was 5 wickets that went down for 40 runs. Before that 40 partnership, the lower order with Pasindu. As you said, if the fielding was tighter for ZAHIRA, it could have been a different story for Prince of Wales. Definitely. Already we have seen 15 wickets fallen on the first day, and I reckon, without exaggerating, both sides dropped 8 to 10 chances. So there were 25 chances that were offered yesterday, and only 15 have been taken, obviously. And if both sides are going to have a good fielding day today, they are going to have chances with the way the wicket is behaving for sure. Yeah, Rifat Rizwan did reasonably well for ZAHIRA. As a captain, he would have done a little bit better if he got the support of the fielders in particular. But ZAHIRA fighting back after losing 4 wickets with that half-century partnership. Yeah, you could see at the end of the day, Kaumal and Swat, the leg spinner, were starting to offer some loose stuff, which ZAHIRA batsman took control of. That's a very important thing on a track like this, because every now and then you're going to get a ball that's going to beat you out of sight, and you need to forget that and play the next one. This that kind of a wicket, this one, and there's a lot of bounce and turn. So whenever there is an opportunity to score runs, you got to take it, which ZAHIRA did well in that last hour. Yeah, Dilsara has been their mainstay. He's actually still there batting on 30 plus. And that partnership with Imitiaz Salaza, that half-century partnership, I thought the last 2 wickets for ZAHIRA, a little bit disappointing for them, Shamas in particular. Oh yeah, I thought he looked good for 14 runs that he scored. His defence was solid, and then suddenly, you know, this is the game of cricket that you play, and every now and then it's not going to come your way, is it? And so yeah, the last 2 wickets obviously would have put a small dent on the momentum that they had. They would have wanted to carry that momentum for today. But having said that, all you need is one partnership here and there, and you get 30-run lead. On a wicket like this, 30-run lead is a lot, because the contrast of the game is no one has scored 200 and no one has got 50 runs either. So this is what is important, and 30 runs lead is for 100 runs from now. How is going to be, or how difficult it is going to be for the batsman today? Ranjika will tell us a little bit more. Thank you, Haritha. 127 for 5 was the score that is on the board for ZAHIRA College at the moment. Still trailing by 60 runs, and they have 5 wickets in hand. Dilsara unbeaten on 40 and his partner in 11. So it's going to be a crucial partnership. We'll take a look at the second day splits that we have in store for us. As expected, yesterday we saw the pitch crumbling towards the latter part of the day, and I'm sure even today it will be pretty much the same, and you can see the cracks all over the place, so you can't expect anything different in today's play as well. The spinners will get a lot of purchase from this pitch, and as a day, my money is on the bowlers. They have a very experienced side, ZAHIRA, and the most experienced player amongst both teams is Aravind Rajendran. He has not yet made his mark in this match. So the experienced players at the lower order, if they can come to terms with the pressure, it could be a different proposition for the home team. Definitely. I just told you how ZAHIRA can come into the game, but having said that, Prince of Wales obviously very strong at home, like you just said, and they know this wicket inside out. So all they need to do is to get a couple of wickets very early. The first hour is good as gold, crucial. If Prince of Wales gets on top and even have a 5-run lead, then whatever they make, ZAHIRA will have to bat last. So that's why I said there's not much in it. Prince of Wales will probably look to have their spinners introduced very early, because they were getting tired at the end of the day, and they'll be fresh today. Those two, that combination that we have, the left arm and the right arm wrist spin, if they land the ball on the spot consistently, which they have been right throughout the year, the statistics will show that will create some problems to the batsman. Landing the ball in the right areas and getting the ball to turn and talk was what Imitiaz Salaza did yesterday for his 6-wicket haul. That's the 7th time he took 5. And there was Chamudita having a chat with the player, who also had a good knock with the bat, having scored 26.
වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ ඊයේ දිනය ප්‍රථම දිනයයි. ඊයේ දිනේ මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විශිෂ්ට පන්දුයමක් දියත් කරා ඉන්ටියා ස්ලාසා. ස්ලාසා අද උදෑසනින්ම අපත් සමගින් එකතු වුණා. සුබ උදෑසනක් ස්ලාසා. මම කැමතියි ඔබගෙන් දැනගන්නට ඊයේ දිනේදී ඔබ ලකුණු 82කට කඳුළු 6ක් දවා ගන්නවා. කොහොමද තනතිරුවේ හැසිරීම පිළිබඳව ඔබට දැනුනේ? ඒක ගොඩක් දඟ ගත්තා උදේ ඉඳන්ම. ඉතින් අපි පේස් එකෙන් ඕවර් 10ක් ඉක්මනට බෝල් කරලා ඉතින් ස්පින් එක අලුතෙන් ආරම්භ කරලා වටේ ෆීල්ඩර්ස් තියලා තමයි බෝල් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් උදව් වුණා පිච් එකෙන් ගොඩක් උදව් වුණා අපිට. ඉතින් වටේ ෆීල්ඩර්ස් තියලා අපි බෝල් කරන්න ගත්තා. ඉතින් විකට් උඩ හතරම ඉතින් දවා ගන්න සමත් වුණා. ඔද විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය තුලදී ඔබගේ තුන්වෙරියව දක්ෂතාව වැඩියෙන් කැපී පෙනෙනවා. මොකද හිතන්නේ දක්ෂතාවයන් සම්බන්ධයෙන්? ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ගිය පාර සීසන් එකේ ලකුණු සහ විකට් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපි හොඳට කරලා තියෙන අපේ ටීම් එකම. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. විශේෂයෙන්ම ඔබලා මීට ඉහතදී පැවති ලුම්බිනි විද්‍යාලයත් සමග තරගය ඉනිමකින් පරාජයට පත් වුණා. මේ තරගයේ ජය ගැනීම ඇත්තටම ඔබලාට වැදගත් වුණා මේ කාණ්ඩේ ප්‍රථම ස්ථාන කිහිපය ඇතුළට පැමිණීමට. ඔව් ඇත්තටම ඒක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ලුම්බිනි මැච් එකේ අපි අන්තිම විකට් එකෙන් තමයි ඉනිංස් එක ගියේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඉනිංස් එකත් අපිට වැදගත් වෙනවා ඊළඟ සීසන් එකටත් එක්ක ඊළඟ මැච් එකටත් අපිට ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට යන්නත් ඉතින් අපිට උදව් වෙනවා මේක. අවසාන වශයෙන් මම ඔබගේ දැනගන්නට කැමති ඊයේ දිනේදී ඔබ පිටිකරණයේ යෙදෙන අවස්ථාවේ ලකුණු 54කට කඳුළු 4ක් තිබීදී තමයි ඔබ පිටියට පිවිසියේ. කොහොමද පීඩනය හසුරුවා ගැනීමෙන් පිටිකරණයේ යෙදුනේ? ඇත්තටම ලොකු වගකීමක් තිබ්බා. ඉතින් මේ කඩලු 4 මුල් කඩලු 4ම ඉතින් ලකුණු 54කින් අඩු සංඛ්‍යාවකට ඉතින් දවාගෙන තිබුණේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මම හිතනවා ප්ලෑන් එක තිබ්බේ අපිට මුළු දවසේ බැට් කරන්න ඊළඟ දවසේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක මම ඊට කරයි කියලා. එසේනම් ඔබට අද දවසේ තරගය සඳහා සුබ පතනවා. Thank you very much, Chamudita. Very confident boy. He's been rewarded for his consistency through this season for ZAHIRA after being selected into the bigger pool to meet the West Indies under 19. I thought there was a little bit of confidence in him that gave his team that initiative. At 61 for 1, the home team looked good. But he took 4 of the 5 wickets to fall for them to slide down to 101 for 6. Yeah, I reckon the statistics will not show you how well he has bowled, to be honest. There were some sodas that were dropped off his bowling, really. So he could have easily got 8, 9, you never know. But the statistics will show you he has been a dominant player in this side right throughout the year in terms of the runs, in terms of the wickets. So obviously he's playing a leading part as far as the confidence is concerned when it comes to ZAHIRA. So his contribution today will be massive because that will probably get the others rally around him as well, no doubt. I think there's an importance in this for the team to play as a unit. The captain Rizwan has made an impact with the ball. How well the others would rally around him in this first session is going to be absolutely important. This is not to say that Prince of Wales is not out of this game. Because the home team, they will have the confidence to put pressure. First 5 overs, if they can pick up 3 wickets, as they did with the new ball, where the fast bowlers did the early damage, it's a fascinating day that we are looking forward to. Yeah, you hit the nail on the head. First session, I would even probably go shorter than that, the first hour maybe, to take control of the game and to maintain it from there onwards. And like you said, 2 wickets for Prince of Wales in the first half an hour puts the cats among the pigeons. If ZAHIRA have a partnership of 30-40 runs and suddenly get close to that total without losing a wicket, then it's another game. So, fascinating day. Making runs is going to be difficult, but picking up wickets, how important it is, as we join our commentators. And Gamini, warm welcome to the Prince of Wales College grounds here in Moratuwa for day 2 of the Singa Under-19 cricket tournament as Prince of Wales College play host to ZAHIRA College Colombo. We had an exciting day of cricket yesterday, and remember Prince of Wales won the toss, elected to bat first, and they were bowled out for 187 in their first innings. The innings was led by Pasindu Pathum, who made 46. Vinu Jaranpool made 28 and 22 to Kavinda Delshan at 6 for 82. He was the star bowled in 17 overs of off spin. Imtiaz Slaza continuing
his wicket-taking abilities for ZAHIRA College and keeping them in the game. And ZAHIRA chasing that 187 were at 127 for 5. The match even Stevens at the moment. They have a very good player in the middle, one of their leading run scorers this season, Dilsara Saminda, who is unbeaten on 40. With him is Rhythmika Nimesh, who is unbeaten on 11. They have put up a steady partnership, got them through to close of play. And it's interesting to see how they go this morning. The wicket, of course, taking some turn, as we heard even though they are still trailing by only 60 runs, it's not going to be easy. I was out there, Ricky, and it looks like it's just gonna keep on tearing apart. We saw that yesterday, low bounce, drastic turn as well. You saw Suat Mendis and Kaumal Nanakara both getting ample turn off this pitch. So it's going to be a real test for these two batsmen. Yes, certainly. Rhythmika Nimesh, he's on 11 of 32 balls. His held his patience out there. He likes to bash the ball around. But he did well. But Dilsara, he's batted very well for ZAHIRA. He's been a star. He's looked very confident, looked at ease out there in the centre against the spinners. With over 580 runs this season, certainly he's been a bright spot. He needs to get to that half century, he needs to continue. Kaumal Nanakara, 2 for 29 into his 20th over. Bowled a marathon spell so far. Dilsara unbeaten on 40. He has to be the anchor of this innings for ZAHIRA College. Both these batsmen especially will have to keep soldiering on and score the majority of the 60 runs which is remaining. That jumped. Got a bit of turn, 2 slips and that silly point out there in front. Eluded them, but certainly straight away Kaumal Nanakara landing it in the right spot and making the batsman play. Doubt he landed anywhere wrong yesterday as well. Kaumal is right on the money from the word go, from the very first delivery, very first over. It's just brilliant discipline from Nanakara, and we are seeing the exact same thing today. Can't expect anything different from him, Kaumal. It's been a class act for many years for Prince of Wales, having played first 11 cricket for a long time. So using all his experience, you could see no looseness, no freebies, straight away on the mark. Good lines, good lengths. And this is the best time to bowl the batsman, even though he's unbeaten on 40. Still now, it's a new day. He has to start off fresh. Once again, get his feet moving. Beautifully bowled. Excellent first over by Kaumal Nanakara. That's the 50th overall in this innings. It's 127 for 5. So we have Kavinder Dilshan, who is going to bowl. He's the 6th over, 9 for 12 yesterday. He's bowling from the opposite end to where we are. That's the Moratuwa end. So it's going to be Rhythmika for the first time on strike for today. Now, how is he going to play? The Pearly Rhythmika. It's a very, very strong lad. Reminds me of Darren Lehman, the former Australian and the former Australian coach. Actually, when you think of it, he looks a black version of Darren Lehman. Isn't it? He missed that. If that struck his bat cleanly, I think that would have been over the boundary line, probably on the road. I think he tried to hit it too hard and he missed it completely. His eyes lit up that time, Rhythmika. The batsmen have crossed over for 2 in the process. 2 byes. Got a life yesterday.
it was the latter part of the day of the bowling of Kaumal Nanayakara. Tried to slog one over the cow corner. It was straight to the mid, deep mid-wicket fielder, but unfortunately the catch went down. That's that time was slightly too short. So that's easy for Ridmika. He will like that. The ball off the centre of the bat, getting a single, get off a strike, just get his feet moving, get his confidence levels up. Kavinder Tilshan. Oh, interesting action. That's close. Probably hitting outside that off stump. He played at it, went for the sweep. Dilsara should be careful. Yesterday he was playing really, really well. He should just take his time now there. Hang in there just to get the mesh off this wicket once again. He's a good little player. Solid defense this time. He needs to play straight earlier on. Dilsara try to just maneuver that spin, rotate the strike. There you go, that's much better. Full face of the bat. End of the over, 51 gone. Zahira College 130 for 5. පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 2 overs completed so far today. We have had 3 runs, including 2 extras, 2 byes. 111 deliveries he's faced for his 40 runs. Dilsara so far. It has been a very good innings. And another 57 runs behind at the moment. Zahira College, they really need this. They're looking for a first innings win. This is an important group fixture tournament game. And a win over Prince of Wales, a bigger side, much fancied side, will certainly help Zahira College to move up in their rankings in their group. As it's a slightly too short, they'll come back for 2. Ridmika, so far he's the one who has got the runs this morning. He's got a few loose deliveries though. Kaumal Nanayakara, this time slightly strained in length. He's been very, very good so far. Nalanda, if I'm right, Ranjika have topped their group. And I think are the highest ranked team so far this school's season. St. Thomas is also topping their group as well. And I think it's Mahinda College who has topped their group. I wonder who has topped the other one, the 4th group. Still a few games to go. Rightfully on top, I believe, Nalanda College. They've dominated many matches except for that 20 match which they lost, I believe. The turn of events in that game. But other than that, their batters and their bowlers have been on prime form. I think they'll be really confident going into the big match, Battle of the Maroons. They have been one of the dominant sides in the recent past, in the couple of maybe three years back, from 3 years. They had the upper hand over the college during the recent past, but they're just unable to get that big match victory, which they've been waiting for many years, if I'm not wrong. Probably this is the year, because Anand this season have played some poor cricket. They haven't been out there at all. They've been have lots of difficulties. They've had a very, very poor season, and Nalanda will feel the more fancied, confident side going into the big match. Satyajit Vitarna and AMC Vikumara officiating in the centre. Oh, there you go. Fantastic delivery. Drifting to the right hander, pitching and turning away. Beautifully bowled, Kaumal Nanayakara.
He's been excellent. Once again, the leading wicket taker for Prince of Wales this season. This time he comes fully stretched forward. End of the over, 133 for 5. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television So 53rd over of the innings overall, 4th of the today. It's interesting to see that Prince of Wales have gone with the carve in the Dilshan to start off proceedings. Mendes, the captain, holding himself back. The leggy, that's too short, that's too wide, you cannot bowl there. But has he given it away? Yes, he has. Too wide, too short. The rank loosener from Kavinda. And Ridmika throws his hands at it and only manages to find the point fielder straight to his hand. And the first wicket falls for ZAHIRA College in the morning. I thought that was a crash to the boundary, but he hit it in the air. Look at him, he was not in a proper position. There was no balance. You could see one of his feet, his right leg was in the air when he played that shot. He had to reach for it so much. Ridmika Nimesh is out for 15 of 40 deliveries. That's the 6th wicket down for ZAHIRA. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. So we have Rifat, who's walked in to the centre. Rifat Rizwan is the captain for ZAHIRA College. And that's a key wicket. He's just given it away, Ridmika. Look at that. As soon as he dropped it short and wide, I thought that was 4 runs all the way. But it was there to be hit, but he didn't get in proper position. Not back and across enough. He had to just throw his bat, reach for it, and played it straight into that point fielder's hand. So Prince of Wales have picked up a big wicket, key one here early in the second day's play. And now the experience of Rifat, their captain, will have to come good. They need to build up a partnership, get close to that 187. Yes, it only got hard for ZAHIRA College. Now only 4 wickets in their bank. But most importantly, luckily for them, Dilsera, the highest run scorer, is still there, still out there fighting for his cool. And he will surely hold the key in this innings. Yes, 1 or 2 have played poor shots. 1 or 2 have got out some really good deliveries. They have been unlucky as well, but ZAHIRA College overall will be disappointed to lose 6 wickets. That's a good looking shot. Through the covers with outside the off stump. Nobody on the boundary. And that is the first runs for today for Rifat. This will be the key for ZAHIRA College if they are to overcome this first innings total. They have to make sure that they punish the bad deliveries. Whatever opportunity they get, they should score and tick along without being bopped down. You can see their current run rate is 2.6 compared to Prince of Wales. They had a very high run rate, above 4.5 for sure. And that's why they were able to score those runs. But ZAHIRA College have been struggling to tick along. Certainly. And there is some disturbance out there. There is a small hold up in play. I think there is some vehicles out there
Should need to be moved, but play will continue. Rifat, a confident looking shot to start up proceedings for him today. Straight away picked up that boundary. He'll have to play well, and like you said, they have to play positively, keep ticking those runs, hit the loose ball, and then try to get closer and closer. Next one, watchfully played. Come again. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration. So the off spinner, beg your pardon, yes, the off Kaumal Nanekar continues using his feet really well. This time Rifat, but cannot hit it past that mid-on fielder. There was a slight technical fault. We beg your pardon for the loss of voice for a few deliveries. As pictures are back, we are back on air. The stroke there from Rifat, managed to get on top of the bounce and controlling that delivery. Kamal Nanekar has bowled brilliantly so far in this innings. He's done a marvellous job for his side for many years. Been one of those consistent players for years. That struck right in front, and no doubt whatsoever. Second wicket down in the morning session for ZAHIRA College. 7 down now. They're looking down the barrel as Rifat walks back without troubling the scores much. Well, yes, he'll be disappointed, but the wily experienced Kaumal Nanekar has once again done the damage. So that's a 7 wicket down for Prince of Wales. I beg your pardon, ZAHIRA College. 136 on board. They're still trailing by 51 runs. Mammoth task ahead of them now. It will all depend on Dilsara, who is unbeaten on 40. So 3 wickets now for Kaumal Nanekar. And Rifat was the batsman dismissed. So 7 wickets. So the new batsman, Aravind Rajendran is the new batsman. Left-handed bat against Kamal Nanekar. This is going to be an interesting battle. Kamal haven't been bowling to left-hand as much since ZAHIRA College have a lot of right-handers in their top order.
That's the end of the over. Zahira College 136 for 7. ඔබ යලිත් එකතුව සිටින්නේ මොරටුව වේලස් කුමරු විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට thebatsman.com සහ papare.com ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් ඔබ වෙතට තිලන කරනු ලබන සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි මෙවන විට මර්දාන සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 136යි කඳුළු 7කට පන්දුවාර 32ක් පන්දුවාර 54ක් අවසාන වන විට මත් සමගින් විස්තර කචනේ සචින් දනංජය සුබෝදෑසනක් සචින් සුබෝදෑසනක් චමුදිත මේ මිනිට සහිරා විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවන දිනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා විශේෂයෙන් දෙවන දිනේ පළමු කාර්තුව තුල වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය උදෑසනම කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා චමුදිත එය ඉතාමත් සුබ ලකුණක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට විශේෂයෙන්ම එක්කන්තයක දිල්සර හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන සිටිනවා. ඔහු මැදපෙළින් පැමිණ හොඳ ශක්තියක් වන්නට කණ්ඩායමට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. මේ නායක සුවත් මෙන්ඩිස්. නමුත් දිල්සරට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දීමයි මෙවැනි අවස්ථාවක් සිදු විය යුත්තේ. පැහැදිලිවම චමුදිත දිල්සර ඊයේ දිනයේ දෙවන කාර්තුවේ සිටම සහිරා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. පන්දු 120ක් තුල ලකුණු 41ක් ලබාගෙන මෙන්න සුවත්ගේ ඊළඟ පන්දුවට පෙරපාදේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. සුවත් මෙන්ඩිස් පන්දු වාර 14කුත් පන්දු 4ක් තුල තවමත් එකදු කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට අවස්ථාව උදා කරගෙන නැහැ. නමුත් ලකුණු 40ක් ඔහුගෙන් උදුරා ගන්නට සහිරා විද්‍යාල පිතිකරුවන් සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් චමුදිත. මේ තනතිරුව ඊයේ දිනේදීට වඩා අද මා උදෑසන බලද්දී යම් ආකාරයකින් ඊයේ දිනේට වඩා කඩතොළු වීම් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තිබ්බ ස්වරූපය තමයි දැක ගන්න තිබුණේ. මෙන්න නැවතත් දඟ පිටතට දඟ කැවුණු පන්දුවට සාර්ථක ලෙස පහර දීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පන්දු වාර 55ක නිමාව සහිරා විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 138යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 138යි කඩලු 4කට මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවේම සඳහා යලිත් කවුමාල් පැමිණ තිබෙනවා. අද උදෑසනින්ම සචින් හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල කවුමාල් ලක් කරගන්න සමත් වුණා. හොඳ පතිතේවල් සිදු කරමින් පිතිකරුවාට පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න උදෑසනින්ම හොඳ ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක් දරුවා කවුමාල්. පැහැදිලිම චමුදිත වෙන නැවතත් කවුමාල් නානායක්කාර ඔහුගේ පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කළා. නවක පිතිකරු අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් වමතින් පිත්තාසුරන ක්‍රීඩකයා. අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියේ නායක රිෆාත් රිස්වාන් සහිරා විද්‍යාල පළමුවෙනි 7 වන කඩුල්ල ලෙස කවුමාල්ගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල මෙන්න ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් ලෙස පන්දුව ඇදී යනවා ලොන් ඔෆ් කලාපෙන් ලොන් ඔන් කලාපෙන් නිවැරදි කිරීමක් කරන ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොන් ඔන් දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණත යොදා ගනිමින් නිවැරදි ආකාරයේ ස්ථානගත කිරීමක් සිදු කරන්නට ඔහු වග බලාගෙන කෙසේද මෙවැනි පහරවල් මෙවැනි අවස්ථාවක පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන විට එවැනි පහරවල් එල්ල කරන්නට පිතිකරුවා වග බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා.
ඔවුන්ට පීඩනයෙන් ගැලවී යාමට හොඳ අවස්ථාවක් එය. පෙර අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් එල්ල කළ ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහරදී ඉතාමත් හොඳ පාද චාලනයක් වගේම පහරේ හොඳ විශ්වාසයක් තිබුණා කවුමාල්ට එරෙහිව එම එල්ල කර පහරේ. වෙන කවුමාල්ගේ ඊළඟ පන්දුව රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පිළිගන්නවා. අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් පන්දු 7ක් තුල ලකුණු 4යි. දිල්සර සමින්ද පන්දු 123ක් තුල ලකුණු 41යි. 55 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව කවුමාල්ගෙන් අරවින්දට පන්දුව සාර්ථකව පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 142යි කඩලු 7යි සහිරා විද්‍යාලය. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. ලකුණු 142යි කන්ලු 4කට මර්දානත් සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ යලිත් මන්දයම් සඳහා නායක සුවත් මෙන්ඩිස් පැමිණ තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනායි සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්නෙකුත් සහිතව සුවත් මෙන්ඩිස් දැන් ඔහුගේ 16 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන් මේ දිනේදී නායක සුවත් මෙන්ඩිස්ට පිටෙන් නිතරම දක්ෂතා දක්වන්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මේ තරගාවලිය තුලදී ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට සුවත් මෙන්ඩිස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. අර්ධ ශතක ගණනාවක් වගේම ශතකයක් ඔහුගේ ලකුණු දත්ත වාර්තාවන් වලට අන්තර්ගතයි. කෙසේතත් ඔහුට පිටින් සිදු කරන්නට නොහැකි උදේ. දැන් පන්දුවෙන් හොඳ හැටි සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කල්ලු නෑ. නමුත් පීඩනයක් නිර්මාණය කිරීමයි මෙහිදී ඔහුගේ කැපී පෙනෙනම ලක්ෂණය සචින්. පැහැදිලිවම චමුදිත සහිරා විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 45ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අරවින්ද්. විශේෂයෙන්ම සචින් දැන් අර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් අපේ මතකයේ නැගින්නේ පිටෙන් කරන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන් පන්දුවෙන්ම හරි ඔහු කඩලු එකක් හෝ දෙකක් ලබාගෙන කණ්ඩායමට සුවිශේෂීව මෙහෙවරක් කරන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් පිළිබඳ අපේ මතකයේ නැගින්නේ. එහි මුලින්ම ඉන්නේ සනත් ජයසූරිය. සනත් ජයසූරියට ආරම්භයේ පැමිණ ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි වුත් අනිවාර්යෙන් බමතින් පාදක පන්දයවන් එක වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් කඩලු ලබා ගන්නවා. ඒකම මෑතකදී තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් එවැනි වූ ක්‍රීඩකින් ඇත්තටම වටිනවා. ඔහුගේ අර ආකල්ප වැදගත් වෙන හොඳ තියුණු දඟ කැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මනින් අන්ත මාරු කර ගන්නවා ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින්. දිල්සර සමින්ද ඔහු අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් ඔහු නොසිතූ ආකාරයක දඟ කැවීමක් එම පන්දුවෙන් අපට දැක ගන්න ලැබුණා. ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරකට යාමට උත්සාහ කළේ. නමුත් එක්වරම ඔහු එම පහර වෙනස් කරා. පෙරපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථක ලකුණු දෙකක් බවට පත් කරගෙන නැවතත් පෙර පන්දුව පරිදිමයි මම හිතන්නේ හොඳ උපක්‍රමයක්. ඔය අවස්ථාවේදී රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් ඔවැනි ආකාරයේ පන්දු යොමු කරන්නට ඔහු අග බලා ගන්නවා කියන එක හොඳ උපක්‍රමයක්. මොකද අපිට දැන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පිටිකරුවා ආසන්නේ ලෙග් සයිඩ් එක දෙසිනුත් ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසිනුත් ක්‍රීඩකීන් තිදෙනෙකු ආසන්නයේ යොදවා තිබෙනවා. පැහැදිලි උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න ලැබෙන. කෙසේතත් පන්දු වාරයක් අවසන්. සහිරා විද්‍යාලය 145යි කඩලු 7යි. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. ලකුණු 145යි කන්ලු 7යි මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අලිත් කවුමල් නානක්කර පැමිණ තිබෙනවා පන්දුවේ සඳහා left arm right left arm round the wicket අන්තයෙන් පිටිකරුවා පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට එවර සචින් උත්සාහයක් දරනවා. ඒ අනුමත කරන්නට බෑ එක හෙලා. මොකද කවුමාල්ගේ පන්දුවේ බැටි දඟ කැවීම නිසාවෙන් අපි උදෑසනින්ම දුටුවා. නපායර පායන දිසට පැමිණෙන පන්දුවට ස්වීප් කිරීම ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙන අවස්ථාවේදී ඩීප්ස් කාලෙක් දෙසින් හොඳ පන්දු පහරක්
පායින් දෙසට පැමිණෙන පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ යමුකට මැනවින් දන නම පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කලාකාරයෙක් අපේ අවස්ථාවේදී දුටුවේ. ඒත් සමගින් කවුමාල අද උදෑසන පළමු කාර්තුව තුල කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඒ කඩලු දෙකම කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගෙන තමයි කවුමාල විසින් දවා ගත්තේ. ඔහු ඊට අමතරව ඊයේ දිනේදීත් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. කඩුල්ලට මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගෙන මෙන්න කඩ් පහර කව කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්නට පන්දුව වරම රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අන්න එකයි සචින් කිව්වේ අර මේ වැඩි දඟ කැවීමක් තිබ්බ කියලා අපි බලමු මේ කවුමාල නානායක්කාර කණ්ඩු මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගත් ඒ ආකාරයට අවසාන මොහොතකින් නදුක ප්‍රනාන්දු එම පන්දු රකින්න උට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මේ නායක සුවත් මෙන්ඩිස් වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නායකයා. තෙවන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. එන නැවතත් කවුමාල නානායක්කාර ඔහුගේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් පිටතට දඟ කැවීම වැඩි අර වේගය හොඳින් අඩාලව යොමුකොට පිටිකරුවා මුලාවට පත් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එදී චමුදි මේ කවුමාල නානායක්කාර ලබාගත් කණ්ඩු තුන මොහමඩ් ෂමාස් ලකුණු 14කට දැවී ගියා. ඊනතරව ඉම්තියාස් ලාසා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගත් අද දිනේදී රිෆාත් රිස්වාන් දවා ගන්නටත් කවුමාල නානායක්කාර සමතුලක්. කෙසේදත් 58 වන පන්දු වාරයේ නිමව සහිර විද්‍යාලය 149 කඩුළු 7යි. යලිත් ඔබ එකතුව සිරින්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ වෙතට ගෙනෙන සජීවී තරඟ විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි. පන්දුවේ වෙනසක් අද දිනේ සිදු කරන ප්‍රථම පන්දුවේ වෙනස කවින්ද කැඳවා තිබෙනවා. මොරටුව අන්තයේ සිට පන්දුවේ සඳහා කාවින්ද ඩිල්ෂාන් පන්දු යැවීම වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙනවා සුවත් මෙන්ඩිස්. තාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් පළමු පන්දුවටම අරවින්ද මුහුණ දුන්. කවුමාල නානායක්කාර සහ සුවත් මෙන්ඩිස් මීට පෙර පන්දුවාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරේ මොරටු අන්තයෙන් සහ රාවතාවත් අන්තයෙන්. දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනස සහිරා විද්‍යාලයට යම් ආකාරයක පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකි වේද අපි බලමු. කට් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් එය සාර්ථකව පිටේ ගැටුනේ නැහැ. මෙන්න කාවින්ද ඩිල්ෂාන් දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. අවස්ථාවේදී අනාරක්ෂිත පහරකට උත්සාහ කරන්නේ දඟ කැවීම වැඩි වශයෙන් තිබුණා කවින්දගේ පන්දුවේ. බලමු අපි පුනරූපණයේ අවස්ථාවේදී පසුපාදයට යනවා කත් පහර එල්ල කරන්න. නමුත් හරි හැටි පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ වෙත ඔහුගේ පාදය යොමු වෙන ආකාරයක් අප දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න කියදවා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ හිරු රශ්මියක් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සෙසාරා පතිත වී තිබෙන ආකාරයක් දැක ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක්. ඉතින් මේ දින ගණනාවක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි ශීඝ්‍ර රශ්නයක් මේ කාල පරාසය පුරාවටම අත්විඳින්නට වෙලා තිබුණා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවට මෙහෙම වෙද්දී ඇමරිකාවේ නම් සචින් ඉන්න බෑ සීතලයි. අවසන් පන්දුවට මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් සමන් කව කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් පන්දුවර 59 ක නිමාව සහිරා විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණ 150යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
විවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 150 කන්ලු 7කට මර්දාන සහිර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යලිත් පන්දෑමේ වෙනසක් කවුමල් කැඳවා තිබෙනවා මාධ්‍යකට යන්තයේ සිට පන්දෑම සඳහා. කවුමල්ගේ පළමු පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථර ලැබෙන්නේ නැහැ. චමුදිත මේ පෙර පන්දුවාරයේදී ඔබ පවසව අන්තිමට මේ ඇමරිකාවේ මේ දිනවල දැඩි ශීතලක් පවතිනවා කියලා. ඔබ ළඟදී ඇමරිකාව පැත්තේ ගියාද? ගියේ නෑ යන්න ඉන්නේ. යන්න ඉන්නවා. ඊට පෙර හොඳයි කාලගුණික තත්ත්වය එහි පෙදෙසේ බලාගෙන තිබෙන එක. කලින් දැනගෙන තියෙන ඉන්න එක හොඳයි. ඔව්. පෙර සූදානම ඉතාමත් හොඳයි. ඕනම දෙයකට. සහිරා විද්‍යාලය මේ මිනිට ලකුණු 150යි කඩු 7ක් දැවි තවමත් පළමුවෙනි ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් තවමත් කණ්ඩායම් දෙකටම තරගය විවෘතව පවතින්නේ. දිල්සර් සමින්ද තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබාගත යුත්තේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම වෙනුවෙන්. අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් ලකුණු 7ක් ලබාගෙන අද විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අරවින්ද අද උදෑසනින්ම කන්ලු දෙකක් දැවී ගියන් අනතුරුව නිවැරදි දේ තමයි සිදු කරන්නේ. මොකද කවමාගේ දඟ කැවීම මා පෙරදිත් සඳහන් කරා. ඒ දඟ කැවීම වැඩි නිසාවේ හොඳ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙතවල ඉදිරිපාදේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටීම හොඳ ලක්ෂණයක්. නමුත් අපි මේ ඉනිමේ සහිරා විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ආරම්භක කන්ලු 3ම ගියේ. ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරෙන් කිව්වොත් තවත් එක් අවාසනාවන්ත කතාවක් එතනින් නිර්මාණය වෙනවා සචින්. නිසකවම චමුදිත. ඔය ඉදිරිපාදේ පහර හරියට ඉගෙන ගත්තොත් සචින් ලස්සනටම ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් පහරක් ඇත්තෙම. වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කරගත හැකි රැස් කරගන්න පුළුවන් පහරක් ලෙස තමයි ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. පන්දු පහ තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථර ලැබුණේ නැහැ සහිරා විද්‍යාලයට. නිලකණු පන්දු වාරයක් නිමාව සහිරා විද්‍යාලයේ කඩු 7ක් දැවි ලකුණු 150යි. බලමු සහිර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම මේ ඉනිම තුළදී. ඔව් විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේ තරම් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම යසිත් සමරදිවාකරේ වගේම විශේෂයෙන්ම චතුර දිලුරුක්ෂණ වැනි ක්‍රීඩකයින්ට තරම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. යසිත් ලකුණු 10කටත් ඒ වගේම චතුර ලකුණු 15යි මොහොමඩ්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ස්ලාසා පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා. ඒ වගේම පිත්තෙනොත් ඊයේ දිනේ යම්තාක් දොරට දස්කම් දැක්වුවා. ලකුණු 26ක් මොහොමඩ් ෂමස් 14යි දිල්සර් ශාමින්ද හොඳ ඉනිමක් හොඳ ටෙස්ට් ඉනිමක් පන්දු 132කින් ලකුණු 46ක්. දැන් අරවින්ද හොඳ සහායක් ලබා දී තිබෙනවා මේ ඉනිම ගොඩනංවා ලන්නට දිල්සර්ට. අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රන් සහ දිල්සර් සමින්ද 8 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ මිනිට යම් සාර්ථක සමගතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. මෙන්න ස්වීප් කිරීම සාර්ථකයි. ෆයින් ලෙග් කලාපෙන් පන්දුව ඇදී යනවා. අතරතුර පන්දුව රැක ගන්නව අවසන් මොහොතේදී ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. ඒ අතරතුර වාරයේ ලකුණු දෙකක් වෙත සී අන්තයන් හුවමාරු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු දෙක ලැබෙන්නේ දිල්සර් සාමින්දට. දිල්සර් සාමින්ද කණ්ඩුලේ රැඳී සිටීම නායක සුවත් මෙන්ඩිස් ඇතුළු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට වැඩි පීඩනයක් ගෙන දෙනවා චමුදිත. මොකද ඔහු තමා දැන් සහිරා විද්‍යාල පළමු ඉනිම කෙසේ හෝ පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් වෙත රැගෙන යන්නේ. මේ ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් විශේෂයෙන් පාසල් දෙකටම. මොකද මේ බී කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන තරගයක්. වෙන ඊළඟ පන්දුව. ඔව්ද විශේෂයෙන්ම දිල්සර ඊයේ දිනේදී තමයි මේ කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. මොකද දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සඳහන් කරන දැන් ඔහුට හොඳටම අර පන්දුව හොඳ වොච්ෆුල්. නැත්නම් පන්දුව හොඳට පේනවා. පන්දුවේ හැසිරීම, පන්දුවේ ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව දිල්සර කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගෙන ක්‍රීඩා කරන පැහැදිලිවම මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ නායකයාට පීඩනයක් මානසිකව නිර්මාණය කරන්නට මේ සුවිශේෂී වූ හේතු සාධකයක් වනවා සචින්. එන කාවින්දගේ මීළඟ පන්දුව නැවත ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එහිදී පිටිකරුවා මේ මිනිට සහිරා විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 152යි. මෙන්න පෙර පුනරූපණය
එහිදී ඔහු පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයට නිසියාකාරව පැමිණියේ නැහැ. ඒත් සමගින් තවත් පන්දු වාරයක් නිමාව සහිරා විද්‍යාලය ලකුණු 152යි කඩලු 7යි. එක දවසක් අද නම් කතා කරනවා මම. හායි. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් අය ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 222 සිට සති සහ මාසික ප්ලෑන් රසක් ඇක්ටිවේට් කිරීමට #670 ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? යලිත් ඔබ එකතුව සිටින්නේ batsman.com සහද papare.com මේඝාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් පුරා දින දෙකක් පුරාවට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ වෙතට ගෙනෙන සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි අපේ මිත්‍රයා රිකි සිම්ස් සුහද පිළිසදරක යෙදී සිටිනවා. මෙන්න යම් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් MCV කුමාර විනිසුරු එය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා කෙල්ලෙම. බලමු පුනරූපණයේ අවස්ථාවේදී මෙතන පැහැදිලිවම අපිට කඳුළු රකින්න ඔහුගේ දකුණු දෙසට යොමුන ආකාරයත් සමගින් දිස්වන්නේ පැහැදිලිව නොදැවී යාම ලෙසයි. ලෙහෙසි තීරණයක් ගත්තම මිනිසුරුවරයාට ඒ අවස්ථාවේදී සහිරා විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 35ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ පළවෙනිම ජය ගැනීමට. ඒ වගේම වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ගේ පළවෙනිම ජය ගැනීමට. ඉතාමත් හොඳ සටනක් නිර්මාණය වෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් චම්පිත. ඒ සටනට වඩා විශේෂයෙන්ම ඒ සටන නිර්මාණය කරනවත් සමගම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය කියන එකත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමක විනයයි දක්ෂතාවයයි මේ සියලු දේම එක්හසු වූ තැන තමයි නියම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කියන සාධකයේ නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ දෙකෙන් පරිබාහිර දක්ෂතාවයේ තිබූ පමණින් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. මේ අතරතුර දර්ශනීය ලොෆ්ට් ඩවුන් රයිට් පහරේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක කරගන්නවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. අරවිද්ද හොඳ ප්‍රතිපහාරයක් ආරම්භ කරන්නට දැන් මානව වර්ණාකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අරවින්ද මේ යුනිට දිල්සර සමින්දර ඉතාමත් හොඳ සහයෝගය ලබා දෙමින් ක්‍රීඩා කරනවා. මෙන්න එම ස්ලොක් ස්විප් පහර සමාවෙන්න. පහර නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕන. ස්ලොක් ස්විප් පහරේ අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්න. කවුමල් නානායක්කාර පන්දුවාර 25කුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ දක්වා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ඉදිරිපාදයේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. අරවින්ද රාජේන්ද්‍රට මේ දක්වා සහිරා විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළමුවෙනිම වෙනුවෙන් 4 පහර 18ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් පායිනට සෑහෙන ඈතින් ඇදී ගිය පන්දුව. ඒ සමගින් තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව සහිරා විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 156යි. ලකුණු 156 කඳුළු 7කට මර්දාන සහිරා විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දුවාර 62ක් අවසාන වන විට යලිත් පන්දයම සඳහා පාසල් අන්තයෙන් කවින්ද පැමිණ තිබෙනවා. අවස්ථාවේදී පාන්සර පැමිණෙන පාන්දුර ග්ලාන්ස් කිරීම ෂෝට් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේකී පාන්දුරක් ඉන්න යොදවා තිබෙනවා. ඉතින් සචින් මේ තරගයේ යන අතරතුරදී අපි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ඉතිහාසයේ පිරිමැද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසයේ පිරිමැද යලිත් පසුවිපරමක් කරනකොට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් දීපු දක්ෂ ක්‍රීඩකෙන් තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් කියන්නේ. මේ කුසල් මෙන්ඩිස්ටත් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ හරි සුවිශේෂී වූ වාර්තාවක් තිබෙනවා. මේ වාර්තාවට මුලින්ම හිමිකම් කිව්වේ දකුණු අප්‍රිකාවෙන් බිහි වූ ජැක්ස් කාලිස්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 4 වතාවක් ජැකුස් කාලිස් තම කණ්ඩායම කියන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරලා තිබුණා. මේ එවකට තිබුණේ ලෝක වාර්තාවක් වශයෙන්. ඉන් අනතුරුව කුසල් මෙන්ඩිස් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම 5 වතාවක් නායකත්වයේ දරා ඒ වාර්තාව බිඳිලන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. එයාට ඉතාම සුවිශේෂී සිදුවීමක් සමුදිත ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාස වංශ කතාව තුළ.
63 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක කාවින්ද ඩිල්ෂාන්. තවමත් එකදු ලකුණක් හෝ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ මේ පන්දුවාරය තුල. ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක්. නමුත් ඉන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට ලැබුණේ නැහැ දිල්සර සාමින්දට. ඔහු තවත් අර්ධශතකයට තවත් ලකුණු දෙකක් පමණ මෙපිටින් සිටින්නේ. ඒ නිසා ඔහු යම් පීඩනයකින් පන්දුවට පහර දෙන බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. මෙන්න පාන් ඉස්සර පැමිණෙන පන්දුවට ස්වීප් කිරීම යාරි ෂොට් ෆයිනල් එකේ පන්දු රකින්නෙකු යොදවා තිබෙනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. පන්දුවර 63ක් අවසන්. සහිරා විද්‍යාලයේ 156 කඩලු 7කට. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கு நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. ලකුණු 156 කඩලු 7කට මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 63ක් අවසාන වන විට ඉතින් මේ මොරටු පුරවරයේ තිබෙන තවත් සුවිශේෂී වූ පාසලක් ලෙස අපිට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලීය පාසල මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් පිහිකලා වූ සුවිශේෂී වූ පාසලක්. විශේෂයෙන්ම එදා 80 දශකයේ තුලදී අපේ මතකයට නිතින්ම නැගෙන ක්‍රීඩකෙක් තමයි හොඳ කඩලු රකින්න පිටිකරුවෙක් අමල් සිල්වා. ඉනනතුරුව විශේෂයෙන්ම සෝමචන්ද්‍ර ද සිල්වා අපි හොව ඩීඑස් ද සිල්වා යන නමින් හඳුන්වනවා. ඉනනතුරුව ගතවත් මෑත භාගයේ තුලදී ලහිරු තිරිමාන්න, කුසල් මෙන්ඩිස් මැන ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් මේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලීය මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණයේ පිළිබඳ ඔය කතාවට ඈදලා කතා කරොත් සචින් ඒ කාලය තුලදී තරම් තාක්ෂණයේ භාවිතයක් තිබුණේ නැහැ. අතරම ක්‍රීඩකීන්ට තමාගේ වැරදි අඩුපාඩු එවෙලේ හදාගත්තොත් හැරෙන්න. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු ඔවුන්ට නිදහසේ නිවි සැනසille ගෙදර ඇවිල්ලා යම් විටක තමාගේ මිතුරන් සමගින් තමාගේ කණ්ඩායමේ සගයන් සමගින් කතා බහක නිරතව සිටින ආකාරයේදී එවැනි ආකාරයක කතා බස් කොට ඔවුන්ට සකසා ගන්නට අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔවුන්ට අවකාශය උදා වෙලා තිබුණා. මොකද හිතන්නේ සචින්? මෙය හොඳ ආදර්ශයක් නැත්නම් මේ ඉදිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සඳහා සුවිශේෂී වූ පාරක් නිර්මාණය කරා කිව්වොත් ඇත්තටම නිවැරදි සචින්. එහිදී විශේෂයෙන්ම සමුදිත දැන් වර්තමාන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන්ට ඉතාමත් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් මේ ලැබී තිබෙන්නේ thepapare.com batsman.com එක ගෙන එන සම නිෂ්පාදනයේ ඔවුන් සවස ඔවුන්ගේ නිවෙස් වලට ගිහින් උනත් පුළුවන් මේ තරඟයේ ඔවුන් අතින් වුණු අඩුපාඩු මොනවාද, ඔවුන්ගේ හොඳ නරක මොනවාද කියලා කණ්ඩායමක් ලෙස එකතු වෙලා ඕන තැනක සාකච්ඡා කරන්න. සරින් ඔය තාක්ෂණය එක පැත්තක්. හැබැයි තාක්ෂණය අනිත් පැත්තෙනොත් හරියට පාවිච්චි කරන්නට වර්තමානයේ පාසල් ශිෂ්‍යයා කියන කොටස අවධානයෙන් සිටීම වැදගත් වෙනවා. කවුමල් නානායක්කාරගේ 27 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ මේ පන්දුවාරයේ නිමා වූ පන්දු 5ට 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ සහිරා විද්‍යාල පිටිකරුවන්ට. ඒ ලකුණ ලැබුණේ අරවින්ද් රාජේන්ද්‍රට. මෙන්න අවසන් පන්දුවට කට් කිරීම ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව සහිරා විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 157යි. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. ලකුණු 157යි කඩලු 7කට මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 64ක් අවසාන වන විට දිල්සර පන්දු 147කින් ලකුණු 48ක් දිව්‍යසලිවන්ත ඉනිමක් සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ ස්ථාවර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යාම සඳහා කාවින්ද ඩිල්ෂාන්ගේ පළමු පන්දුවට පිට පායින්නට තරමක් පිටතින් නැදී ගියේ
කල්ලු රකින්න දේවක පිරිස්ට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අතිරේක ලකුණක් ලෙස විනිසුරු තුමා සංඥා කරනවා. මේ සම්බන්ධතාවය අටවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දිල්සර සහ අරවින්ද අතරේ ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාවය මේ වෙන විට ලකුණු 20ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් විශේෂයෙන්ම පසු පෙළ අතර මෙවැනි ලකුණු සම්බන්ධතාවයන් වර්ධනය වෙන එක ඉතාමත් හොඳයි. එම පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. දිල්සර මේ මිනිට ලකුණු 48ක් ලබාගෙන කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ආරක්ෂකාරී ක්‍රියාපිළිවෙත හොඳ ඉපිලීමක් අප දැක්කනු ලැබෙනවා අද දිනේ ආරම්භයේ පටන්ම දකුණු පන්දයවන්නන්ගෙන්. කල්පනාකාරී වීම වැදගත් වන්නේ සචින් විශේෂයෙන්ම දිල්සර ඒ කල්පනාකාරී වීමට හොඳම උදාහරණය. දිනේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ෆ්ලික් කිරීම ස්කාරයක් දෙසෙනෙක් ලකුණක් සඳහා අන්ත මාරු කරගන්නවා. දිල්සර මේ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින නිසාවෙන් මට මේ කතාවක් මතක් වුණේ විශේෂයෙන්ම මේ අර්ධ ශතකයේ දැඩිම පන්දු සංඛ්‍යාවකින් වැයකොට ක්‍රීඩා කරන ලබන ක්‍රීඩකයා වශයෙන් යලිත් වාර්තා පොත් අලුත් කරන්නට බටහිරින්ද කොදේ කණ්ඩායමේ ඩැරන් බ්‍රාවෝ එංගලන්ත තරග සංචාරයේදී සමත්කම් දැක්වුවා. ඔහු පන්දු 247කින් තමයි අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරන්න. කෙසේ වෙතත් මේ පන්දුවේ නඩතුර ගැන කියන්න. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ඉපිලීම මම පෙරදීත් සඳහන් කරා හොඳ ඉපිලීම. මේ දඟ පන්දු යන්නන්ගේ අද උදෑසනින්ම පටන් අපි දකිනවා. තනතිරෝ හොඳ හැටි භාවිත කරන්නට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ආකාරයක් මෙයින් හොඳින් තේරුම් බේරුම් යනවා. පිටින් නැදී යන පන්දුර පිටිකරුවා පන්දු පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පන්දු වාරයක නිමාව සයිරා විද්‍යාලයේ 159 කඩොළු 7කට. අපි බලමු වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ගේ සටහන. ඊයේ දිනේ උදෑසනම නදුක ප්‍රනාන්දු සහ තාරුක පන්දු යැවීම ආරම්භ කරා. ඒ අතරින් නදුක කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. තාරුකට ලැබුණේ එක් කඩුලක් පමණයි. ඉන් අනතුරුව නායක සුවත් මෙන්ඩිස් සහ කවුමල් නානායක්කාර පන්දු යැවීමේ නිරත වුණා. එහිදී කවුමල් නානායක්කාර සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගත්තා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු වාර 27 තුල නොඉඳුල් පන්දු වාර 11ක් සමග ලකුණු 46කට කඩුළු 3ක් දවා ගත්තා. මේ වෙනට සහිරා විද්‍යාලය ලකුණු 159ක් ලබාගෙන සිටින්නේ කඩුළු 7ක් දැවි. නවක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නැවතත් කවුමල් නානායක්කාර කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කවුමල් නානායක්කාර මේ තරඟ සමය තුළදී තරඟ 12ක් තුන කඩුළු 80ක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අනාගතයට හොඳ අඩිතාලමක් සකස් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඔහුව දැනට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ලෙහෙසි පාසු කාර්යයක් නෙවෙයි සචින්. ඇත්තටම තරඟ 12ක් තුල කඩුළු 80ක් 10 බැගින් එක් අවස්ථාවකුත් ඒ වගේම අවස්ථා දෙකකුත් 5 බැගින් අවස්ථා 11කුත් ඔහුගේ පන්දු යෑමේ අන්තර්ගත වෙනවා. පේවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ යලිත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු යවන්න වෙතටමයි. වර්තමානයේදී අර මමත් පාදක පන්දු යවන්නන්ගෙන් අඩුවක් වර්තමානයේ දක්නු ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේදී ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන වෙන අතරතුර දිල්සර ශාමින්ද තමාගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරන හොඳ ප්‍රශංසනීය ඉනිමක් පන්දු 154කින් ක්‍රියාත්මක වූ ඔහුගේ ඉනිමට 4 පාරවල් 7ක් අන්තර්ගත වෙනවා. සහිරා විද්‍යාලයේ මේ පමණ හෝ ස්ථාවරත්වයකට ගේන්නට දිල්සරගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් නිවහල් වුණා සචින්. විශේෂයෙන්ම චමුදිත මේ තරඟයේ වාර්තා වූ එකම අර්ධ ශතකය පසින්දු පැතුම වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමු ඉනිමේදී ලබාගත්තේ ලකුණු 46ක් පමණයි. ඔහු අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගියා. මේ තරඟයේ එකම අර්ධ ශතක වෙන දිල්සර සාමින්දගේ අර්ධ ශතක ඒ සනිටුහන් කරගත් ලකුණ නැවතත් ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කරේ. දුර්වල පන්දු රැකීමෙන් 4 ලකුණක් එකතු කරගන්නවා සහිරා විද්‍යාලය. ඒ සමගින් සහිරා විද්‍යාල ලකුණු සටහන ලකුණු 164 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඉතාමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් චමුදිද. පැහැදිලි මේ අවස්ථාවේදී පායන දෙසට පැමිණෙන පන්දුට ස්වීප් කිරීම ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරා. නමුත් පන්දු රකින්න බිම
පෙරලි දිගාවී පන්දුව රැක ගන්නට උත්සාහ කරා නම් තවාසනාවන්ත ලෙස ස්ථාවිත පන්දු රකින්නාට සාර්ථක වන්නට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දෙසින් එය 4-5ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වුණා. එහිදී පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. කවුමල්ගේ මේ පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවට ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් පාරේ සමගින් තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව සහිරා විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දෙවි ලකුණු 164. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Suat Mendes back into the attack. He must be feeling the heat too. As we say, warm welcome to Gamini Pereira. Good morning, everyone. Yeah, they have been unsettled by these Zahirians today, this morning. That's another loose ball. I'll tell you what, I'm very impressed the way this Dilsara has handled himself right throughout this innings. It was a bit difficult yesterday. He came at a very awkward time and he had to dig deep to stay there yesterday. And he has continued that today. So he has certainly made a sizable contribution for his team to be at this position. Second year player, he has had a good double in this match. Everybody is talking about the 51 he has scored, yes. But don't forget the 3 catches he took when everybody else was dropping catches. Yeah, everyone who took a catch yesterday made a contribution. When you see the statistics, there are a few went down in it. There are a few loose balls starting to creep in here. And you were talking off air, Harit, about there's another short one about Arvind. He has got some experience and what do you mean, some experience? 60th player. He scored something like 250 runs, including a half century this season. They would have probably fooled the home team by sending in a low order batsman yesterday. But this guy can bat. The left-hander. Yeah, the left-hand, right-hand combination also have unsettled Prince of Wales, because no doubt they would have been wanting to have the wrist spinner and the left-arm orthodox. That was a bit optimistic. This is a very good tussle. They need another 20 runs to get to the Cambrian total. Last 4 wickets in hand. Oh. 167 for 7 after 67. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා? නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ. දන්නේ නේ? නෑ, ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. Kaumal, despite his 3 wickets, has been a little bit off colour from what we've seen yesterday, despite picking up the wicket of the ZAHIRA captain this morning. Good attempt, very good. Yeah. He hasn't got the same rhythm that he had yesterday. But credit to the batsmen, the way they have handled themselves, because of the loose balls, these two have scored runs, and these are schoolboys, Sarita. They are still learning the crafts. Oh, that's a good one. That jumped.
Sometimes the fortune favors the brave. Exactly. And it's a very tight call all the time. Leading wicket taker for Prince of Wales. Yes. I still feel they should bowl with a gully or a forward short leg. I think more gully because he's getting the ball to spin that way. You like to have another close-in fielder? Yeah, I think Kaumal is a smart one. Along with the Prince of Wales skipper, he was pretty good with his field settings yesterday. Only because the way Dilsara is handling himself. If you're watching from your house, you might see Kaumal is going past the outside edge all the time. But Dilsara is looking to play the one that comes straighter. I'll come back to that after this over. It's 167 for 7. After a maiden. This is Zahira. He opened scoring with that brilliant shot. Played all round the wicket. Any loose string has been dispatched to the boundary. Yeah, he had 7 boundaries in his innings, and there were a few crispy ones and some powerful shots as well. He was very good on the back foot on the offside. That's why one quality that he had to suit this track, because he had good back foot play. Yes, and he plays shots right round, off the front foot, off the back foot. More than anything else, very well balanced in his stroke play. He's very well balanced in his mind too. I like the way he has shaped up. Now this partnership is 29 runs since the departure of, or rather the dismissal of Rifat Rizwan, the captain. Oh. That was deliberately pushed at and got beaten. But when Dilsara plays, he deliberately plays inside the line. There's enough turn, as you can see. But that's how you organize your game. I'll tell you a good example, Haritha, how it's not the crispy hitting all the time. Sometimes you need to bat ugly on tracks that are helping bowlers. You saw Pujara, how he handles Nathan Lyon against Australia, coming down the track, not to hit, just to kick. He was playing with the bowler's mind all the time. This is a gamble. Having taken Kaumal off, he's got Kavinda, who picked up the wicket of Rhythmika this morning. But whether he could be that effective is another story. It's a better delivery. Of course, missed the line. Every run counts now. Every run counts. This is a 30-run partnership now for the 8th wicket. Yeah, that's another good thing that they have done properly today, or done well, I should say. Every time when they saw an opportunity to grab a single close by, they have gone for it, and they have had a good understanding doing that too. Kaumal and Pasindu added 39 runs for the 8th wicket for Prince of Wales yesterday. These two have so far added 30. Trail by 19 runs. This is a crack match. Not that it will make any difference to the standing of the B group. Nalanda on top, Prince of Wales second, St. Peter's third, Zahira fourth. Using his feet once again. That's another very, very good shot. Covering the line, covering the turn, working his hands with the turn to the gap. It's not the quantity of runs that he has made, it's the quality of play that he has shown on a bowler-friendly wicket. Narvind coming to the party at the right time probably to make sure that everybody stays well focused. It's 169 for 7 after 69. A good all-round sportsman is watching the cricket with the Zahirians, Tony Amit.
Played 4 sports for his school during his tenure there at Maradana. Of course, we all know him with his rugby, for his rugby, but he has played cricket, football and table tennis for ZAHIRA. Played club cricket. For Coles and Moores too. Yeah, no doubt. He was a go-getter, Tony Amit. Still is. And his younger brother Brian Amit also played. Then there was that wicketkeeper Monty Veerabangsa. Mumtaz Yusuf, test cricketer. He has been given out right back on the stumps. That's a big wicket for Prince of Wales. There comes the end of a very, very good innings, right back on the stumps. Yeah, it may have hit the leg stump. There's not a lot of room from the impact to the stump, so that gave it away to the umpire. But you need to put your hands together how this guy handled himself. That's a very good contribution. 53, 166 balls he faced, and he definitely kept ZAHIRA in the game. The third batsman dismissed LBW, and the second this morning. The batsman in is Mahadi Namiz. It's always a handful for the umpires when the spinners are bowling on a turner. Yeah, another fourth-year player for ZAHIRA. Use the angle. This time Dilsara missed it. Got front on a little bit. He didn't do too many things wrong, just that he was too slow. The ball just skidded onto his pads. He played the right line, played with the full face of the bat, slow. Yeah, Kamal picks up his fourth. He's got good figures, 4 for 51. He has done the bulk of the bowling for Prince of Wales so far. You mentioned about Mahadi, and he's also no mug with the bat, is he? The ZAHIRA side bat pretty deep according to the statistics. Yeah, they are okay. Everybody is amongst the runs. And this is tight now to get to 187. The reply, Chatuka was first out, followed by Shardullah, and then Yasit, then this Shamaz, and Imitiaz, Rhythmika, Rifat, and the last one was Dilsara. Very well scored 50 that was for the right-handed batsman. Good to see that the fight is on. These last 2 wickets, if they can get those runs, if they can get to the Cambrian total, there's so much to play for the bowlers. Yeah, we were talking about those Zahirians. There was Ghulam Razik, also played for All Ceylon. Then Mushtaq Ali, and this off spinner, Tony says, bowled the first doosra. Whether he knew it or not is another story. And he was bowling at an era where the degrees were not really being considered. And Ashraf Ghani, good administrator these days. Yeah, if I remember correctly, I think Ashraf Ghani's son played for St Thomas, didn't he? Ah, yeah. But Ashraf, very versatile sort of sports administrator. Oh, some of those names, they were guns during their time. Yeah. And I can call some of them also that obviously didn't go to play for Sri Lanka. They're Bura brothers and this T and Sampan during our time. And then there were a few
Zahirians who were good with a lot of sports, and even Tony Amit had participated in many. Yeah. Amanulla played cricket and rugby, cricket and soccer, played captain soccer. The Naina Mohammed, I can remember those days, a soccer player. Yeah, Aman was also a very colourful character on and off the field, always. And the Zaire I knew most was Hanif Kichel. Brilliant bat, number 3. Now in the United States. Another one I can remember is Ibrahim Hamid. They used to call Tanker Hamid. Yes. His son was my teammate and he was my vice captain during Royal time. You mentioned his first name then. You don't refer to him as Hamid only? Mention the grandfather's name. If you are listening, it's okay. Whether he's preparing for the rugby season or the big match is another story. Royal Thomond cricket match. Oh. Never run on a misfield, they say. That's 70 gone, 169 for right, Zahira. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ Aravind, no hurry at all. He's missed a few loose deliveries from both bowlers. Not that one. Probably he heard me, Gamini. That's a massive one. That's gone over the roof of that building. He got onto that one, didn't he? That was clean as a whistle. Against the turn, got his left leg down, got the elevation he wanted, and perfect execution. Okay, Kavinda probably is bowling because he's a left-hander. Take a look at that. All 6 years of experience, made for television, shot down on one knee. Well played. This is what we discussed. An experienced side, Zahira. You never know when that experience come into play. That's a huge shot in the context of the game. Ooh, massive 6. The normal thing these days for the umpires to check the ball once it departs the ground to see whether it's in the same condition that it was before. So there's a small hold up. But that's like coming back to the point, that's a huge shot. That's the first 6 of the innings, along with the 19 fours to go with. Now suddenly, 13 runs, if it's the first innings, that is. Yeah, they'll fight for that first innings because Zahira has beaten St. Peter's, a side that is ahead of them on the points table. Well, that should hold them in big... It's something to talk about. St. Peter's, they're dominating a lot of other teams these days, don't they? Yeah. So it's something for everybody to talk about. I think the umpires have decided to get another ball. That has gone out of the park. Yeah, that was a massive 6. Now, this is hurting Prince of Wales mentally. When something like this happens, that's the captain, Suat Mendis there. Isn't he concerned just to look back on this Zahira innings? This is big. Yeah, just to update you back at home what the umpires are doing at this stage. They have lost the ball that they were using. Normally in a box you will have certain amount of balls have been used for certain amount of overs. So in this case it's 70.2 overs. So you can't really get that kind of an old ball. So they would have picked a ball that is about
maybe 50 to 60 overs, which is very close to the one that they had. So they will use the sandpaper to bring it down to the same condition. Vitarana is the one who is rubbing it. C.V. Kumara is the other umpire. Light a moment. Just looking back at ZAHIRA, Imitiaz Salazar's 26 and Dilsara Saminder's 53 of the batsmen dismissed. But Aravind Rajendran coming to the party at a late stage. This is the match, as it were. Won the toss, elected to bat. Pasindu Pathum down the order made a high score of 46. He was last out, actually, running out of partners. Vinuja Ranpul at the top of the order, 28. And Kavindu Dilshan, 22, was involved in a 41-run stand for the 7th wicket. And Kaumal Nanakara made 16. And Imitiaz Salazar 6 for 82. Superb spell from him. Rifat Rizwan, the captain, supported him. 2 for 33. And then ZAHIRA fighting their way through with this Dilsara Samin, the half century. Imitiaz Salazar's 26 and Aravind Rajendran 24 not out. Kaumal Nanakara easily the best of them. Naduka Fernando 2 for 20 with the new ball. Taruka Fernando 1 for 18 supported him in getting the wickets with the new ball yesterday. They were 31 for 3. Here's the March Madness. The big matches start in just over 1 week with the Thurston Isipatana at the SSC grounds, followed by the Joe Pete, the Battle of the Saints at the P. Sara. And then that same week, the Battle of the Maroons in Colombo between Anand and Naland at the SSC, followed next week by the mother of all big matches, the Royal Thome and the Battle of the Blues in Colombo. The same time in Jaffna Central St. John's, the big match up north. Then the Trinity Antonian, Battle of the Blues in Kandy at Katugastota. And a couple of more matches to go. 10 years of Papare cricket. Congratulations, Papare, you're doing a wonderful job. Papare is not only about cricket. We all know what they do with the rugby, the football, the basketball. Today, the 13th Dialogue Champions League deciding matches in the 17th stage at the Sugadas Stadium under lights. Important runs. This is important runs for Aravind and for Wesley. He's playing a stellar innings now. Yeah, he has to play the leading role now since his senior partner departed. And hasn't he taken that with both hands? That wasn't the most convincing shot, to be honest, but that side of the ground is very fast towards that school side. 9 runs, what? 8 runs in it? Big tussle, big tussle. Only 2 good deliveries, it'll be all over. They'll have to be careful. Yeah, the matches today, Colombo FC and Navy Seahawks, that's the Sailors. And then defenders, the Soldiers will battle it out with the Blue Star. $179 for 8 after 71. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. That's behind us. We are on top of the HR Fernando Pavilion at Moratuwa. 2 left-handers. Kaumal is a left-armer. So it's a battle of the southpaws, Gamini.
Sri Lanka cricket elections on the 21st. Things warming up. Yesterday I was at the media conference of the schools volleyball championship. I'm sure Papare will be interested in that too. They cover a lot of volleyball too. Oh, they do cover a lot of sports, don't they? Brilliant. That's why they call themselves the #1 sports hub. No questions about it. From the time they started, they have only collected feathers to their cap. They have gone from strength to strength. That's well bowled. Firstly, it was a bit too deep for my liking. Mahadi, fourth-year player, all he got to do is now just support Aravind and hope that he would hit a couple of boundaries. It's a good tussle between the two coaches. There it is. This is what is frustrating Suat Mendes and Prince of Wales. The two boundaries that came, both behind the wickets. Yeah, the bowler will be disappointed with that, only because of the length and the width that he offered. That was a bottom edge. There was no chance for the slip and the gully fielder. That went all along the ground. Suddenly, Zahira College, within one hit, to obtain first innings points here. Shoulders will drop. And it's a funny situation. If you get up on the first innings, then only one side will pretty much try to win the match from there. Prince of Wales will have to do all the scoring and give another hit. That's the end of that. 183 for 8. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනේන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. The last 3 wickets for Prince of Wales fell for the addition of just 7 runs in less than 5 overs. Interesting to see how Zahira would perform. Yeah, they'll have to do something different now. Suddenly they are going to face the quicker bowler. Actually, I was going to ask you 5 minutes ago whether are you surprised that first 3 wickets were taken by the fast bowlers for Prince of Wales and they were not being trusted again? They are. Now they are. No, I mean, the fact is that the wicket taker, this is where you need to have a smart captain. You need to have a smart captain. Sometimes you play only the game plan of your coach. That's helped towards that short square leg area and they come back for second. That was very, very good running. Knew exactly what he was doing, Arvind. Controlled his hand speed. He didn't try to hit too hard. He just nudged it behind his back, really. Gets him another couple. One good reason could be that this ball has a little bit more seam. Could be. Yeah. Could be. Umpire was doing all the work, wasn't he, with the sandpaper? He was. Probably one of the reasons why those 2 shots that were not really played went to the boundary behind the keeper. Naduka is bowling after a few hours. Last time he bowled was yesterday about 3 o'clock. Suddenly he has to get his line right to the left-hander. In case you are wondering what that big truck is, that's where the production is being made. Oh, there are a few boys inside that doing all the hard work. All very well committed. Brilliant team. Before the big matches, joint productions from Batsman.com and Papare.com. I think people in Kurunagala, Moratuwa, Gaul, Jaffna must be waiting
when this team goes out and does the coverage. That one was hurried onto him. Probably not the length that he wanted to play that shot. Mahadi doesn't want to be hit. So he wants to hit the ball. But that's something that they might do after they get, how many runs? 2 runs to win on the first innings. And they still got a set batsman. There's still Nothing enough. was correct there. Nothing was correct there. One indication that there's still good enough bounce in it. Oh yes, yes. That's why it's so important. Yeah, Sanjay Disanaika is coach of Zahira. Kalpa Fernando is coach of Prince of Wales. Contrasting frame of mind now for the two of them. It's a very important partnership. It's not how many balls they faced. Yes. You must have guts. Number 10 bat facing the opening bowler. It's taken 2 wickets. It's so important these days in modern day cricket. 20 years ago, number 10 and 11 used to be called Jack. Now everyone has to make a contribution, whether you got the bat in your hand and definitely on the field. That's why Indo cricket is so important. You know it. You've been there. Just backing away, not really getting behind, is he? 186 for 8. We were talking about the sports, various sports. I think the SSC tennis is ongoing last few days. Something like 20 days of tennis there at Maitland Place. The first Super A grade national ranking tournament in Sri Lanka. Some top names involved in it. Didn't get up. He missed out on that one. Arvind, 186 for 8. I think he's got about 10 balls in that fashion, played 10 shots in that fashion, connected only 1. Kamal has bowled from the first over this morning. Certainly the left-hand, right-hand combination like we mentioned. There is that man, Tony Amit, right in the middle. Oh, now he's playing. See, this is what I like about Arvind, that he's playing in the mind of the bowler, not letting him get on top of the situation. Yeah, he's waiting for the zone that he's comfortable with. It's not a bad thing to do for a left-hander. The hitting zone. The hitting zone is good, and it is going to come the way Kamal is operating. So he must be a tired man, looking for a fifer, the leading wicket taker for Prince of Wales. He'll be having 100 wickets in his mind before the end of the season. Anxious appeal down the leg side. So obviously he's been told don't try to play that shot too often, because that was where he could have actually gone for the sweep, to pitched outside leg stump. Yeah, and the other thing is he needs a good shot to clear the boundary on that side, the longer side out of the square boundaries towards the road side.
Looking for the single off the he last. wants to get in. He wants to get in front. That's why he's not hitting the big shot. Anyway, 74 overs completed. Zahira battling it out. 8 down for 186. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 74 was overall completed in the innings. ZAHIRA College just 2 runs away for overtaking the Prince of Wales. 187. Bowling change, carving the Dilshan back into the attack. He's bowled 13 overs, picked up 1 for 33. He in fact opened the bowling today in the morning from one end. That's been a very good fight back by the lower for ZAHIRA College, Ranchika. Yes, brilliant indeed. Aravind scoring 31 valuable runs off that wicket of Dilsara. He has took the responsibility upon himself and just gone on and hit some wonderful strokes. Now just 2 runs away from securing the first innings points in this Group B encounter. So at the other end, Mahandi has faced 15 deliveries. He's fought hard. And that has gone through. Was it a drop chance? No, it's just misfield there inside the circle, preventing, failing to prevent that single. Yes, and now the scores are level. Yes, every run is being cheered from the dressing rooms. ZAHIRA College, if they get this one more, it's a big, big win for them on first innings. Prince of Wales are the bigger team, much fancied. And this is important for ZAHIRA because they're in the same group. Important game. A lot of points to be taken away. ZAHIRA College, remember, early in the season beat St. Peter's on first innings. And this one will be another big boost for them, and that's crashed down the ground. Powerfully struck. They'll get a boundary. Aravind has done it in style. Well deserved. ZAHIRA College short fight right throughout the innings. It was not an easy game, mind you. If anyone was thinking that 187 is a modest total, no, it wasn't. It's a tough pitch to bat on. That was the rank turner, to be exact, here at Moratuwa, Prince of Wales grounds. But these ZAHIRA boys was up to the task and deservingly getting that first innings victory. Yes, sir. No easy task to bat on this wicket, especially against a quality spin attack led by Kaumal Nanekara. It has not been easy. It has been a struggle. Remember, they were 5 wickets down for 127 yesterday, needing 60 more. And now they've got there, losing 3 more. The Lord has to be appreciated for a tremendous fight. Bit of a mix-up, but all is fine. That's the end of that over. It's 191 for 8. This is batting card of ZAHIRA College. You can see the late middle order starting from Dilsara Samind, 53 valuable runs of 166 early on. Imisia Salsa also stuck out there for a while, 26 for him. And then Rithmika Nimesh, 15. And in the important knock of Aravind Rajendran, unbeaten on 35 or 64 deliveries. That's how they got through the first innings. Total 191 for 8 now, 75 overs. Now it's all up to them to call the shots in this game. Yes, 4 for 55 of 32 overs, by far the pick of the bowlers. Once again, Kaumal Nanekara. Suat Mendis disappointing on this wicket. He hasn't picked up any wickets. 17 overs he's bowled as well. So he'll be disappointed. 2 for 23 to Naduka.
the start, Tharuka picked up 1 wicket and Kavindas picked up 1 wicket, but a low order resistance, as you can see. They lost 5 at 112. Since then, they have built up small partnerships and they've got to 191 for 8. Prince of Wales, of course, here, one of the most prominent schools in Moratuwa, surrounded big buildings near the Gold Road, along with St. Sebastian's, the 2 leading boys' schools in Moratuwa. Kamal Narakara looking for his 5th. It was in the air, Mahandi, but he's battled it out. 16 deliveries he survived, and that is crucial. It's not the runs, the 16 deliveries that has helped Aravind at the other end to score the runs and get to this target. Yes, all the lower order batsmen have been able to stay out there, apart from Rifat, who went cheaply, but the rest of the batters have managed to hang around for a while, and that's what got them over the line at the end. It's really interesting to see now how they're going to bat from now onwards. Are they going to play in the same manner, just accumulate some runs, or are they going to go for some big hits, trying to get some quick runs as soon as possible, and put Prince of Wales back into bat in their second innings? Yes, like I said, Ricky, I think they are the ones who are going to call the shots from now on, in the sense they've have the lead in the first innings. I think it's all up to them how they proceed from here on in. I'm sure they must have got some news from the dugout as well. I doubt they'll throw it away from here. I'm sure they'll be planning to get maybe 30-40 runs ahead. Will be very useful. Those 30-40 runs lead is going to be very, very useful on this wicket. Once again, a bit of turn, played it late, manages to give it away. End of the over, 191 for 8. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. 76 overs gone in the ZAHIRA College innings, and this is the 28th over rather of today, the second day, first session. This is still going on. A little over half an hour remaining to the lunch break. So I'm sure ZAHIRA College will be eyeing to bat through this session, see through to the lunch break, and then assess the situation from there. Yes, and Aravind, he'll be looking for a half century as well. Partnership 22 from 39 deliveries, 22 very, very handy runs. And that will be a big moment for Aravind. I wonder if it's his first half century this season. He's better than number 8. But it's the important one. Definitely an important milestone if he could get there. Prince of Wales will be a touch disappointed. This is their home venue. They won the toss. They got the first lease of the wicket. And I think they're disappointed with their batting performance. They would have expected to score over 200 runs. But also not been able to bowl out ZAHIRA College. Still overall be disappointed in their performance. Both sides, I believe, will be disappointed with their fielding efforts. It was struck in front, but I think drifting down the location, not getting enough turn, Kavinda. So I was saying, both sides, we'll take a look at that once again. Yes, drifting down. Both teams will be disappointed with their fielding efforts, especially ZAHIRA College. We saw plenty of catches being dropped, and even Prince of Wales. We saw yesterday a few easy chances being
dropped in the outfield, and that's given. Well, it took a while, but when it hit him, I thought it hit him straight in front, and my initial reaction, Ranjika, wasn't that out, and the umpire took some time. Maybe I thought maybe got an inside edge, but he's given him finally, and I thought to our naked eye, he seems to be hitting him right in front of the stumps. He played across the line. Take a look at that once again. Was it? I think it would have clipped leg stump. It's a very close call, but to the naked eye, I think he hit him in the front, and the umpire has raised his finger, but well played innings. Aravind has to go 35 of 70, 5 fours, 1 6. He's played a very, very important hand for ZAHIRA College. So the 9 wickets have fallen now. ZAHIRA College, 1 wicket remaining. Have a lead of just 4 runs. There goes one of those helicopters, probably Air Force helicopter, flying over us. Probably looking to land at the Riyadh airport. You know about those toys in the air, isn't it, Ranjika? Much more than we do. Helicopters are not my field actually, but yes, interesting field. As we'll take a look at that wicket stuck in front, I believe we'll go on to clip the leg stump. The last man in for ZAHIRA College will be Dilhan Ramiz, right-hand batsman. Another big lad in the camp, fast bowler. Yes, Aravind was trying to play a few shots in that over. You could see he was trying to be more aggressive. That's why he went across the line. I think the message was go for some runs. He tried to increase this lead. That's what they were looking for. And you can't blame him, but he's done his hand. He's done really well for ZAHIRA. And I'm sure the coaches and the management there will be happy with his performance. He's got them over this Prince of Wales score. So it's down to this last pair to get a few runs if possible. Hit a few big lusty blows. That should have been put away. That should have been put away for runs. And the field was also realizing the ball was rolling towards the helmet. And quick evasive action from the skipper, Suat Mendes. Two slips for Kaumal. Oh, there you go. It's coming towards us. The ball has sort of stopped. They'll come back for 2. It was a teaser for the mid-on fielder. Ran behind it, but the ball eventually winning. And the field also, I believe, did some damage to his leg, limping towards his position inside the field. He sort of slipped out there, trying to chase behind that. Mahadi, he's playing a few shots. Mahadi Namiz. And mind you, Ricky, this last man, Dilhan, is a match winner in their match against St. Peter's. He has come at number 11 and scored a 50. Oh, no, that is wonderful. They beat St. Peter's on first innings points. That's why it was important, this game. Beating 2 big teams, Peters and Prince of Wales, was very important. And that means he can bat. Probably he can. He's looking at him. You feel that he can really hammer that ball, tonk that ball over the boundary. And if there's anything in his zone, I think it's going to disappear. The fielder lives. We hope he is okay. We hope he'll be fine. Yeah, this is the incident. Was running behind the ball. Can see at the last moment he just slipped and could have just strained his thigh. Yes, and yes, so that was Kavind, who was the fielder. Kavind Delshan, who was
the other spin bowler. So he has to leave. So if Dilhan, like you say, can strike a few blows here, this is going to be very, very important. And unfortunately for Zahira, they could not force an outright win. They came very, very close, 1 wicket away of getting an outright win versus Lumbini. If they did that, certainly they would have been much ahead in the group. They are currently ranked at number 4 in the group, Ranchika. We'll come back to that. 78 overs completed, 194 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So we have a new bowler into the attack for the first time. Prince Fernando is going to be doing some bowling. It's a run down to the boundary, just dragged inside. First time for today, Prince Fernando bowled the last over yesterday. It's beg your pardon, first time for today. Good bit of fielding there by skipper Suat Mendes, running all the way from first slip. And Mahandi has got into double figures now. He's on 10. One thing he's failed to do in this innings is put those deliveries that has been bowled down the leg side for runs. I think this is the third or fourth one he's missed outside leg stump. He'll be disappointed. Those have all could have gone for runs. This time yorked him, Prince Fernando. Doubt he is expecting to get turn off this pitch. He's just gonna run up and dart it towards the batsman. Yes, Mahadi trying to get under it. You could see he's trying to play a few shots, and I think his area is straight over the bowler's head, long on. Anything floated up to him, he's going to go. Yeah, like I just said, smacked it very hard towards the mid-wicket. Didn't get a hold of it. Was that a drop chance? I think it's a drop chance. We'll see if we could get the replay of that one. Powerfully struck. Yes, straight in and straight out. It was at an awkward height, but he should have taken it. It was absolutely hammered, Ricky. Just right out of the crease. And unfortunately, the ball didn't hang in Kaumal's hands. End of the over, 79 gone. Zahira College 196 for 9. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. So Kaumal Narika still looking for his fifth one, right through everybody. The batsman missed it, missed the stumps. The keeper missed it as well, and run down to the boundary for 4 byes. This has been happening for a long time in this first session today against Kaumal. The ball was missing everyone, the stumps, the wickets, the pads, the bat and the keeper. And the ball just runs away here, lightning fast outfield. There's no chance whatsoever for any chaser to stop that. 200 on the board. There goes Dillan coming down the track.
He tried to hit that out of here. I'll tell you, if he got hold of it, it would have been out of the ground. You could see. He's lining up. Yes, Ricky. We are for some big blows, I believe. That's stuck in front. Heading down the leg side, probably. What the umpire says, that Midon has dropped a few meters down towards the boundary. Midway towards the boundary now. Soon as they saw Dilhan coming down the track. There you go. That's what I was talking about. Did he get hold of it? One bounce, two bounces into the boundary line. Even though Midon was down there, he didn't worry about it. He's put it away for 4. He did not get hold of it, Dilhan. It hit the bottom of the bat. And that's why he couldn't get that elevation, the power that he wanted to. But nevertheless, 4 more runs for the total. 204 now. Yes, he's, I'm sure, confident. A match win in half century against St. Peter's. So why not? Once again, coming into him with the arm. It's a good test of talent. Kaumal will test him. He hasn't been attacked much in this innings. But now clearly Dilhan is on the attacking mode. And that will also end the over. 2 boundaries off that. 80 overs gone. ZAHIRA College 204 for 9. Yes, sir. 204 for 9. 17 runs ahead now. Important runs this for ZAHIRA College. Every run counts here. Prince of Wales College, of course, in all its glory. There we see they won the toss, selected to bat first. Bowled out for 187 with passing the Pathum batting well for 46. 20s to Ranpul Dilshan. And 6 for 82 Imtiaz Slaza. He's been brilliant with the ball. ZAHIRA College overnight 127 for 6. Have moved to 204 for 9 now. Dilsar Saminda, the first half centurion, making 53. Aravind Rajendran contributing with 35. 4 wickets so far for Kaumal Nanekara. High full toss. And he's dispatched it over the fielder's head, over the ropes for 6. Mahadi this time getting a fairly easy delivery. Full toss on the hip height. It was easy to pickings for the left hand. Did not get hold of it. The fielder was in contention but had enough at the end. Well, Ranjika, what if he got hold of it? Where would that end, I suppose? Pretty sure that would have gone above the building. Yes, strong lads, these guys from ZAHIRA College look very powerful, and they certainly can bat even this low order. The biryani is being used well, I believe. Yes, and their coach Sanjay Disanaika, at his time when he played a lot of cricket, was a very big hitter off the ball. Comes in low down the order and can tonk it. And I'm sure they learned a few from him as well. Go for it, just don't hang around there. Play positive cricket. And ZAHIRA have been able to do that. 19-run partnership here of just 22 balls. Neatly nudged away. Looking very comfortable. He's not bothered. You bowl it loose, I'll dispatch it to the boundary. It's a good ball. I'll play it down, says Mahandi. Yeah, this is sensible batting from Mahadi and Dilhan. Not trying to hit every ball out of the park. Waiting for the loose one. And they've been successful so far. So 81 gone. ZAHIRA College 8-1-10 for 9. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusive. Kaumal Nanekar to continue. This is an interesting battle between Dilhan and Kaumal. Are you ready for the March Madness, Ranjika?
Oh, yes, indeed. Just around the corner. Madness begins in exactly 2 weeks. Comes down the track and he gets hold of it. Does it? No, he doesn't. Straight down the throat. He tried to take on the long on. Once again, the inside part of the bat. He could not really middle it. Kaumal Nanekara has picked up his 5th wicket. He deserves it. 5-5-82 he ends. Kaumal Nanekara. Dillan has to go for 4. And the Prince of Wales have bowled out Zahira College for 210. So as you see, they walk back. That gives them a 23-run lead in the first innings. Well played to Zahira. They deserve the applause they get from the dressing room. He tried to take on the bowlers. You can't blame him. They were going for quick runs. And this is how they play. Dillan Rami is out for 4. Caught pass in the bowl, Kamal. So 210 is what they've been bowled out for as the players leave the field. You could see that's the Prince of Wales team. They'll be a touch disappointed. And we'll take a look at the batting card from yesterday. Yasit Nirmala opened the batting with Dilrukshana. They put on a decent partnership. They were out when they got to double figures. Mohammad Shahidullah could not trouble the scorers. Imtiaz Slaza batted well, hung around there for his 26. Shamaz looked good until he was out for 14, but it was Dilsar Saminder who really did the damage. A wonderful half century, 14 not out overnight, went on to make 53. Rhythmika Nimesh played a poor shot in the morning today. He was out for 15. Rifat Rizwan, the captain, just made 4. Aravind Rajendra's 35 was the turning point of this game, supported by Mahandi Hamiz. Namis was unbeaten on 16, and Dillan Ramis was then making 4. 18 extras in that innings of 210. On the bowling card, one man stands out as always. Kaumal Nanekara, class act, 35.2 overs, 15 maidens, 62 runs for his 5 wickets, staggering economy rate as well, 1.75. The best consistent bowlers I have seen throughout this school cricketing arena, and 2 wickets apiece for Naduka and Kavinda. Good bowling performance. They will be disappointed with their fielding performance, I believe. Both Prince of Wales and Lumbini College missed out plenty of catches and ultimately conceding a lead, the home side, 210. Yes, partnerships towards the end, that 7th wicket partnership or the 8th wicket partnership of 31 was really, really valuable. Then again, they had another partnership of 21 for the 9th wicket and 19 for the 10th wicket. All those contributed in getting them to this 210. Overall, Zahira College will be pleased with their performance in the first innings. So they end up with a 23-run lead here in the first innings over Prince of Wales. We'll take a look at the wickets to fall today. This was a Rhythmika loose shot outside the off stump, 2 short, but didn't middle it. He was out for 15. That was a boundary to Captain Rifat. Before it was LBW for 4. And then Aravind came in and played a good innings with Dilsara Saminda. They played a few good shots. Saminda was very good with the sweep. He played very sensibly. And he was out LBW after a well-made half century. Aravind continued his good work. Ranjika? That was the first innings victory for them. That boundary got them above the Prince of Wales side, and the wicket of Arvind. And few lusty blows from the number 10 and 11. And this was the final wicket of Dilhan. 210 bowled out Zahira College, a lead of 223 runs. And the summary so far: Prince of Wales winning the toss, selecting to bat first, 187 all out, thanks to a brilliant bowling performance from Imitiaz Salazar, 6 for 82, and his season tally also goes up to 66 wickets this season.
good all-round performer for Zahira College, and with the bat past the Pathum, the notable contribution of 46 with the run pool, the opening batsman got 28, and Zahira College in reply 210 all out. Kamal Nanaka taking 5 wickets, and the two important innings from Dilsara Saminda 53 and Arvind Rajendran 35. So that's the news here from Prince of Wales. At the moment, Zahira have been bowled out for 210. So we'll be back as soon as we have the second innings of Prince of Wales. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ද පපරේ සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන්, ටැබ් එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ද පපරේ සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නේ? නෑ ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
නිදහස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංග අති විශිෂ්ට විශ්වාසය සිංහ කුසරාර වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ දෙවන දිනේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමේ යලිත් සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගනුයි ඔබ එකතුව සිටින්නේ අද දිනේ මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුල් ඉනිම පන්දු වාර 81යි පන්දු දෙකක් තුලදී සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 210ක් වශයෙන්ුයි ඔවුන්ගේ ඉනිම නිමාවටපත් වූයේ. ඉතින් අපි තරගයේ පිළිමද යලිත් මතක් කිරීමක් සිදු කරත් කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔහුගේ තීරණය අනුව ඔහු ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීම තෝරා ගන්නවා. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 187කට සීමා වෙනවා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නට පිළිට පෙසි සහිරා විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 210කට සීමා වෙනවා. මාත් සමගින් විස්තර කතනේ හරිත පෙරේරා. සුබ මධ්‍යහ්නක් හරිත. සුබ මධ්‍යහ්නක් චමුදිත. තරගය පැවැත්වෙන්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියේ. මෙය B කාණ්ඩයේ තරගයක්. මේ B කාණ්ඩයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ කොළඹ නාලන්දාව. චමුදිත ඒ නාලන්දාවේ සිසුවෙක්. දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්නේ වේල්ස් කුමරු විදුහල මොරටුව. තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ බමුළුපිටිය ශාන්ත පීතර. හතරවන ස්ථානය මර්දාන ZAHIRA. දැන් මෙහි වැදගත් දේ තමයි ZAHIRA ඔවුන්ට ඉදිරියෙන් ලකුණු සටහනේ සිටින කණ්ඩායම් දෙකක් මුල් ඉනිමේ පරාජය කර තිබෙනවා. අද වේල්ස් කුමාර විදුහල අභිභව ගියා මුල් ඉනිමේ. ඊට පෙර ඔවුන් බමුළුපිටිය ශාන්ත පීතර අභිභව ගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඊටමත් ප්‍රබල ආකාරයට තරඟ මාලාවේ රැඳී සිටීමට ZAHIRA විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබුණා කියලා අපි ඔවුන්ට සුබ පතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම දැන් මේ තරගයේදීත් මුල් ඉනිමේ ජයග්‍රහණය ZAHIRA විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ තරගාවලියේ ඉදිරි තරග කිහිපය තුලත් ZAHIRA විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොයි ආකාරයෙන් ජයග්‍රහණය මාවත කරා පිවිසෙද කියලා මේ ආරම්භක වේග පන්දයවන දිල්හාන් රමීස් අවසන් පිතිකරුවා දැවි ගියේ. පිටින්නට සාහෙන්නේ පිටින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. මුල් ඉනිමේ එක කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. පන්දුවර 7ක් යවුවා. මේ තරගය සෑහෙන වැදගත් හැම දිනාටම. දිනුර ප්‍රනාන්දු උට පිතිකරු ලැස්තුවේ ඉදිරියට එන්න හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අපිට අර දැනගන්න ලැබුණු ආරංචි අනුව හරිත විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ නිත්‍ය ආරම්භක පිතිකරුවා ආබාධයකට ලක්වීම නිසා වෙනුයි දිනරට පිතිකන් ලයිස්තුවේ උසස් වීමක් කවුද? තරිඳු අමරසිංහ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා දන්නවද? පන්දුව ඇඟිල්ලේ වැදිලා තමයි ඔහු ආබාධයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. තරිඳු මුලින් මේ ලකුණු 11යි ආරම්භක කඩුලේ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා විනුජ රන්පුල් සමග ලකුණු 31ක් පන්දුවර 10කට මුහුණ දීලා. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාණයක අස්වැසිල්ලක් තියෙන්න පුළුවන් ZAHIRA වේග පන්දු යවන්නන්ට. වඩා වැදගත් හොඳින් පන්දුව හරි ආකාරයට එල්ල කිරීම නිවැරදි ඉලක්කයකට කඩු රකින ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ මොහොමඩ් ෂහඩුල්ලා. ෂහඩුල්ලාට පිත්තෙන් දස්කම් දක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සංජය දිසානායක ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෝ වගේම සමීර් රහමඩ් ඔහුට සහාය පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ZAHIRA කණ්ඩායමේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා ශ්‍රීලාල් කඳුබුරු කුල මෙන්න පිටින්නට මඳක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට පසු පාදේස්කෝයකට පාරේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක කරගන්නවා. දැන් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරා. හොඳ පන්දු පහරක් හරිද? ඔව් මුල් ඉනිමේත් ඔහු මේ ආකාරයටම හොඳින් ලකුණු අතර සිටි ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණු 28ක් එකතු කරගත්තා. විනුජ රන්පුල්
දුර්වල පන්දුවට නිවැරදි පහර. ZAHIRA විදුහලේ ක්‍රීඩා समस्त क्रीडा आचार्य बारवरया किवयुते क्रीडा बार आचार्यवरया කියලා වජිර අබේ වික්‍රම ZAHIRA විදුහලේ පුහුණුකරු ZAHIRA විදුහලේ ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා මුෂින් අරිෆ් සමවන්න ට්‍රිස්වි මරික්කා විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරනවා. අද මේ හැමෝටම සතුටුදායක දිනයක් වෙන්න පිළිබඳ විශේෂයෙන් කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා තරඟ වාරය අවසන් කිරීම පාලකින් හැටියට උන්ට සතුටට කරුණා. නික්මන් ලකුණක් සඳහා දිව්‍යයන්ට උත්සාහ කරනවා. නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් දෙකක් පැකිලෙන්නේ නැහැ. සමගින් ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව වේස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 4යි කිසිවෙක නොදවි. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් මහරිත ඔබ අර පෙර පන්දු වාරයේදී සඳහන් කරා මේ ආකාරයෙන් තරගාවලියේ මූලික වටේ තරග අවසන් කරන්නට ZAHIRA විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඔවුන්ගේ විශේෂම විදුහල්පතිවරයා සිට විශේෂයෙන්ම ඒ පරිපාලනයේ නිලධාරීන් ගණනාවක් ඉතින් මේ කණ්ඩායමේ හැකියාව පිළිබඳ ඒ දක්ෂතාවය පිළිබඳ අනිවාර්යයෙන්ම සතුටට පත්වනවා නට පුළුවන්. මුලින් මේ වැඩිම කඩුලාභය ඉමිතියාස් සලාස දැන් දෙවනි ඉනිමේ වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු ඕවර 10ක් වෙනුවෙන් උපයෝගී කරගන්න ඕනේ කියන නීතිය නැහැ. මුල් ඉනිමේ නම් අනිවාර්යෙන් වේග පන්දු යවන්නන් පන්දු ඕවර 10ක් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ නිසා ඉමිතියාස් සලාසාව කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු පිටෙනුත් දස්කම් දැක්වුවා. කඩුලක් දෙකක් දවා ගන්න දිවාහාරයට පෙර ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්නවට කිසිම සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම දිවාහාරයට ප්‍රථම කඩුලක් හෝ දෙයක් දවා ගන්න අපිට යම් විටක තරම් අපේක්ෂා කරන්නටත් බෑ. පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා නොසිතූ අන්දමින් තරගයේ පෙළෙන්නටත් පුළුවන්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හරිය අවිනිශ්චිතයි. දඟ කැවීම තරම් පිළීමක් අප දුටුවේ නෑ. විශේෂයෙන්ම ඉම්තියාස් ලාසා මේ තරග වාරය තුළදී ඉතාමත් හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින පිතිකරුවෙක් වශයෙන්ුත් ඒ වගේම පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන්ුත් පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් තරග 13කදී කඩුළු 60ක් දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. පහ බැගින් එක් අවස්ථා පහකුත් 10 බැගින් එක් අවස්ථාවකුත් තමයි ඔහුගේ තරග සටහන් වල සඳහන් වන්නේ. තරග වාරයේ කිනිමක කඩුළු 8ක් දවාගත් ක්‍රීඩකෙක් මේ දැන් පන්දු යවන්නේ ඉම්තියාස් ලාසා. ශ්‍රී ලංකා යවුන් සංචිතයට ඔහුව කැඳවා තිබෙනවා. බටහිර ඉන්දියාව කොදෙව් 19න් 15 ක්‍රීඩකින් සමග තරඟ වැදීමට. මේ තරගය ඉතාමත් වැදගත් වුන්ට. ඔහුටත් ZAHIRA දැන් පවතින තත්ත්වයේ යටතේ ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා වේස් කුමාර විදුහලට. ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම අද දිනේ පුරාවටම අපි තොටුවා දඟ පන්දයවන්නන් හොඳ ඉලක්කයක් සහ පතිතයක් ලබා ගත්ත ආකාරය විශේෂයෙන්ම කවුමාල් නානායක්කාර කණ්ඩලු පහේ සීමාව පසු කරන්නේ දඟ පන්දයවන්නන් තමගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට පිවිසීම ඇත්තටම හොඳ සලකුණක්. කඩලු 5යි ලකුණු 62යි පන්දුවර 35යි පන්දු දෙකක් යවුවා කවුමාල්. ඇහෙන වෙහෙස මහන්සි වී ඇති අද දිනේ පුරාම කෙල්ලේ පන්දු යවීමට ඔහු උපයෝගී කරගත්තා. ඒ ප්‍රතිඵල තිබුණා කඩලු 5ත් සමග. නමුත් නැවතත් පසුපෙළ පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ළඟා වෙලා එතනින් ඔබට යන්න ලකුණු 21ක් ඉදිරියෙන් සිටීමට ZAHIRA විදුහලට හැකියාවක් ලැබීම සෑහෙන හොඳ කරුණක්. ලකුණු 200 සීමාව පසු කිරීම.
ස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් දක්කැවීමක් සමගින් පිතිකරුවා වෙතට පැමිණෙන්නේ පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ලකුණු 5යි කිසිවෙකු නොදවි. ලකුණු 5යි කිසිවෙකු නොදවි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තව දෙවන ඉනිමට වින්ජ සමගින් දිනුර ආරම්භක පිතිකරුවෙකුගේ වශයෙන් පිවිසි. තරම හරිත දිනුරට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නට වග බලා ගන්න ඕන. මොකද ඔහු මැද පෙළ පිතිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී ක්‍රීඩා කරේ. තරම දක්ෂතා අතරට පිවිසෙන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උදෙන් ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම තමුන්ගේ යුතුයකම. මුල් වතාවට කණ්ඩායමට ඇතුළත් වී තිබෙන්නේ මහදි නමීස්ව කැඳවාගෙන තිබෙනවා. මෙය කඩුළු දවා ගන්න උත්සාහයක කැපිපෙනෙන වෙනසක් දඟපන්දු යවන්නන් උපයෝගී කර ගැනීමට කණ්ඩායමට සෑහෙන දායකත්වයක් දක්වා තිබුණා. නොදවි ලකුණු 16යි එක කඩුල්ලක් දවා ගත්තා පන්දුවර 5ක් යවලා පිටේ නිර්වාදක් ඒ පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහර ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම මහදි රමීස් පිටිකරණයේ ගුණාකාරය පිළිබඳ කතා කරද්දී ලකුණු 169කට කඩුළු 8ක්ව තිබෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ තරගය කණ්ඩායම් දෙකටම දෝලණය වෙමින් තිබූ අවස්ථාවක අරවින්ද් සමගින් හොඳ ස්ථාවරත්වයක් කණ්ඩායමට ගෙනීමට සමත් වුණා. ඔය පසුපෙළ දක්ෂතාවය තමයි මෙහිදී අප පුන කියන්නේ. අටවන කඩුල්ලට ලකුණු 31යි. නවවන කඩුල්ලට ලකුණු 22යි. අවසන් කඩුල්ලට ලකුණු 19යි. පසුපෙළෙන් හොඳ ශක්තිමත් සම්බන්ධතා නිර්මාණය කිරීමට සමත් වීම කණ්ඩායමට හොඳ දායකත්වයක් කියන්නට පුළුවන්. යම් ප්‍රමාණයකට වාසනාවක් තිබුණා. නමුත් පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳ හැටි අවබෝධ කරගෙන සිටියා. වෙන පොල්ටොස් පන්දුවට ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක කරගන්නට කියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කල්ප ප්‍රනාන්දු සහ අසේල පෙරේරා පුණුකරු සහ සහාය පුණුකරු වේල්ස් කුමරේ වෙන ස්ලොක් ස්වීප් පහරේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. ඩීප් මිඩ් එක දෙසින් ලකුණු 6ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. දක්ෂ පිටි ප්‍රහාරයක් ගුණේ පා කරලා හරි ආකාරයටම හරහා පහර එල්ල කරේ. පා ආවරණ අසල පන්දුව පතිත වුණේ. නමුත් පිටිකරුවාගේ දක්ෂතාවයෙන් නිසා තමයි පන්දුව ඒ ආකාරයෙන් එල්ල වුණේ. විශේෂයෙන්ම අර පන්දු රකින්නන් පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කරනු ලබන මෙවැනි අවස්ථාවක් තුළදී විනුෂ නිවැරදි දේ සිදු කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒකවත් පන්දු පහරවල් එල්ල කරන්න උත්සාහ දැරීම අවධානමක් ලබා ගැනීම සිදු නොකළ යුතුයි. තව මොකද තව දිවාහාරය සඳහා තව මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. පසුපාදේ ග්ලාන්ස් කිරීම ෂොට්ස් ගාලෙක් දෙසින් එක් ලකුණක් සඳහා අන්තමාරු කරගන්නවා. දැන් වේල්ස් කුමරු විදුහලේ පුහුණුකරුවන්ට සෑහෙන වැඩ කොටසක් කරන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. පන්දුවර 3ක් අවසන් ලකුණු 13යි කඩලු නැහැ. දැන් තරගය දිවාහාරය සඳහා නතර කොට තිබෙනවා. මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ දිවා ආහාරය අනතෙක් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිටිකරණයේ යෙදුණා. සහිරා විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම නිමාවට පත්වීමෙන් අනතුරුවන් පන්දුවර 3ක් ක්‍රීඩා කරා. දැන් කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 13යි. බලමු පිටිකරණයේ යෙදී තිබෙන ආකාරය පිළිබඳ දත් වාර්තාවන්. කරුණු අමරසිංහ වෙනුවට දිනුන ප්‍රනාන්දු පිටියට පැවිසේ
විනුජ රන්පොල් සමගින් විනුජ හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදෙනව නැවතත් දිනුරට තියෙන ඔහුට සහාය වන්න පමණයි. දිවාහාරයෙන් පස්සේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරයි කියලා බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු විය හැකි මේ තරගයේ ජීවයක් පවත්වා ගන්න නම් අපරීක්ෂාකාරී නොවි නමුත් ආක්‍රමණශීලී වීම මම හිතන්නේ වඩාත් හිතකර අපේක්ෂා කළ හැකි ක්‍රීඩා විලාසයේ බවට පත්වෙයි කියලා අනුමාන කරන්න පිළිවන් දිවාහාරයෙන් පස්සේ. විශේෂයෙන්ම පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් කරා උන්ට යන්න නම් ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිප්‍රහාරයක් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමේදීත් කළහොත් අපිට එවැනි ආකාරයේ සුවිශේෂී තරගයක් අහිතෙන්නේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් වේ. මේ පිටිකරණයේදී තිබෙන ආකාරයේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවන ඉනිමේ විනුෂ ලකුණු 11යි දිනුර ලකුණු 2යි කිසිදු අතිරේක ලකුණක් මේ දෙවන ඉනිමේට මේ දක්වා අන්තර්ගත වන්නේ නැහැ. පන්දු වාර 3ක් අවසන් වන විට කිසිවෙකු නොදෙවි මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 13යි වගේම අපි හොඳ යැවීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කළහොත් මර්දාන සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තමත් එකදු හෝ පන්දුවන්නෙකුට කඩළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ආරම්භක වේග පන්දුවන්ගේ අනතුරුව දඟ පන්දුවන්න ඉම්තියාස් ලාසා කැඳෙව්වා. දිල්ෂාන්ට පන්දුවාරය ලකුණු 4යි ඉම්තියාස් එක් පන්දුවාරය 1 ලකුණයි මහදි එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 8යි. අද දිනේ අවසන් කඩළු 5 දැවි ගියේ මේ රිද්මික සහ දිනුර ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. මුලදී රිද්මික සහ දිල්සර ඉන්න අනතුරුව කඩළු දැවී යාම ආරම්භ වීමත් සමග අත වශයෙන් පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය තෝරා ගන්න බැරි තරම් අවස්ථාවක් වුණේ. අද තිදෙනෙකු දැවී ගියේ කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට. ඒ අතරතුර හැකි හැම අවස්ථාවකම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරා මේ අවසන් පිතිකරුවාගේ පිටි ප්‍රහාරය සාර්ථක වුණේ නැහැ. දිල්හාන් රමීස් අවසන් පිතිකරුවා හැටියට දැවී ගියේ. අනතුරුව විනුජ රන්පුල් සහ දිනුර ඉදිරියට පැමිණියා. මේ දැවැන් 10 විනුජගේ පිටෙන් දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගය නතර වී තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 8ක් පසුපසින් සිටින්නේ. කාසිය වාසිය දිනාගෙන ලකුණු 187යි වේල්ස් කුමාර විදුහල. පසින්දු පැතුම් ලකුණු 46යි. ඉම්තියාස් සලාසා ලකුණු 82කට කඩළු 6යි. උඩපන්දු 3ක් රැකගත්තා දිල්සර. ඉන් අනතුරුව ZAHIRA ලකුණු 210යි අද දිනේ. දිල්සර සමින්ද තාමත් දක්ෂ ලකුණු 53ක්. කවුමල් නානාකාර කඩළු 5යි ලකුණු 62කට. හොඳ පන්දු යැවීමක් තඟ පන්දු යවන්නාගෙන් වේල්ස් කුමාර දෙවනිනිම ලකුණු 13යි පන්දු ඕවර් 3යි දිවාහාරය වෙනුවෙන් තරගය නතර වෙලා තියෙන්නේ. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරෙනි the batsman.com සහ the papare.com ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් අද දිනේ දිවාහාරය වනතෙක් ඔබ වෙතට ඉදිරිපත් කරන ලද මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මර්දාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් තරගයේ තත්ත්වය දැනට මෙයයි. යලිත් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔබව සජීවීව මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට හමුවේ බලාපොරොත්තු සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙතට. බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර data හොඳටම use කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ ආ? දන්නේ නේ? නෑ. ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. Dialog Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialog Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. ක්‍රීඩා පිටියේ ඔබගේ සාමාන්‍ය 77යි. නමුත් ඔබ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙන්නේ 2011 වර්ෂයේදී SSC කණ්ඩායමේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තිබුණු තරගයකට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ ඔබට කොතරම් අසීරු දෙයක් වුණාද දරා ගන්න කණ්ඩායමේ අනිත් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට කොතරම් අසීරු දෙයක් වුණාද? කොහොමද ඒකට ඔබ රියැක්ට් කරේ? මං ඒ වෙනුවට මම හිතන්නේ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙලා තිබුණා වස් දෙවතාවක් 2002 සහ 2006 2006 නම් මං අවුරුදු දෙකක් පමණ කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙලා හිටියා. හැබැයි මේව තමයි මම හිතන්නේ 2009 සිට මම හිතන්නේ 2012 මුල් කාලේ වෙන විට මම හිතන්නේ මම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටියා. මම හිතන්නේ 2009 මම හොඳම පිතිකරුවා සම්මානය ලබා ගත්තා 2010 ලබා ගත්තා. මම ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර හිටියා. ඒ වගේම 2011 අවසන් ඉංගලන්ත සංචාරය ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ ප්‍රථම මම හිතන්නේ මගේ 2006 සංචාරයත් එක්ක බැලුවම ඒ දෙක ඉතාමත් වෙනස් විශාල වෙනසක් තිබුණා. මම හිතන්නේ 2006 මගේ ඇවරේජ් එක 8යි. මම හිතන්නේ 2011 මම හිතන්නේ මම ඇවරේජ් කරා ඉංගලන්ත සංචාරයේ 51ක්. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ තරඟ දෙකක් ගියා. තුන්වෙනි තරඟේ මට මේක ඇත්තටම දරා ගන්න බැරි වුණේ. මම හිතන්නේ කාසිය වාසිය දාන්න විනාඩි 10ක් තියලා තමයි මම කණ්ඩායමේ නෑ කියලා කිව්වේ. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්
තදින් දැනුණා මම හිතන්නේ. මොකද මම ලකුණු 4 හිටියා. ඉනින් 3කට ඉනින් 3කින් එකක මම හිතන්නේ 48ක් ලබා ගත්ත කැන්ඩි තරඟේ ඉනින් 2ක් ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඒකෙනුත් ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ තාමත් අසීරුත් අර්ථීරුවක්. ඇත්තටම දුකක් දැනුණා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ මම තේරින් කමිටු ඒවක හිටපු තේරින් කමිටුවත් සමග කතා කරා. මම හිතන්නේ ඔවුනුත් කිව්වා ඔවුන්ට කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම දරා ගන්න බැරි වුණේ. මම හිතන්නේ ඇයි මේ පැහැදිලි කිරීම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයේ කණ්ඩායමේ එළියට ගියාම මම හිතන්නේ ඔහුට කියන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මොකද්ද අයිත් එන්න ඕනේ. එන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන මම හිතන්නේ ඒකට හිටපු තේරින් කමිටුව මම හිතන්නේ ඔවුන් කිසිම පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හිතුවේ ඇත්තටම තරගෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවෙන් මේක තමයි අවසානය කියන එක. හැබැයි වාසනාවකට වගේ නැවත වතාවක් කණ්ඩායමේ වසරක් පමණ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Hey Sam! වැරක් ෆෙඩරල් ට්‍රකින් ඇවිල්ලා බලන්න යන්නේ හෙටනේ. ඉතින් අර 78 WhatsApp group එකේ තිබ්බේ WhatsApp ෆෝන් ගන්න ෆෙඩරල්ගේ රටටම යන්න වෙයි. නෑ 2491යි හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල්
පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම
නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය Hey, Sam! බැරත් ෆෙඩරල් රටින් ඇවිල්ලා බලන්න යනවා. එන්නේ හෙටනේ. ඉතින් අර 70 ඒගොල්ලෝ WhatsApp group එකේ තිබ්බේ. WhatsApp ෆෝන් ගන්න ෆෙඩරල්ගේ රටටම යන්න වෙයි. නෑ 2491යි. හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G කීෆෝන් ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන කෑෂ් රිටර්න් දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2490කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ද පපරේ සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ ටැබ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ද පපරේ සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නේ? නෑ ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවර වුණොත් ටක් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නේ? නෑ ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. බ්ලූම්ෆන්ටේන් කියලා කිව්වම ඔබට මතකෙට නැගෙන්නේ මොකද්ද? අර පළවෙනි ශතකයේ මම හිතන්නේ එක් දින තරඟයක නවසීලන්තයත් එක්ක. ඔබගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියේ මුල්ම ශතකය නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කුසලානය වෙනුවෙන් සිව්කොන් තරඟාවලියක් පවතින්නේ පාකිස්තානයේ නවසීලන්තය ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව. බ්ලූම්ෆන්ටේන් වලදී ඔබ ලකුණු 100ක් නවතින්නේ ලකුණු 140ක් ලබා ගන්නවා. මේ තරගේ යම් කිසි මට 140ක් ලබා ගත්තේ නැත්නම් එනං ඇතුළට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද නෑ මොකද හේතුව මොකද ඒ තරඟය ඇත්තටම අපට උමනා කරපු ජයග්‍රහණය කරන්න තිබිච්ච තරඟයක්. මම හොඳ ආරම්භයක් අරගෙන හොඳට ලකුණු අතර ඉඳලා මම හිතන්නේ කණ්ඩායම හොඳ තැනකට ගෙන ආවා. ඒ ගෙන ආපු වෙලාවේ මගේ මං ගහන ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඇටැකින් ක්‍රිකට් නේ.
ඉතින් තරගය මම හිතන්නේ තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණානේ. වැස්සා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ 50ක් හරි 60ක් හරි ගහලා තියෙන ලාවක මම අර අනවශ්‍ය පහරක් ක්‍රීඩා කරනවා. ක්‍රීඩා කරනකොට මේ හරියට පැවිලියන් එක මේ සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එක උඩ තමයි පැවිලියන් එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ මට අර්ජුනයි ඉන්නවා පේනවා. මම එක පාරක් ගැහුවම බෝලේ උඩ ගිහිල්ලා හරියටම ෆීල්ඩර් එක දෙන්න මැද්දෙන් වටනවා මේ අර්ජුනයි නැගිටලා කිව්වා හයිය මොකද මේ මැච් එකේ ලංකාවේ කට්ටියයි ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ ටිකකුයි මේ පොඩ්ඩක් දකුණු අප්‍රිකා ප්‍රේක්ෂකයෝ හරි අඩුවෙන් හිටියේ. ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ ඉඳන් කියන ඕන දෙයක් ඇහෙනවා. අර්ජුනයි නැගිටලා ටවල් එකකට ගහලා කිව්වා අවුට් එල එහෙම ඇතුළට එහෙම එන්න එපා කිව්වා. නිකන් හිරි වැටලා ගියා. මොකද හේතුව මොකද මම දැනගත්තා ටිකක් වැඩේ ඒ තරම් හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. මොකද මේ 50ක් 60ක් ගියා මෙහෙම නෙවෙයි කිව්වේ වෙන වචනයක් කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේ ඇතුළට එහෙම නම් එන්න එපා කිව්වා. ඉතින් මං හිතුවා රයිට් එහෙනම් ඉතින් දිගම එකක් ගහලා තමයි මේක ඇතුළට යන්න ඕනේ කියලා 140ක්ම ගහලා තමයි ගියේ. මොකද ඒක ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ දැන් සමහරක් වෙලාවට ඒක අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් වෙන්න පුළුවන් පීඩනයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පීඩනය අපි ඇඟට අරගෙන අපි ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. මේ පීඩනයක් නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඒ අර්ජුනයි කියන චරිතේ ඒක ඒ වෙලේ නැගිටලා කිව්වේ නැත්තම් මං ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුට් වෙන්න තිබ්බා. මට කිව්වා අතුලට එන්න එපා කියලා අවුට්ලා. ඉතින් මේක අපි අර ඉස්කෝලේ පොඩි කාලේ අපිට එහෙම කියලා දෙනවනේ අපේ පුහුණු කරු. සමහර කාලට පාරක් ගැහුවොත් එහෙම එන්න එපා. අර ඒ වගේ නැගිට ගමන් මට කිව්වා. ඒක අපි ඒක හොඳ විදිහට ඒක ගන්න ඕනේ ළඟට. අපිට නරකකට නෙවෙයිනේ කියන්නේ. මගේ සුබ සිද්ධියට තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඒකෙන් මම පළවෙනි මගේ ශතකය ගහන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒකෙන් මම දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම කොයිතරම් ඇටැකින් ක්‍රිකට් වුණත් මම සමහරක් වෙලාවට එකේව ගහ යන වෙලාවල් තියෙන ඕන තරම්. මොකද හේතුව තමන් මේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න ඉනිමක් ගොඩනගන එක මම හිතන්නේ ගොඩක් වටිනවා. මට 40ක් 50ක් ගහලා මට විකට් එක විසි කරන්න පුළුවන්. ඒ මගේ ගේම් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ ගේම් එක මමත් වෙනස් කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒ සමහරක් අවස්ථාවල 70ක් 60ක් එහුවට පස්සේ හිමීට සිංගල්ස් එන බවුන්ඩරි එක ගහලා 90ක් විතර ගහලා 100 ගහලා ඉවරන පස්සේ අයිත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒක තමන්ම හදා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි කියලා මම හිතන්නේ. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network.
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම සාරසය 91යි හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. It ain't easy, but it's almost over. They ain't gonna let it pull me under. Well, a very good afternoon to you and welcome back to this live production on the papare.com, batsman.com. We are coming to you live from the Prince of Wales College grounds for the second session of day 2 in the Singha Under-19 cricket match. Prince of Wales host in ZAHIRA College, and so far we have had some excellent cricket overall. Remember, Prince of Wales yesterday batting first made 187, and ZAHIRA, who were 127 for 5 overnight, made 210 before they were bowled out, getting a first innings win over Prince of Wales. And now in the second innings, 13 without loss. Prince of Wales after 3 overs of batting with Vinuja Ranpul on 11, Dinura is on 1. And it's going to be, I'm sure, a very interesting session of players. We say a very good afternoon to Gamini Pereira. Good afternoon all. Yeah, important session, particularly for ZAHIRA. They've got their noses in front in that session. They'll be looking to make some inroads as early as possible after lunch. Was among the runs last year as well, but hasn't really got some big scores this year. Good player, highly talented. This is an ideal opportunity to score big. One slip in position, taking their time, ZAHIRA College, to change the field around. That was an impressive batting display by ZAHIRA, isn't it, to get to 210. I thought the low order, Gamini really batted well. No doubt, the pressure was on, but there were some notable contributions made down the order. Nice delivery, defensive push on the offside. Yes, we'll Coming back for the second, there's an hesitation, but the field was not really balanced when he was throwing the ball, so that it lacked power really. So those are the first runs after the lunch break. 2 runs added to the total to Dinura. Yes, impressive 53 by Dilar Jaminder for ZAHIRA. He made a good half century. And later on, Aravind with a valuable 35, 16 by Mehdi. They contributed a few very good partnerships towards the end to overall that Prince of Wales score and take them to 210. 5 wicket haul once again, 5 for 62 to Kaumal Nanekar, the left arm spinner. Good sound of the bat, yes, and he's found the gap. That's a sweetly timed. I thought he won't get it through. The extra cover just stood there watching mid-off, has no chance. First boundary in this session. Very good cricket shot. Not the easiest to play against the turn, but he got right under that. Didn't try to hit too hard, Ricky, like you mentioned. At times, as a batsman, you should not look to have power towards the end of the boundary line all the time. You need to control your bat speed, have the control of the bat face towards those gaps close by as well. That's what he did, and he got the gap. On this ground, if you get the gap, it's pretty much 4 runs all the way. So that's will give him a lot of confidence getting that first boundary. Once again, a good sound of the bat. Similar looking shot, but this time straight to the field. First over completed after the lunch break. It's 20 without loss. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன். நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க.
So Dinur Fernando in the first innings batted at number 5, just made 10. He's opening this innings because Tarindo Amar Singh is injured while he was fielding, so he's unable to open the batting. So opportunity for Dinur Fernando. And we have Rifat, the captain, who is going to do some bowling now. Yes, he picked up 2 for 33. The captain in the first innings of his 10 overs. His first ball in the second innings. Yeah, even in the first innings, the two right-arm off spinner did most of the damage. Rifat picking up 2. That one had some bounce. Surprised the batsman somewhat. Yeah, the two off spinners shared 8 wickets between them, didn't they? Imtiaz and Rifat. And with the two left-handers out here, they've gone with the offsides. Slightly too short, and run ball finds a gap. But there is a protection on the boundary coming across, and the batsman will get a 2 in the process. We have seen these kind of fields right throughout yesterday as well as today in the morning. Off spinner is bowling to the left-hander with a predominantly a strong offside field. 7 on the offside for the for the spinning side, 2 on the leg side. 7-2 field. That's a good delivery. It's a much better length this time. He's coming round the wicket, Rifat. There's been a bit of a turn on this wicket. We saw that yesterday and today as well. Kamanyanekar got a few to really rip. There you go. Very well bowled. Touch too close to his body to play that. Yeah, in school cricket in the first innings you'll have to have compulsory 10 overs of fast bowling, don't you? But in the second innings you can bring the spinners on if you like, which they have done. This is only the 5th over. Yes, and some of those fast ZAHIRA College have to be very careful that they just don't let Prince of Wales to get away. Keep things in control, pick up wickets. Taking their time out there. Bit of a change in the field as well. Fielder coming into leg slip. There's a short leg, there's a slip. So 3 under the bat for Dinur Fernando. Yeah, with that last 6 now they are in front, the Cambrians. So 5 runs ahead. There was a 23-run lead for ZAHIRA College on the first innings. This time the bails have fallen off, probably the breeze. There's a good breeze now flowing across the ground here. Yeah, I'm sure the players must be feeling it as well. Certainly we are feeling it up here, which makes it much more comfortable. Slight breeze always helps in this one. Sun is being anything that is pitching on the stumps. He's not very comfortable defending it, is he? Like that. There you are. Yes, he got that inside edge. He's lucky it went between those two fielders Gamini was talking about. It was in the air as well, but right between them. Yes, I think he's a bit hesitant to come on the front foot as well, Gamini, with that fielder under the bat. Left hand, right hand combination for the Cambrians. Big inside edge, running down towards the boundaries, will slow up. And they scramble 3 for 3, is it Anselm? Yes, so 3 runs, says Anselm, assisting us with the scoring. It was not intentional to get it into that region. There was not much protection. The fielder had to come quite a long way. But welcome runs for Vinijay Ranpul. Yeah, for both these batsmen, Imtiaz is
operating a field of 7-2. Now for Dinura, the right-hander, he's got 7 on the leg side. For the left-hander, Vinula, he had 7 on the offside. Yes, and he's almost leg stump line for the right-hander as well at the moment in these couple of overs. They pick up another single to end that over, 33 without loss. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. So Rifat will continue. He just has the one slip. He has a short leg. It's a deep mid-wicket on the boundary for Rifat. Deep backward square leg as well for the right-hander. So he's protecting the boundaries. And there you are, short ball dragged down. Oh, good commitment in the field. Had to get down in time, certainly stops 2 runs. That's what you need. But that was not a good delivery by Rifat, way too short. Easy to put away. Yeah, poor delivery. Great piece of fielding that put his body across. Certainly saved 2 for his team. Very good commitment. That's what you like to see. Matter of fact, the ground fielding hasn't been that bad, to be honest. Prince of Wales grounds is not the easiest grounds to field also. They play a lot of sports here and this is their only ground, so you some days when you come here there are all kinds of sports happening all over the place. Trying to share the grounds. But the catching, you can't say the same thing, can you? Yes, both teams were poor when they were catching. And something they could improve on here in the second innings. ZAHIRA College, they cannot afford to let anything go away. Oh, that was a good delivery. Tentatively played by Ranpul. Gets an outside edge. Now he's got a few runs with a few streaky shots. Just manages to drag it in. Will he come back for 4? Once again, he's picked up 3 runs. So well run. Very good bowling again. Finding the outside edge all along the ground towards the third man area. It's a pretty close one near the boundary line. It's touch and go. Probably just manages to get his fingers to drag that back. It was a good chase. There you go. Yes, probably just was his foot over, but the umpire has to stick with the fielder's word. That's how it goes. He's come over the wicket now to the right-hander. Rifat has changed his angle. However, still in this 7 overs of play, I have not seen anything really jump and turn like we saw in probably when they were bowling the first innings or when Prince of Wales was bowling Garmini. And don't forget that they're bowling with the newer ball as well, so most of the time there's a chance of skidding it just through to the batsman without holding up that much. Quicker delivery, lower trajectory. Yes, paddles it away. Spotted it early. Saw there was no field. Another 2 runs. Good batting by Dinura Fernando. 7 overs completed. 41 without loss. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. The March Madness looming upon us, Gamini. Are you ready?
Well, I have been taking a bit of a rest actually to get ready for those 2-3 weeks. Really, this time of the year, always need to reserve your energy. Yes, certainly. A lot of cricket happening, starting from the Sipatana Thurston big match going on until April. A number of the big match one-days also been telecast this year. Sipatana Thurston, Anandanala, St. Peter's Joseph's, the Royal Thomaian. All those big games are coming up in March. Yeah, we start from next week, I think. Yes. Sipatana Thurston. Traditionally, it has been the first big match in the calendar, hasn't it? Yes, always at the last weekend of Big February. single, chance for run out. Oh, wow. Again, direct hit. Would have been very interesting. There was a little hesitation from the two batsmen. Certainly, undecided, but they go through. And a little bit of out cricket was lacking from the Zahira fielders. No one got behind the stumps. Yes, it would have been a close call There if were there three was fielders somebody. next to the stumps, but no one had the awareness to get close to the stumps. Yes, a few points there. Something for Zahira to work on in the coming games. Every run is important. Every wicket is needed. Oh, once again in there, but the fielder could not get hand onto it. Came quickly towards him. Catchable height. I just wonder if he just wasn't quick enough. Diaz bowling that a fuller length. He's giving it much more than Rafat, his captain, is doing. Rafat a bit more flatter. You take no credit away from the Prince of Wales batters, the way they have approached their second innings. But Zahira looks a bit flat for me. They look like they're satisfied with what has happened before lunch. Just trying to go through the motions, really. This is where you learn a thing or two. When the chips are down, you need to make things happen, and the only way you're going to do that is by getting that experience right there in the middle. That will help you to build your knowledge. Yes, so certainly unnoticed, the Prince of Wales are picking up 4-5 runs per over quite easily. At the moment, you could see the run rate 5.49, 8 overs completed, 43 without loss. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. So into the 9th over of this innings, is there going to be a bowling change? Will Rifat continue? Bit of a discussion there in the center. Yes, I think he's going to continue to bowl a bit slow in this second session so far, proceedings. Could see taking some time for the changes over after the over. Both batsmen and the fielders. Quiet proceedings here. Of course, very hot, humid out there. Sun baking down. I think this is where the umpires also have to step in to quicken up the game, isn't it? You could see from the end of last over to now. Quite a few minutes gone there. Quickish delivery. We really haven't seen a lot of fast bowling in this game thus far. So you can pretty much guess that the spinners will be able to get the overs through. 5 o'clock is that one jumped and it turned. Definitely a good delivery. That was probably the first delivery after this lunch break. We saw something happen there. Took the batsman by surprise.
Dino Fernando, as he's battered in the middle order, so he'll be used to playing the spinners much more than the fast bowlers. He would have been happier to see the spinners bowling. Short delivery misses out, going down the leg side, trying to pull it away. A bit of a mix-up all happening out there in the center. A lot of hesitancy, a lot of yes, no's. It was a signal 1 run, so he got something onto it. First I thought he initially missed everything. Now we'll have a Vinuja run pull, the left-hander on strike. So change of field, there's a deep backward square leg, there's a deep mid-wicket, and there is a long on. Nobody saving one on the leg side. All three are deep. Again, that's signal no ball for a footfall. This is overstepped, I think, trying to put in I'd a... like to see that, because both these off-spinners, even in the first innings, they were getting very close to that popping crease on the side. Well, neatly clipped away, but there is that deep mid-wicket in position. Just a single. Trying to make the left-hander play across the line. That was too full that time by Rifat. The right-hand, left-hand combination certainly not helping Zahira. They have to keep changing the field with the singles rotated. You could see the fielder, who was a deep backward square leg, is coming down towards a short fine leg now for the right-hander on strike. So that's quite a distance he has to come. Both batsmen looking very comfortable at the moment. Nothing much happening out there. 9 overs completed, 46 without loss. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය So 10th over. About to be bowled. Rifat will continue. He's gone for 19 runs of his 3 overs, being a touch expensive. Oh, there is a change of bowling. In fact, it's Chatura who is been introduced into the attack. Chatura? Yeah, I think still Imtiaz is operating from the pavilion end. Imtiaz is operating. These two have added 48 runs for the first wicket so far. Incidentally, the highest partnership of Prince of Wales in the first innings was 40. That was for the 7th wicket. And then they had another 39 for the 8th wicket. So those were the highest partnerships in the first innings. Already they have gone past that. The two openers in the second innings. Yes, certainly they didn't get those partnerships going. Prince of Wales. And thanks to Pasindu Pathum and Kavindu Dilshan, they got a good partnership in there. Oh, that's very well bowled. So Imtiaz Slaza continues to bowl, in fact. And he's into his 5th over. He's beat the bat there.
a lovely area to be bowling at. Around the wicket, around that off stump. If you get some turn like you did in the previous ball, it's going to go past the outside edge. But the very next ball, it just skidded through with the arm. So you just need to keep it there and thereabouts. Looking for that natural variation off the track. There you go, touch to a full and easily nudged away. Will he come back for two? Yes, they would. Good running. Very good running between the wickets. Vinujaran Paul saw it early, called his partner. And he's moved up into the 30s, 32 of 39 now. 10 overs completed. It's a 60 without loss, 50 without loss. Prince of Wales started their second innings with a 23-run deficit. They have added 27 to the plus. 50 for no loss. Very good partnership. ZAHIRA College, I thought they had a chance to force an outright win. But Prince of Wales obviously have certainly come back into this game. ZAHIRA have used 5 bowlers already in the second innings. Dilan bowled just the one. Imtiaz opened the bowling with his off spin. Mahadi, Rifat have bowled 4 overs between them. No one has disturbed the wickets column yet. Yes, definitely. And Rifat will continue. Yes, and they've got to 50 quickly in 10 overs, 5 runs per over. ZAHIRA a bit relaxed, I would feel, in this second innings with the ball so far. But like Gamni said, with the new ball, it's not easy for the spinners. Prince of Wales, to their credit, have batted well, run between the wickets hard, put the loose ball to the boundary. Slightly quicker. But the off spinners are slightly different, Gamini. Rifat the bowls that quicker one, slightly quicker through the air as well. We haven't seen a right arm leg spinner from ZAHIRA, have we? Yes, important commodity. Prince of Wales had 2 leg spinners. One was right arm, one was left arm leg spinner. But the 2 strike bowlers for ZAHIRA had been the 2 off spinners, Rifat and Imtiaz. They're bowling at the right hand, left hand combination. Pitched up. Very good fielding. Nice to see. Good commitment. Certainly saved a run. Not only that, when those positions, short, extra cover, short, mid wicket, especially when you have long off and long on or fairly deep, where batsmen are looking to get a single, a straight single, those 2 positions, short, extra cover, short, mid wicket, can easily create a run out chance. Exactly what he did. He dived, and that kind of thing can create a hesitation, and 2 batsmen can be ended up on both sides. You need your best fielders in that position, isn't it, Gamni? Oh, go for the bull, and there you go. Awkward looking shot. Not too short enough to play that. Dinura Fernando got a top edge. He was in a lot of trouble there. He was in no position. Just scooped it up, and a simple catch. First wicket down for Prince of Wales at the score at 50. Again, that one was hurried on to him. Top edge. Batsman was surprised. I'll tell you what, I was just talking about the effort from that field only 2 balls ago, because he kept him on strike. And those kind of small things can add up, long way when you become a successful cricket team. And Dinura Fernando got a start again in the second innings. Prince of Wales lose their first wicket at 50. ලකුණු 50යි එක් කඩුලකට මොරටුව වේලස් කුමරු විද්‍යාලය කණ්ඩායම තව දෙවන ඉනිමට හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වුණා මොරටුව වේලස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමට මේ පෙර දැවියාම තරම් පිටිකරුවාට පන්දුවේ පිළීම හරි හරි හඳුනා ගන්නට අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ.
කෙසේ වෙතත් දිනුවට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් යම්තාක් දුරකට ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත් ආකාරයක් තමයි දුටුවේ. මොකද ඔහු මුල් ඉනිමේදී මැදපෙරින් ක්‍රීඩා කරේ. තරම් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවකාශයක් ලැබුණ නැහැ. ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම අපේ අගය කර යුතු කරුණක් සචින්. ඔව් චමුදිත එහිදී විනුජ්ජ සහ පළමු මෙන්න නවක පිතිකරුවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු දකුණ තින් පිත්තහසුරන ක්‍රීඩකයා. ප්‍රින්ස්ට පළවෙනි ඉනිමේදී නම් මෙතරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. අපි බලමු දෙවෙනි ඉනිමේදී ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෙතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගනීවිද කියලා. නවක පිතිකරු ප්‍රින්ස් විනුජ්ජ සමගින් එක්ව දෙවන කඩොල්ල වෙනුවෙන් මේ වෙනට පන්දුවාර 11ක් අවසානයේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සිය දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් එක් කඩොල්ලක් දැවි ලකුණු 50ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් ඉමිතියස් ලාසා ක්‍රියාත්මකයි. පළමු පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ විනුජට. විශේෂයෙන්ම අපි ආරම්භක කණ්ඩලයේ සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ කතා කරද්දී සචින් මුල් ඉනිමේදී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක කණ්ඩලයේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 31කට පමණයි සීමා වන්නේ. නමුත් දැන් හොඳ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් කරා ව්‍යවස්ථාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යනවා. දැන් විනුෂ තාමත් හොඳ ගිනීමක් ක්‍රියාත්මක කර ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස පන්දු 40කින් ලකුණු 32ක්. බලමු පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ස්ලාසාගෙන්. ඒ අනුව ස්ලාසා නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙන්න විනුජ කිරියල් විනුජ රන්පුල් දැවී යනවා ලකුණු 32කට. සයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දැවී ලකුණු 50යි. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. ලකුණු 50යි කඩලු දෙකකට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ ස්ටුවර්ට් මෙන්ඩිස්. දකුණ තින් පාදක පන්දයන් එක වශයෙන් කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබුණත් සාර්ථක වන්නට හැකියාව ලැබුණා. ස්ථාවදී හොඳ පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක් සහිතව පිතිකරුවා වෙතටම පැමිණෙන්නේ. එහිදී චමුදිත දැවිගේ විනුජගේ පන්දුවට ඔහු පන්දුව එන ගමන් මාර්ගයට පිවිසුණා. නමුත් ඔහුගේ ඔබ බලන්න ඔහුගේ හිස කොහෙද තිබ්බේ කියලා. ඔහු බිම බලාගෙන තමයි එහෙම පහර එල්ල කරේ. ඔහු දුටුවේ නැහැ පන්දුව කුමන ආකාරයකටද දෝලණය වෙන්නේ කියලා. ඔහු ඉදිරියේ පාදය තබා ඔහුගේ පාදයේ පන්දු වෙන ගමන් මාර්ගයට තබා ප්‍රහාරය එල්ල කරත් ඔහු පන්දුව නිසියාකාරව දිටුවේ නැහැ. මෙන්න නවක පිතිකරුවා නායක සුවත් මෙන්ඩිස් වමතෙන් පිත්තහසුරන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම මෙවර තරඟ වාරය තුල සාර්ථක වූ තවත් පිතිකරුවෙක් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔද විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ අවස්ථාවේදී අර පිට පැමිණීමේදීත් යම් ආකාරයකින් ප්‍රමාදයක් තිබුණා. ඒ තමයි එකම හේතුව සහ ඔහුට ඒ අවස්ථාවේදී මම දකින ආකාරයට පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරා නම් ආරක්ෂා වන්නට තිබුණා. මොකද ඔහුගේ පිට තිබුණේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් පන්දුව දඟ කැවුනේ ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසට. ඔව් චමුදිත ස්ලාසා ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරය මේ වෙනට ලකුණු 18ක් තුල එක් කඩොල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. චමුදිත මේ වෙනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ කාසිය වාසිය උරඟා බලා තිබෙන්නේ. එෙහිදී කාසිය වාසිය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු පන්දු යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. තවමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කුමක්ද කියා නම් නිල වශයෙන් දැනගන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු. සචින් දුක්බර පුවතක් අසන්නට නොලැබේවා. එන පිටේ එන මතක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩෝෆි පන්දුරක් ඉන්නේ කේතවා තිබෙන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. පන්දුවර 12ක් අවසන් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය 50යි කඩලු දෙකකට.
යලිත් ඔබ එකතුව සිටිනේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ වෙතට ගෙනෙන සජීවී තරඟ විස්තර ප්‍රචාරයත් සමගිනුයි ලකුණු 50 කඩලු දෙකකට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වාර 12ක් අවසන් වන විට අපි විශේෂයෙන්ම සචින් තරගයේ යන අතරතුරදී අපේ හිතාතර ක්‍රීඩා ලෝලී මිතුරන්ට තක් කරන්න ඕන මේ තරග ඉතිහාසය පිළිබඳ කියන්නේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ ඉතිහාසය පසුවට මතක් කරමු. දැන් යලිත් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට රිෆාත් නායකයා සමත් වෙන අවස්ථාවේදී පායින්න දෙසට යමු පන්දුවට ස්වීප් කිරීමකටයි උත්සාහ කරන්නේ. ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට සාර්ථක වන්නට කිසිසේත්ම අවකාශයක් නැහැ. තීරණයක්. දැන් මොහොත තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රින්ස් පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු ලබා ගත්තේ ලකුණු 8ක් පමණයි. මේ ඉනිමේදී පළමු පන්දුවෙන්ම දැවී යනවා. ඒ අනුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ තුන්වන කඩුල්ල බිඳී යනවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය දෙවනින්ම ලකුණු 50යි කඩුල්ල 3යි. ලකුණු 50යි කඩලු 3කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තම දෙවන ඉනිමට හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ඔවුන් ගොඩනංවා ලාන්නට උත්සාහ කරා. මේ බලමු දෙවියන් ඒ අවස්ථාවේදී ගෝලට මුසු කරන පන්දුවට ඔහුගේ පාදයේ ගෙනීමේ යම්තාක් දුරකට දුර්වලතාවයක් තිබුණා. ඒ තමයි එකම හේතුව. තව ඔහු තව පොඩ්ඩක් ඕ ස්ටම්ප් එක දෙසට පාදයේ යොමුකට පිටත ලෙග් ස්ටම්ප් එක දෙසින් ගෙන ආවා නම් අනිවාර්යෙන් ස්වීප් පහල සාර්ථක කරගන්නට අවකාශය තිබ්බා. නිශ්චිතවම චමුදිත මෙන්න නාවක පිතිකරුවා වමතින් පිට හසුරවන තාරින්දු අමරසිංහ. මේනට නවක පිතිකරුවන් යුගලයක් කඳුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ නායක සුවත් මෙන්ඩිස් සහ තාරින්දු අමරසිංහ දෙදෙනාම තවමත් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරගෙන නැහැ. හිතවතුනි මේ වෙනට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයට ක්‍රීඩා කරන නිල 11 ක්‍රීඩකින් 11 දෙනා ලැබී තිබෙනවා අප වෙතට. නායක දිමුත් කරුණාරත්න, කුසල් ජනිත් පෙරේරා, කුසල් මෙන්ඩිස්, ධනංජය සිල්වා, නිරෝෂන් දික්වැල්ල, ඕෂධ ෆර්නැන්ඩෝ, ලහිරු තිරිමාන්න, සුරංග ලක්මාල්, විශ්ව ප්‍රනාන්දු, කසුන් රාජිත සහ ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය. ඒ අනුව චමුදිත ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් තවත් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙකු ටෙස්ට් වරම් දිනා ගන්නවා. ඕෂධ ප්‍රනාන්දු සහ ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය. දැන් 150යි. 150යි. ටෙස්ට් ක්‍රීඩකින් 150ක්. ඕෂධ ෆර්නැන්ඩෝ මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. නායක රිෆාත් රිස්වාන් ඔහුගේ පස්සන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියේ ලකුණු නොලබාම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. යම් වැඩි වේගයක් සහිතව පිතිකරුවා වෙත එල්ල වූ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුළු රකින්නා වෙත පන්දුව යැවීමට නිදැල්ලේ යැවීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මේ පන්දුවාරය අවසන් වීම සඳහා තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මෙන්න ගෝනට මුසු කරන පාන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරකාව කලාපයෙන් පන්දුවර 13ක් අවසන් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ලකුණු 50යි කඩලු 3කට. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கு நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. එතකම අද දවසේ මේ තරගයට අමතරව තවත් තරග ගණනාවක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංහ කුසරාන පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග මාලාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජෝසෆ්ස් කණ්ඩායමත් මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරන අය සජීවී තරග විකාශයක් වශයෙන් ඔබට දැක බලා ගන්නට අවකාශයක් නැහැ. අපි මේ තරගයේ දත්ත වාර්තාවන් පිළිබඳ මතක් කිරීමක් සිදු කරහොත් මහානාම විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිමට සේරු දෙනා දෙවි ලකුණු 220යි.
දැන් ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 26ක් අවසාන වන විට කඩලු 6ක් දෙවී ලකුණු 98යි. මේ තරගය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගයේ තරඟාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගය ලෙස පැවැත්වෙන්නේ. එම තරගය C කාණ්ඩයේ තරගයක්. මේ වෙනට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 51ක් ලබාගෙන යම් අශීරු මට්ටමක සිටින්නේ. මොකද මේ තරගයේ පළවෙනි මේ ජය ලබාගත්තේ සහිරා විද්‍යාලය. ඔවුන් ලකුණු 23ක ඉදිරියක් ලබාගත්තා වේල්ස් කුමර විද්‍යාල පළවෙනිවට වඩා. සචින් මේ මොවුන්ගේ මුල් ඉනිමේදීත් මෙවැනි තත්ත්වයකදී කඩලු 3ක් දැවී ගියා නේද? ඔව් චමුදිත ඉන් අනතුර පසින්දු පැතුම් තමයි ඔවුන්ගේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාල පළවෙනිමේ මැද පෙළ සවිමත් කරමින් ලකුණු 187ක් දක්වා ඔවුන්ගේ පළවෙනිම ඔසවා තිබුවේ. ඉන්තියාස් ස්ලාසා තවත් පන්දුවක් යොමු කරන සාර්ථකව එම පන්දුවට මුහුණ දීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ තරිඳු අමරසිංහට. මේ වෙනට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 3.69ක දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒත් සමගින් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 51යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 51යි කඩලු 3කට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 14ක් අවසාන වන විට යලිත් පන්දු යෑමේ වගකීම රිෆාත් තමන් සන්තකයට ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සචින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ තවත් තරග ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවට පරිබාහිරව විදේශ ක්‍රීඩා පිටියේදී තවත් සුවිශේෂී වූ තරගයක් පැවැත්වෙනවා. නවසීලන්තය සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර තරගය. බංග්ලාදේශය හිතාමත් හොඳ ඉනිමක් නිමාවට පත් කරලා ලකුණු 232කට ඔවුන්ගේ සියලු දෙනා දැවී. නවසීලන්තයේ ලකුණු 171යි කඩලු 2යි. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සචින් ඔබෙන් අහන්න. දැන් බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නවසීලන්ත තරග සංචාරයේ තුලදී නවසීලන්තයේ විසින් ටෙස්ට් තරග 3ක් ලබා දෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරග 2යි ලබා දෙන්නේ. ඔබ මේක කොයි ආකාරයෙන්ද දකින්නේ? එය මා දකින්න චමුදිත කණ්ඩායම් දෙක කතා කරගන්න විදිහටයි ICC ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයෙන් තරග ලබා දෙන ආකාරයට අනුව තමයි ඔවුන් තරග සංවිධානය කරන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන්ට තියෙන තරග කාල රාමුව තුල ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට නිදහස් වී තිබෙන තරග කාල රාමුව තුල ඔවුන් බලන කොපමණ තරග ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ අනුව තමයි ඔවුන්ගේ තරගාවලිය සැලසුම් කරන්නේ. ඔයිට වැඩි පිළිතුරක් මම ඔබෙන් අපේක්ෂා කරේ. මොකද ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරග රටාව තුළ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක සිටින රටක්. නමුත් බංග්ලාදේශය මේ වෙනට ඉතාමත් හොඳින් නැගියන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා තරග රටාව තුළ ඔවුන්ගේ නැගියන කණ්ඩායමක් ලෙසයි දැන් ජාත්‍යන්තර පිළිගන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවත් ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. අපි දුටුවා දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරඟ වැදුනා. මෙරටදී පැවැත්වුණු දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී දැන් ආගමික වතාවත් සඳහා තරගය මන්දකොට නතර කොට තිබෙනවා. ඒ අතරතුර අපි නැවතත් සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට ලබා දෙනවා. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම
නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංග අති විශිෂ්ට විශ්වාසය සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංග නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංග අති විශිෂ්ට විශ්වාසය මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා රුපියල් මිලියන 3ක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔබ දන්නවද? ඩයලොග් ගේමින් ගේම් හීරෝ ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම මොබයිල් ගේමින් තරඟාවලියේ දෙවන අධීරය වන ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක අදම ප්ලේ කරන්න. ස්පේස් රයිඩර් ස්ටාර් හන්ට් ගේම් එක දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කර රෙජිස්ටර් වී අදම ප්ලේ කරන්න. Dialog Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. ලකුණු 52යි කණ්ඩු 3කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තව දෙවන ඉනිමට පන්දුවාර 15ක් අවසන් වන විට විශේෂයෙන්ම නායක සුවත් මෙන්ඩිස් සමගින් තනිදු වික්‍රමසිංහ කණ්ඩු රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයින් දෙපළ සුවත් මෙන්ඩිස් මේ තරඟාවලිය තුරදී ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරත් ඒ වගේම කණ්ඩු ලබා ගැනීමනොත් දක්ෂතා අතර සිටින සුවිශේෂී ගන්නේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ලකුණු 526ක් තරග 12ක් තුළදී ලබාගෙන තිබෙනවා අර්ධ ශතක 4ක්. ඔහුගේ ලකුණු වාර්තාවල් වලට අන්තර්ගතයි. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී කණ්ඩුළු 48ක් දවා ගැනීම තවත් විශේෂිත වූ සාධකයක්. විශේෂයෙන් තමයි මේ දත්තයන් සියල්ලම මේ තරගයට පෙර දත්තයන් ඔවුන් දැන් පළමුවෙනි මේ ඉනිමේදී ක්‍රීඩා කළා. ඒ දත්තයන් නැමැතිව තමයි අප මේ දත්තයන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අවස්ථාවේදී පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පීතිකරුවා කැඳවනවා. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ ගෞරවය පන්දු යවන්නාටයි ලබා දිය යුත්තේ. මොකද ගෝනට මුසු කරන පන්දුවට සුවත් මෙන්ඩිස්ට කිසිදු අවබෝධයක් නැහැ පන්දු පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ. ඒ වගේම හොඳ ස්ටම්ප් කිරීමක් ඉතාමත් දුර්වල පන්දු තෝරා ගැනීමක් නායක සුවත් මෙන්ඩිස්ගෙන්. මෙන්න බලන්න එම පන්දුව ගුණට මුසු කර පිටතට දඟ කැවෙන පන්දුව කිසිදු අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නායක සුවත් ඔහුගේ ඉන්න සටහනන් කර ගැනීමට. ඊට පෙර මොහොමඩ් ෂහදුල්ලා ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. මෙන්න නායක සුවත් මෙන්ඩිස් දැවී යනවා 1 ලකුණකට. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩුළු 4ක් දැවී ලකුණු 52යි. ලකුණු 52යි කණ්ඩු 4කට මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්තුවර 15යි පන්තු දෙකක් අවසන් වන විට යලිත් ඉන්දියාස් ලාසා ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන ආකාරයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් බන්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔව් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් පන්දුව ඇදී ගියත් ඔහු ඒ දෙසටයි
පැමිණෙන්නේ. නමුත් පාද චලනය යම් තාක් දුරකට අර කල් වේලා ඇතිව පාද චලනය සිදු කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එය හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරකට ලක්වන්නට තිබූ පන්දු පහරක් කිව්වොත් ඇත්තටම නිවැරදි. ඔව් චමුදිත විශේෂයෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවක දැන් කඩළු 3ක් බිඳ වැටි තිබෙන අවස්ථාවක සුවත් මෙන්ඩිස් මේ වගේ පාරවල් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව යම් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඉදිරියට පැන පහරක් කියලා කියන ඉතාමත් භයානකයි මෙවැනි අවස්ථාවක. මෙන්න නවක පිත්කරුවා දකුණතින් පිට හසුරන පසින්දු පැතුම්. ඔහු පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 46ක් ලබාගෙන වේල්ස් කුමර විද්‍යාල පළමුවෙනි ඉනිම ලකුණු 187ක් දක්වා ඔසවා තැබුවා. දැන් නැවත වතාවක් ඔහුගේ කර මත තමා පැටවී තිබෙන්නේ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ බරත්. නැවතත් ස්ලාසා තමත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතරමයි ඇදියාවේ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්ලාසා දැන් මේ තරකේ හරියටම ලකුණු 100කට කඩුළු 8ක්. තමත් හොඳ දක්ෂතාවයක් ඊයේ දිනේදී කඩුළු 6ක් දවාගත්ත ස්ලාසා මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවක් ලබාගත් සේ ලිම කණ්ඩවා නමුත් විසරු පරමය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. නෑ ඒ පාදියවදී. තමත් හොඳ තීරණයක් සත්‍යජිත් විතාරණ විනිසුරු. පසින්දු මේනට තවමත් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. පසින්දු පැතුම් තරිඳු අමරසිංහ තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ. නැවත වතාවක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ සහිරා විද්‍යාලයට. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයේ 16ක නිමාව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කඩළු 4ක් දැවි ලකුණු 52යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ලකුණු 52යි කණ්ඩු 4කට මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වර 16ක් අවසන් වන විට යලිත් නායක රිෆාත් රිස්වාන් පන්දයාමේ කාර්යභාරය හොඳ සුසංයෝජනයක්. මොන් දෙදෙනා අන්ත දෙකේම පන්දු යවමින් පිටිකරුවන් පීඩනයට හසු කරන්නට හොඳ උපක්‍රම ගණනාවක් යෙදෙනවා. අවාසනාව කියන්නේ ප්‍රතිකරුණුත් ඒ උපක්‍රම වලට හසු වෙනවා. ඊටත් වඩා මේ පන්දු යැවීම පිළිබඳ ඕනොද අවබෝධයකින් පසුවීම වැදගත් වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් සහිතව පන්දු යැවීම දියත් කරන කලාතුරකින් තමයි දුර්වල පන්දු ප්‍රතිකරුවන්ට වුණ යොමු කරන්නේ. මෙන්න පායින්න දෙසට පැමිණෙන පන්දුවකට පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙනට වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 29ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සහිරා විද්‍යාල පළමුවෙනිමට වඩා. විශේෂයෙන් මේ උනත් සචින් දැන් කඩළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ වුන්ට සම්පූර්ණ තරග ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගන්නට සහිරා විද්‍යාලයට ළඟා කර ගන්නට යස්තාවේදී හොඳ පන්දුවක් ඇත්තෙන්ම එය නම් සිදු නොකළ යුතු දෙයක් තරිඳු අමරසිංහ සිදු කරේ. පන්දු පහරක් ක්‍රීඩා කරන්නට තිබුණා. ඇත්තෙන් මේ අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම උපක්‍රමයකට අසු වුණා. බලමු පොඩරූපණය. එහිදී මා දකින්නේ පෙර පන්දු කිහිපේ පිටතට දඟ කැවුණු පන්දුවක්. ඔහු මෙවරත් සිතුවේ පිටතට දඟ කැවේ කියලා. නමුත් එවර රිෆාත් රිස්වාන්ගේ උපක්‍රමය සාර්ථක වුණා. එම පන්දුව පිටතට දඟ කැවුන්නේ නැහැ. ඇතුළටයි දඟ කැවුනේ. පිතිකරුවා තරිඳු නිශ්චයාකර අත කියවීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. 1 ලකුණකට දැවී යනවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාල දෙවැනි මේ පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 52 දී. What do I do for a living? I live for a living. We out in the wilds of
Alaska. Experience real life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. ඔබ යාළුත් එකතුව සිටින්නේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ වෙතට ගෙනෙන සජීවී තරග විකාශයත් සමගිනුයි දැඩි පීඩනයක් මේ මොහොතේදී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරණ අංශයෙන් ඔවුන් විසින්ම නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ විටක ලකුණු 50ට 1 කඩුල්ලක් දැන් 52ට 5ක්. ලකුණු දෙකක් තුල කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණා චමුදිත. තාමත් අවසනාවන්තයි මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය මෙන්න පෙර දැවී යාම පිතිකරුවා කුමක්ද කරන්නේ කියලා ඔහුට සිතා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. එදී රිෆාත් රිස්වාන් ඉතාමත් සාර්ථකයි. පළමු පන්දු හතරම පිටතට දඟ කැවුණු පන්දු. පස්වන පන්දුව එක් පන්දුවයි ඔහු යොමු කර ඇතුළට එයින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගැනීමට රිෆාත් රිස්වාන්ට අවස්ථාව ලැබුණා. එදී මා දකින්නේ තරිඳුට නිසියාකාරව පන්දු යවන්නාගේ අත කියවනවා කියලා අපි කියන්නේ. අත කියවීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ කියලායි. අද විශේෂයෙන්ම ඔය මේ පන්දු නිදැල්ලේ යහමට අතහැරීමේදීත් ඔය ආකාරයේ දැන් අර පෑඩ් එක තමයි ඔහු යොමු කරන්නේ කිසිදු පන්දු පහරක් ක්‍රීඩා නොකොට. විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම වැදගත් වෙනවා සචින්. ඔය පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ග පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවක් තුලදී පිටිකරුවාට එවැනි ආකාරයෙන් තමගේ පෑඩ් එක යොමු කරන්න පුළුවන්. කිසිදු පන්දු පහරක් එල්ල නොකොට. නමුත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරග රටාව තුලදී සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ නවක පිටිකරුවා දේවක පීරිස් සඳහන් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ තරග රටාවල් තුලදී ඔවුන්ට යම්තාක් දුරකට තමයි තාමත් අත්දැකීම් තියෙන්නේ. මොකද අපි දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අන්තර් පළාත් තරග රටා තුලදීත් ක්‍රීඩකයන් එවැනි ආකාරයේ කියන්නේ පන්දුව තමා වෙතටම පැමිණෙන අවස්ථාවක් තුලදී තමගේ පෑඩ් එක යොමුකොට අවධානමක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ඉතාමත් අවධානමක සිටි අවස්ථාවක තමා එවැනි ආකාරයේ අනවබෝධයකින් යුතුව පන්දු පහරකට උත්සාහ කරේ. එය සිදු නොවේ උත්තක් සචින් මා දකින්න විදියට. ඔව් චමුදිත විශේෂයෙන් මෙවැනි අවස්ථාවක ලකුණු 52කට කඩුළු 4ක් දැවී තිබෙන අවස්ථාවක තරිඳු අමරසිංහ ක්‍රීඩා කලාකාරයා ගැන නම් සෑහීමකට පත්වීමට කිසිසේත්ම බෑ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවට වඩා පිටිකරුවා ඒ අවස්ථාවේ දුර්වල වුණා කිව්වොත් එසකම නිවැරදි. ලකුණු 52යි කඩලු 5යි. හොඳ විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආකාරයේ ලකුණු තත්ත්ව පිළිබඳ අපි කතා බහ කරද්දී තරගයක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්ම මාවතකට ගෙනියන්නට සමත් වුණා කිව්වොත් නිවැරදි. අපි මේ තරග සාරාංශය පිළිබඳ උදාහරණයක් කළොත් කාසිය වාසිය මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දුවර 47 පන්දු දෙකක් අවසාන වන විට ඔවුන් සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 187යි. පසින්දු පැතුම් මෙහිදී ලකුණු 46යි. ඉන්දියා ස්ලාසා ලකුණු 82කට කඩලු 6ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රීඩා කර සහිනා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 81යි. පන්දු දෙකක් තුල සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 210යි. එහිදී දිල්සර ශාමින්ද ඉතාමත් හොඳ ටෙස්ට් ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරා. පන්දු 166කින් ලකුණු 53ක්. කවුමල් නානායක්කාර ලකුණු 62කට කඩලු 5ක් දවා ගන්න සමත් වුණා. දැන් දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 17ක් අවසාන වන විට කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 52යි. චමුදිත තවමත් ලකුණු 29ක පමණ ඉදිරියක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය. ඒ අතරතුර තවත් 4 පහරක් ලැබෙනවා ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන්. පසින්දු පැතුම් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඔහුට ලැබුණු පස්වන පන්දුවේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට පසින්දු සමත් වෙනවා. මෙන්න එම පුනරූපණය. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ පිටර පන්දුව ගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා. පසින්දු පැතුම් නැවතත් ලකුණු අතරට පිවිසුණා. එම 4 පහරත් සමගින් දේවක පීරිස් තවමත් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරගෙන නැහැ. ආරක්ෂකාරී ක්‍රියා පිළිවෙත. ඉමිතියා ස්ලාසා මේ වෙනට කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම නායක රිෆාත් රිස්වාන් කඩලු 3යි.
වෙන ස්ලාසාගේ මීළඟ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යමාකාරයකින් පිතිකරුවා අපේක්ෂා නොකළ ආකාරයක පන්දුවේ අපි කියනවා බවුන්ස් එක එතරම් ඉපිලීම එතරම් දුරට ඒ පන්දුවේදී අපේ දුටුවේ නැහැ සමුදිත. ඔව් විශේෂයෙන්ම පන්දු ආරයක් තුළදී පන්දු සංකලනයක් තබා ගැනීම ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. මොකද දිගින් දිගටම එකම ආකාරයේ පන්දු යවනවා නම් ඒ ඇත්තටම පිතිකරුවාට තමයි වාසිය වැඩිපුර අත්වන්නේ. එවැනි ආකාරයේ දේවල් වලට පන්දු යවන්නා කිසිසේත්ම වග බලාගත යුතු නැහැ. මොකද පන්දු යවන්නාගේ කාර්යභාරය කඳුළු ලබා ගැනීම. නැතු පිතිකරුවාට හතරේ පාරවල් හය පාරවල් ලබා ගැනීමට පෙළඹවීම නෙවෙයි සචින්. වෙන දේවක පීරිස් ඔහුගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා ස්ලාසාට පන්දුවට පහර දීමට ප්‍රථමේ. අවසන් කඩුල්ල ලෙස දැවී ගියේ තරිදු අමරසිංහ ලකුණු එක් ලකුණකට තමයි ඔහු දැවී ගියේ. නායක රිෆාත් රිස්වාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව ඔහු දැවී ගියා. මේ තමා දැන් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය කළ යුත්තේ. ඒත් සමගින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව වේල්ස් කුමර විද්‍යාල දෙවනින්ම කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 57යි. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கு நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. Very orderly exit from the school. Credit to the authorities. Yes, this is a different story altogether. If you remember, from the second to the sixth wicket, Prince of Wales lost 5 for 40 in the first innings. 12 overs were bowled. Today, they've lost 5 for 2. The top 5 batsmen in the space of 6 overs. The spin twins in business. Rifat has 3, Imiti has 2. What a turnaround in the last half an hour. From nowhere, Zahira has got one leg in having an outright victory in this match. Prince of Wales effectively about 34 for 5 at this stage. When you take the 23 runs, they were trailing by in the first innings. 9 batsmen have been dismissed LBW. 3 of them in this innings. Taridu Amarasinghe, the last batsman dismissed. He opened in the first innings. He was injured and came later on. Didn't offer a stroke to Rifat. Not a bad option, because if you don't have runs, having lost wickets, it's going to have a problem. Yeah, I think this morning when we were having the discussion, we quite clearly mentioned about if you get a bad ball on this track, you need to score runs off. Otherwise, you're going to keep the bowler on top all the time. There was width and there was the length that he wanted to go. There were only 2 fielders on the offside, so it's a free rein really. There's a lot of space on the offside. Pasindu was top scorer with 46 in the first innings. So between him, Devaka and Taruka, I think there is a lot more to happen with Kaumal, who could chip in with a sizable contribution. Neat cricket off his toes, of his pads, one would say. Just to mention, 2 old Cambrians, Lahiru Thiriman and Kusal Mendis, in action in Durban, is it? For Sri Lanka against South Africa. Sri Lanka winning the toss and electing to bowl on overcast conditions. Dean Elgar already back in the pavilion. Vishwa Fernando, another Moratuwa, has picked up the wicket. You'll be happy about the 2 debutants for Sri Lanka? Yeah, there are a lot of opportunities these days.
Two guys making the debut for Sri Lanka today. We'll come to that in a moment. 19 overs completed. Prince of Wales, second innings, 62 for the loss of 5 wickets. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. Yeah, we were talking about the 2 debutants for Sri Lanka. Osanda Fernando is from St. Sebastian's and Lasith Ambuldania from Royal. Osanda becoming the 150th test cap for Sri Lanka. So congratulations to them. You knew so much about Lasith Ambuldania, Gamini. Yeah, I've seen Osanda Fernando as well. In his school days, he was prolific run scorer for St. Sebastian's at the time. And even this year, I've been following the first class scores. That one kept low, just got his bat down in time. He's shown a lot of consistency, hasn't he? So he's been rewarded for his performances. I think that's a good thing for Sri Lankan selectors. A lot of countries who are successful, they just go by the form. So always play the guys in form. Dances down the track. Good cricket. He has to be careful. His protection in the deep. Yeah, Ambuldania, of course, I've seen him since he was about 10 years, I think, when he came to cricket selection. So both of them have been rewarded for their consistency shown throughout the domestic season and in A cricket as well. A-team cricket, Ireland were here, and especially Osanda was prolific for Chilaumerians. Top run scorer in the major league. Good old days, sometimes you need to put up a season or 2 or 3 at times to get a chance. But because of the lack of consistency, the Sri Lankan, that's a good delivery. Sri Lankans are showing that a lot of opportunities are being given to the others. Yeah, South Africa confident after their victories against Pakistan, and at home it will be a different situation altogether. Really loose delivery. So this is good thinking on the part of Pasindu. One of the rare loose balls from Imtiaz in the second innings. Pasindu in the first innings also a guy who used his back foot to great effect, and this time he gets inside the line to hit it where he wants. That's a shorter boundary. It's dispatched over the line there. The simple format is hit out and get out of trouble. You must do it judiciously. Didn't gain height on that occasion, that particular delivery. It's 20 gone, 71 for 5, Prince of Wales, second innings. Lasith Ambuldania plays for NCC, and his captain Angelo Pereira would have been a strong contender after twin double hundreds in his last game for NCC. He was left out. There was a lot written about that match of Angelo Pereira, wasn't it? It's a very rare feat, to be honest. I read it somewhere that in first class level a player has done that after 8 years or something. 1938 was the last time it was performed, and the first time it was performed in a county match for Kent.
Some feat. A little Sri Lanka has a place in these record books at almost every category. Gets right across to work it towards leg side. Effectively done for a single. Yeah, when you talk about it, only 5, 6, maybe 10 years ago, Sri Lanka had all the records. Highest score in Test cricket, highest score in one-day cricket, lowest total in one-day cricket as a bowler. Highest Test wicket taker. Ranjika, මොනවද කිව්වේ කියලා තේරුන්නේ නැහැ. මොනවද කිව්වේ කියලා තේරුන්නේ නැහැ. We're into the 21st over. They've added a bit of stability in the last couple of overs. Current run rate is at 3.48. They were going at about 6 runs per over at the start. When they were doing well, they were none for 50 at that stage. Binuja run pull, top score of 32. This after a 50 opening partnership. They lost 3 wickets without any addition to the total and 2 more after adding 2 more runs to the total. Really tough ask. They made life a little bit more difficult under these circumstances. 21 overs completed. 72 for 5 Prince of Wales second innings. These are the 4 bowlers used by Zahira College in the second innings. Dilhan, just the 1 over. Imtiaz have bowled non-stop from his end. 4 overs maiden, 4 of them were maidens, 31 for 2. And Rifat, 2 maidens, 28 for 3 off 9. Those are the 2 bowlers who have done the damage so far. Look at the fall of wickets. Nothing up until 50. And then everything happened within 2 runs. In the Prince of Wales first innings, 9 wickets fell to spinners. In the Zahira first innings, 7 fell to spinners. Prince of Wales second innings, all 5 to spinners. Actually, the wicket is not unplayable. It's just that some of these batsmen have played some rash strokes. Yeah, and this is a schoolboy game as well. That's very well played. Short boundary, of course. But still had enough bat to get another boundary. Score moves to 76. If these two can put Prince of Wales 100 runs in front by tea, and the way they are batting, I think it will be more than that if these two bat till tea. Yes, it is. It's a hard task for them to establish their position in this game. They were in some sort of trouble about 20 minutes ago. Devaka made 13 in the first innings. Didn't really kept his eyes on the ball, but got enough bat down. That's another boundary. That's the second off this over. So Devaka is starting to pile on some runs. He moved up to 10 with that boundary. This partnership is now worth 28 runs. It's important, all these runs. He knew where there was no fielder. That much I can assure you. So I'm sure the coach would have mentioned, okay, don't spare any of the loose deliveries, Kalpa, because he knew at that stage just trying to hang around without getting some runs would have put more pressure on the batting. The wicket of Suat Mendes dancing down the track and being stumped. Ha! Element of risk. 4 more. I don't think Zahira has done their homework. Devaka got some
runs in the first innings, if I can remember correctly. He had about 3 or 4 fours in that area in the first innings itself. Second innings, there's another productive area for him in the second innings. They've got their field wrong. They've got a mid-wicket and a mid-on for the off-spinner against the left-hander. So Devaka is taking the opportunity. They've got acres down there, that deep square leg. There it goes again. 3 in a row. A strong statement from the left-hander. 22 completed. Going at 4 runs and over. 88 for 5, Prince of Wales. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So there's a little bit of excitement with this partnership now worth 36 runs. Good fight. The Sri Lanka Youth International Mohammad Samas, no sign of him bowling. They haven't really trusted their fast bowlers in the second innings, have they? But it's really from this point onwards, only ZAHIRA can probably make a match out of this and go for an outright win. Prince of Wales. I'll tell you, it's a match of lower order coming to the party. So now it's Prince of Wales' turn for the second time in the match to do that. If Pasindu survives and if Devaka can play the way he is progressing at the moment, coupled with Kaumal and Taruka, who should live up to their reputation of being aggressive, 150 runs would be quite a target. I reckon anything over 125, if you have enough time to bowl the other side out, will be a tough task on this track. The fourth innings. I mean, in the history, if you take any format, chasing is not easy. He was very close to that sideline there. Rifat, another sweep shot from Devaka, gets him just the one this time. He has got 19 of 13 deliveries, Devaka, 4 boundaries. Gold Road chock-a-block, peak school traffic hours. We are on the top floor of the HR Fernando Pavilion, looking towards Moratuwa. Yeah, good old days when you play cricket here on a weekend, particularly against Prince of Wales. You'll have few voices coming from that side, the road side. Some guys will let you know where you are. Oh, brilliant shot. That's another terrific effort. The guy who put that effort, he created a run out the previous time when he did that. That's terrific commitment. Diving full length. It's just not the run that he saves for his team. That's the end of the 23rd over. 90 for 5. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is
is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Bowling change. Left arm spinner for the first time. I reckon ZAHIRA could have been well off with a slightly better left arm spinner. Their two off spinners had done the job for them. Whereas the other way around, Prince of Wales, the left arm leg spinner and the right arm leg spinner, the ones who did the bulk of the bowling. But the left arm spinner can really come into the party by picking up a wicket or two here. Yeah, he should, Ridhika Nimesh, he should use his experience. Second year player. What's all that strapping? Yeah, the modern day K-tape. Yeah, I know. I know. Well, he didn't do much with the bat, did he? So he must have strained it some other way. Again on the leg side. That's a comfortable area. They are taking a single off that one. That's very brave from Pasindu, calling Devaka, who was on the back foot behind you. That ball went straight to the short fine leg fielder there. Yeah, we've talked about the batting in the last innings in cricket. Take a look at this. See what happened. Bowler missed it. The fielder was a bit too late to react on it, and it was a terrible throw. If you take Test cricket, I think there's only 4 occasions where a team has gone over 400 runs to win a match in the 4th innings. If you take the Royal Thomia for that matter, this time it's the 140th time. No one has scored 200 runs in the 4th innings to win a match. Good statistics. Thank you. What has been the highest second innings score in that Royal Thomia? Winning score? I'm not winning. I'm talking about the second innings score. Or the 4th innings score? Yeah, yeah. Well, I'm not quite sure about the winning score, but all I know is... You scored 140. Was it the 4th innings of the match? No, that was the 3rd innings. That was 3rd innings. We'll talk those stats when the match madness comes in, and the second match, the Royal Thomia big match will be played at the SSC. Oh, brilliant ball. It didn't deserve that thick edge. First innings, ZAHIRA, that's another run on the arm. Took the Good running between wickets. Good running between wickets. That's positive cricket. ZAHIRA had enough fielders around the bat in the first innings, didn't they, for good balls. That was a very, very good ball. Found the outside edge, but there was no fielder. In the first innings, their captain made sure there were enough fielders around the bat to test the defensive skills as well as to protect the boundary. I think on a wicket like that, that's about a basic position to me. Exactly. Now, if they are going to win, this is good running between wickets. Very positive in the first run. That they eased into the second and had enough time for the third. It's good technical play. He's not pitching in the right areas. He's very comfortable in that area, Devaka. 94 for 5. Ansel Fernando is helping us as scorer. The official scorer, of course, is Claude De Silva, both from Moratuwa.
Anselm very experienced, like Claude. Claude is official scorer for Colombo Coles at Havelock Park. And Anselm's son Trevin played for St. Sebastian's. If ZAHIRA are going to win, if they want to win, they'll have to pick up wickets. So the only way you can do that is put pressure. One way of applying the pressure is bringing another close-in fielder. Definitely. To me, they're the only one side that can win this match from here on end. Prince of Wales are pretty much 60 runs or 65, 70 runs in front. 5 wickets back in the shed still. So if ZAHIRA can have a period like they had like a half an hour ago, because on this track, Haritha, we have seen it's quite evident, isn't it, from yesterday. Batsman who is set, it's easier to go on, but it's not very easy to come and get used to it. So there is a chance of picking 1 and 2 together. Yeah, exactly. These two batsmen have sort of settled down. Mentally, they are stronger now on the field, both into the 20s. So now they seem to be feeling it a lot comfortable out in the middle, and the wicket looks still good for batting. When just 2 batsmen get set, the whole complexion of the game changes. It's a funny game, no doubt. I like the way he plays the on drive, and particularly that fielder put to the test. 25 completed. Prince of Wales, second innings, 94 for 5. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right! Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television Is to bat sensibly, and they should not do anything rash. Probably stay there till tea, which should see them around the 125 mark. Again, the attacking option that he has taken right throughout this innings and gets him another boundary. That was well placed. That was in front of square. That's his 5th boundary for Devaka. 4 of them have been sweep shots. This one in front. Since the best Prince of Wales, I should say, 2 runs away from 100. So once they get comfortable, like you said, as they're approaching the tea time, they'll probably play a few more shots because they would know that the second innings result is out of the question. So that might give some confidence to the batsman. The first innings, they were struggling and got to 100 in the 25th over for the loss of 4 wickets. For the loss of 5 wickets, rather. Pretty same outlook now. They've lost 5 all right. It's 26th over being bowled. They're 2 short of that 3-figure mark as a team total. That's another very poor delivery. Devaka, yeah, he'll be very unhappy with the final outcome of that. Devaka has overtaken Pasindu. Yes. There have been 9 fours in this innings for Prince of Wales so far, and 5 have come from this man's bat. And that might be another one if he has got any bat to that's that. boundary number 6. Deserving and 100 up. It's Bice.
They've taken 1 over more than what they did in the first innings, lost the same number of wickets. Yeah, not the easiest task for us wicket keeper. Shardullah tried to do his best. He was down, but he missed it altogether. Yeah, that one kept low as well. Ridnika lands the final ball on the spot. Prince of Wales 102 for 5 in their second leg. Plenty of action to come, starting from the 26th, the 22nd weekend. The Thurston Isipatana big match at the SSC ground starts the big match season. And then the thing happening in March, the Joe Pete at the Pisara, followed by the Anand Nalanda, or rather at the same time, a day later at SSC grounds. Then the weekend will see the Royal Thomian between Royal and St. Thomas's. Then the same days, the 3-day match up in the north, Jaffna Centre versus St. John's. Then 8th and 9th March, there's another match between Trinity and St. Anthony's up in the hills. That's in addition to the limited overs big matches. So congratulations to Papara.com celebrating their 10th year and a lot of action. Good to tell and remind our viewers who know that they cover rugby, football, basketball, athletics. And they even covered the Indo cricket series the last time around. Oh, yeah. Badminton, volleyball, you name it, they'll do it. Oh, they'll have their hands full, no doubt, in the coming weeks. So much of cricket. So this 50 partnership is the second 50 partnership, mind you. The openers put on 50. That was Dinura and Vinuja. Now Devaka and Pasindu adding 52 runs for the 6th wicket. Timely contribution from the two. The team in tatters at 52 for 5. Yeah, they were 5 down for nothing really, with plenty of time to go in this match. But this partnership have certainly brought them back in the game. As it stands now, they are 81 for 5 effectively. That will be 82 for 5. So great story. The spinners in operation. They have picked up all 5 wickets. Imtiaz 3 and Rifat 2, or Rifat 3 and Imtiaz 2, I should say. Captain keeping it tight as we come to the end of the 27th over. Prince of Wales recovering on 105 for 5. Yes, as we come back, it's 105 for 5 at the moment. Prince of Wales, after 27 overs of batting in their second innings, it has been a real struggle for them against the ZAHIRA spinners. Yasit Nirmala now introduced into the attack. Devaka, the wicket keeper for Prince of Wales, hanging in there 25 of 24. Pasindu is on 23. This partnership has been very, very vital. They have sort of recovered to this pair at the moment. Ranjika, it has not been an easy walk for Prince of Wales, isn't it? Yes, cluster of wickets falling
for Prince of Wales, but now this partnership looking very confident out there. 50-run stand. The 6th wicket between wicket-keeper batsman Devaka Piris and Pasindu. 23 and 25 reprehensively. Yes, Devaka Piris made 13 in the first innings. Pasindu Pathum, of course, made a fantastic 46. He was their saver in the first innings. He's once again moved to 23. And this pair will have to do a lot of batting. Kavindu Dilshan certainly showed he can handle the bat. Made 22. He's next in line to come in. But this partnership is really crucial now for Prince of Wales. Another wicket here. And I feel ZAHIRA will think we have a big chance of bowling out Prince of Wales. Yes, crucial partnership indeed between these two. They were looking down the barrel at 50 odd for 5. This partnership have saved them somewhat. A counter attacking partnership between these two. They didn't get bobbed down at all. Went hard at the bowlers, and that's what have pushed them over 100 runs rather. This is a foolish delivery. Neatly played away. 28 completed. It's 105 for 5. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So 28 overs, 105 for 5. Prince of Wales trying to build up a partnership here, trying to keep ZAHIRA away. ZAHIRA have certainly played a good cricket. Getting a first innings win, getting a first innings lead of 23. Both teams, I believe, have played a very competitive match. It was a seesaw match, I believe. Both teams sharing the upper hand at certain occasions, but thus far it has been ZAHIRA College who has dominated the majority of the sessions. It's a few careless shots as well in this Prince of Wales second innings. Unnecessary. I thought Stuart Mendes should have showed a bit more responsibility. Getting stumped. Oh, there you go again. This is what I was talking about. Opening up his stumps, moving across it, trying to sweep. If he missed that, he would have been bowled. That stroke has been the getaway stroke for Devaka Piris. He has got three boundaries in that over, single over, And, some time back. Yes, if I'm correct, he got out in the first innings, also playing a sweep, Devaka Piris. Yes, certainly that's his favourite shot. Slight change of field. There is a fine leg in position and a very fine square leg. Oh, this time, just managing to get the bat down on time. Getting some part of the bat, but if he failed to do that, that would have been curtains for sure. Yeah, if he missed that, he was a goner. Look at that, he was plumb in front. He is living dangerously here. Devaka Piris has to be careful. But Pasindu at the other hand has batted really well in both innings. He's showed good composure. 54 runs partnership though of 71 balls. Now this is really crucial here. ZAHIRA College will be frustrated that they have been unable to break through. Very sensible from Pasindu especially. He showed that in the first innings as well.
Even now he's very sensible, calm. The ideal knock Prince of Wales needed at this occasion. Yes, he's shown a lot of maturity out there for a young player. He's adapted to the situation. He's batted with the tail, low order, tried to play straight. Oh, that one going down the leg side. End of the over. It's 106 for 5. We wonder who's going to do the bowling now. I think there's a change of bowling, or is it Yasit will continue. ZAHIRA College trying all their options out. Trying to get another wicket here. They must try to get a wicket or two before the tea break. Important situation. If they can bowl out Prince of Wales as soon as possible, they will have a target to chase. They need to get wickets at regular intervals. The current run rate 3.66. What's the news down in South Africa, Ranjika? It's currently looking very good for the Lankans. Winning the toss, and Siddhasan decided to bowl first. Dimuth Karnanath in his first game as captain, and Vishu Fernando has produced some gem of deliveries, getting rid of Aiden Markram and his opening partner Dean Elgar. In the very first over, Dean Elgar fell for a duck, and then Aiden Markram for a 7. And on the other hand, Suranka Lakmal also managed to get the wicket of Hashim Amla. So 3 wickets down for 17. Yes, and 3 big wickets, especially Hashim Amla there. And remember, South Africa without AB de Villiers, so a lot to do for Faf du Plessis. Yes, and Timber Bavuma, his partner, very gritty player. He has played some very gritty knocks throughout his career. Yes, and for viewers, yes, that's the first test match down in South Africa. Sri Lanka 2 debutants in this game. Oshantha Fernando and Lasith Ambul-Denia, the left arm spinner, making their debut for Sri Lanka. Big moment for those two. And a big moment for Sri Lanka cricket. Very important series, very important game. As the game progresses here, nothing much happening. Another miss and play. He's been very tentative, Devaka out there. Hasn't been comfortable, though. He's got to 26. Because that's thanks to the boundaries he got in his early few deliveries. Managed to get some sweeps away. Once again beaten outside the off stump. Big turn for Yasit. That's the end of 30th over. Prince of Wales 106 for 5. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. So 6-wicket partnership, 54 here. Devaka Peiris passing the baton, 80 deliveries, very important runs. It's quite noisy out here. Outside of the grounds, of course, the Gaul Road, always activity. And we have a change of bowling. Rifat back into the attack. The captain, 3 for 34. He's done brilliantly in this innings so far. 2 wickets in the first innings. Slider delivery taken on the full, played straight as a dice. Straight over the bowler's head for 4 runs.
That was a good clean hit, good use of his feet. I mentioned earlier he likes to play straight. Pass into Batum and once again well in control. Yes, got to the pitch of the delivery. In fact, made it a full toss and hit it right back past the bowler above his head. No chance whatsoever for any fielder, even if they were on the boundary. That was straight as you can get. Yes, he didn't try to slog it, isn't it? When he saw it as a full toss, the eyes light up, tried to swing it hard over mid-wicket. He just played it straight, timed it sweetly. All he needed was to get it into the gap. He's batting well. Oh, that turned a bit. I would love to see another fielder close in there. A leg slip maybe. For Rifat, earlier on in the day, we had a leg slip. Now he needs one. The ball is started to turn. You need catchers. You need to bowl out your opposition. So wickets are the key. Yes, the match is still hanging in the balance. And no one is in real safety. Yes, but ZAHIRA are dominating, and I think they have to go for the kill here, Ranchika. A wicket or two here will make a big difference. So you attack as much as possible. I said that earlier as well. It's going to be ZAHIRA College who will be calling the shots. Close call, but well, the batsman safely home. Well, that ball ballooned in the air to the place I was talking about, the leg slip. Was it given as runs? Was it off the bat? Certainly it went in the air. That's what I was asking for. Another close infielder around the bat. We'll take a look at that. Yes, I think. Getting the glove. Definitely off the glove. That man should have been there. A couple of deliveries have jumped and turned. And Batum has struggled a bit to control it. Like I mentioned, ZAHIRA College are the ones calling the shots in this match. They got the first innings lead. They got the quick wickets. Another close call. But missing the direct hit. But I guess the batsman was well in that occasion. And like I was saying, it's ZAHIRA College who had the upper hand going into the third innings. Had a slender lead of 28 and got those early wickets as well. But now seem a little bit depleted with this partnership growing. They have to get an A game if they want an outright victory here. I'm also told that if they can get an outright victory, they will be pushing for number 3. Yes, so definitely. In the group. Will really help them come up the group, come up their ranking. As the next one played away towards mid-wicket. Good use of his feet. 31 overs completed. 112 for 5. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. So 31 completed. Jasit will continue to bowl. He's not given away any runs. He's been very accurate, very measly into his third over now. Touch too short and flat, neatly played away. They were open in the face. They'll come back for 2, but just a single. Well, just a 1 run. Brings back Pasindu on strike. Imtiaz taking a break, taking a rest from the bowling crease. Love to see him bowling at this situation. You need your best bowlers at the bowling crease to bowl out the opposition. Yes, he was taken off after being hammered for 4 consecutive boundaries by Devaka. And that's a stumping.
just as we speak. What was he thinking, Pasindu? He was batting so sensibly, did not give any chance whatsoever. Once again, Ranjika, though, the good thing, he was trying to go straight. You could see he was looking to play straight down the ground, and he was playing for turn. That didn't turn, just went on straight through. And he missed it completely. Good stumping, good work behind the stumps. This is his second stumping in this innings. And he was in a tangle. He's given it away after playing a very good hand. He's out for 28, and this is a key moment in this game as Prince of Wales lose their 6th wicket. Pasindu Pathum out for 28 of 57, 3 fours and a 1-6 in that innings. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialog Television Home Bundle. Get your second Dialog Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. So 6 down. Prince of Wales is carving the nibbling in, and we'll take a look at another look at that wicket. Playing down the wrong line, played for the turn. The ball not turning as much as he expected. And Shadullah doing the glove work. Easy pickings for him. This is a bonus wicket, Ricky. Yasit was brought in as an experiment, and he produces with the goods. Yes, and like you mentioned, it was a needless shot though. He didn't need to do that. He was batting really well. The runs were coming. And all he needed to do was just keep nudging away. Get those singles, build up a partnership. But they're broken at ZAHIRA College. Kavinder Dilshan made 22 in the first innings. He batted well. He batted well along with Pathum, who just now was dismissed. So now he has to do this job with Devaka. Kavinder got himself injured in the field, trying to run behind that high catch today early morning, and he was taken off the field. Even when he was walking in now to bat, he was nibbling. He doesn't look as very comfortable out there. So that will also be interesting. Oh, that was in there. I don't really understand why they haven't another close-in fielder. They are new batsmen. Get those fielders around the bat. The ball is turning, it's jumping here and there. The batsmen are very tentative. Get another one, maybe get a silly mid-off, get a leg slip. Try to bowl out Prince of Wales. This time down the leg side, going for a big hike. He'll be disappointed he didn't put it away for runs. Prince of Wales, have to remember they're still not out of danger, just 90 runs ahead. Still a long way to go, one more session left in this game. They've heard us. Ricky, they've heard you. Yes. The leg slip has come in. I thought he should have come in probably a couple of overs ago. But finally he is there. And now the bowler Yasit is coming round the wicket. Oh, good delivery though. Well played by Kavinder. 32 is being completed. It's 113 for 6. Yes, that's where the wickets to fall. The first to go was Dinura Fernando. Then we had Winpool, who was out. And that was Prince Fernando. He was disappointing. Captain Mendes coming down the track, missing one. And that was that other LBW of Navinda Amarasinghe. And the last one to fall of Pasindu Pathum. Those were the 6 wickets to fall. 2 stump-ins there. I thought it was unnecessary. And Prince Fernando, I think the second delivery he faced, trying to go for a sweep shot, was LBW. And a few loose shot selections from Prince of Wales. Yes, their top order will be kicking themselves. Even in the first innings they faltered, in the second innings they faltered. So they'll be under a bit of pressure as we are closing in on the big match season as well. Once again goes for the sweep shot, but this time ZAHIRA College made that change in the earlier over at that fielder at 45. And the square leg fielder also a bit finer, because Devaka's getaway shot is that
Whenever he wants to. Is that gone? Yes! That's the wicket. He came across the stump. I think looking for the sweep once again, but it was in two minds, I believe. It was on the cards. It was on the cards. I mentioned in the last over. He's living dangerously. Either he will get LBW, he will get a clean bowled. He's walking across his stumps. And it was a matter of time for Devaka, in fact, the way he was batting. Even in the first innings, he batted in a similar fashion. His initial movement is getting that front foot in front. And he's been trapped right in front by Rifat. Richly deserves it. His fourth wicket. Devaka Peris is gone for 28 and 7 down for Prince of Wales. Got the protest again. It's a replay of that wicket coming across the stump. Tries to nudge that away to the leg side, but played all around it, and the umpire rightfully deemed LBW. And in comes the new batsman, Kaumal Nanak. Did it with the ball, got a fifer, and extended his wicket tally to 85 wickets this season. And now he has a job with the bat in hand. Yes, he made 16 in the first innings. He has to make that 16 once again. Every run counts now for Prince of Wales. They're still 90 ahead. And they have a lot of work to be done here. It's not going to be easy. The ball is turning. The spinners are bowling really well. The off spinners, in fact, for ZAHIRA College, most of the schools we have seen this season, Ranjika, have been dominated by left arm spinners. And it's really nice to see finger spinners, the right arm off spinners, doing the job for ZAHIRA, led by Imtiaz, Rifat. We saw Yasit as well. They have dominated proceedings. Yes, good sign indeed. I was also thinking about that. We've seen so many left arm leggies all around this school cricketing circuit for many years, I believe. Last time I saw a good good right arm off spinner was when Vinu Mohotti played for St. Peter's, captain this year. Got a majority of the wickets together with Amin Miflal and Tanisha Veerakon. So it's good to see an off spinner coming up the ranks, especially. Is that a edge? No. The ball just ballooning over the short leg fielder. Yes, back to that point I made. I think Slasa, beg your pardon. Imtiaz Slasa. Imtiaz Slasa has been considered to the U19 pool as well, so good for him. I hope he learns and I hope he continues to do well. Yes, that was a good over. Wicket taken over from Captain Rifat. 33 completed, 113 for 7. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. So yes, Yasit will continue the off for ZAHIRA. Looking for one more here. Oh, that's close. That's close. That's close. The bounce, Ricky. Very fortunate there, Kami. They're not offering a shot. Was it the bounce? Was it turning too much? Ranjika. Close one, probably. I thought the umpire signal was turning down the leg side, missing leg stump. I thought that's what he was telling the bowler. Oh, mix up. Prince of Wales are rattled at the moment. Two new batsmen still to open their account.
Tense times for the home side. 7 down. Just a lead of 90 runs. They're not out of jail. And the nerves are creeping in to these tailenders. They have to be very watchful. Kamal and Kavinda, they have a job in their hands. They can't give away their wickets cheaply. You have to at least see them through until the tea break, which is just, I think maybe after this over. Yes, probably the final over here. Important one. Oh, once again a bit of turn. He was on the back foot. That's very, very scary. Kamal will have to use all his experience. They will really be looking forward to this tea break to just get fresh up a bit and get their brains thinking on what they're going to do. Go into the dressing room, discuss how they're going to approach this game. ZAHIRA will dearly wish they have another wicket before the tea break. Blocks it out. Will the umpires take off the bails? There you go. Yes, it's tea time here on day 2 of this under-19 Singa under-19 cricket tournament match. Prince of Wales versus ZAHIRA College. And ZAHIRA dominating with the Prince of Wales 113 for 7. And only 90 runs ahead because ZAHIRA had 23 runs on the first innings. So it's tea on day 2. And we have had a tremendous session. 7 wickets in that session for 100 runs. This entertaining stuff from ZAHIRA College, especially getting those wickets in a cluster. And then the good counter-attacking partnership between Piris and Kavinda. And then another 2 wickets falling in 2 overs. So it's been a seesawing game, like I said earlier. It has been the case right throughout these 2 days. Both teams dominating different situations, but now it's definitely hanging in favor of ZAHIRA College. Yes, Vinuja Ranpal once again got a start like he's done all season, but out for 32. Dinura Fernando promoted to open because of the injury to Tarindu Amarasinghe, was out for 16. They had a good start, but then things started to fall apart. Prince Fernando for naught, Suat Mendis for 1, Tarindu Amarasinghe for 1. Pasindu Pathum once again tried hard until he played a shot that wasn't on the cards. He was out for 28. Devaka Piris lived dangerously for his 28, and these 2 players, Kavindu Dilshan and Kamal Nanakara, still to open their account. 7 extras in those 34 overs. Pick of the bowlers, skipper Rifat, 4 for 40 for him, and 2 wickets for Imitias Slasa, 2 for 47, and the sole wicket Yasit taking 1 wicket, the wicket of Pasidu. The final wicket of all the 3 off spinners, isn't it, Ranjika? Have done the damage for ZAHIRA. 34 overs for their 113, and here the run rate is maintained. Take a look at the highlight reel as well of this session. There you go. Ranpul started off positively, played a few good shots. This was before the lunch break. Then after the lunch break, he took on the bowlers as well. And that was Fernando, Dinura Fernando. He looked good. Ranpul, he looked in a hurry. He wanted to get the runs quickly. But this was the start of the downfall. Going for that paddle sweep, was not in position, out Dinura Fernando. Ranpul fall in LBW thereafter. Prince Fernando, he was disappointing in this game. And that wicket, Ranjika. Yes, uncalled for. Suat Mendis, and then followed by Tarindu Amarasinghe. Then that 50-run partnership between Pasindu and Devaka Piris. And then this happened. Pasindu losing his calmness, and the very next over, Devaka Piris falling. And that sums up the second session. This is the match summary. Prince of Wales winning the toss and posting only 187 runs, 46 from Pasindu Pathum. Imitias Sasa taking 6 wickets. And ZAHIRA College in reply 210 thanks to a brilliant half century by Dilsara Saminda and
a good contribution from Arvind Rajendran as well. Kamananaka taking 5 wickets. And then in reply, 113 for 7. Currently, Prince of Wales with 2 new batsmen at the crease and the lead of 90 runs so far. Not out of jail. The game is still very much interesting. So stay tuned to www.thepowerplay.com and we'll be right back with the third session after this commercial break. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එංග නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම
මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Hey Sam! බෑර ෆෙඩ්රික් රටින් ඇවිල්ලා බලන්න යනවා. ඉතින් එන්නේ හෙටනේ. ඉතින් අර 78 කොල්ල WhatsApp group එකේ තිබ්බේ. WhatsApp ෆෝන් ගන්න ෆෙඩ්රික් රටටම යන්න වෙයි. නෑ 2491යි. හඳුන්වාදින ඩයලොග් 4G key phone ඔබට පුරුදු බටන් සමග Facebook, WhatsApp, YouTube පළමු වරට දෙන cash return දීමනාවෙන් රුපියල් 4990ක ෆෝන් එක රුපියල් 2491කට ලංකාවේ හැමෝටම 4G ෆෝන් එකක් ඩයලොග් වෙතින්ම පමණයි. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම ක්‍රීඩාපුවත් ඩිජිටලීකරණය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවරු වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ ටිකක් වෙලා යයි.
අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නෑ. ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add-on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add-on package. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර data හොඳටම use කරලා. ඉවරු වුණොත් ටක් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නෑ. ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add-on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add-on package. It ain't easy, but it's almost over. They ain't gonna let it pull me under. Welcome back after tea, the third and last session of play on the second and last day. Singer Schools Cricket under 19 Group B match between Prince of Wales and Zahira. In that second session, Prince of Wales in their second innings losing 7 wickets for 100 runs in 31 overs in the 2-hour session. If you just compare it with the first day's play yesterday, both teams lost 7 wickets for 100 runs in 108 minutes of play. 25.2 overs were bowled. So even Stevens, as it were, as we welcome Gwamini Pereira. Good afternoon, everyone. Zahira is the only side who can win from here, I reckon. Effectively, Prince of Wales are 90 runs ahead. 7 wickets have already been taken by Zahira. So effectively, they are 90 for 7. We've got approximately 26 overs to be bowled in this session. So they need these 3 wickets as soon as possible, so they can have a go at this total in the second innings. So if they score runs and there's a target of making 6 runs and over, probably Zahira may take it, probably. Or they should, because when you give a target, normally you need to have enough time to get a side out. Otherwise, if you give a shorter target, even with a bigger rate, you can't really lose a match from there. You can always shut your shop after 5-6 overs, you never know. But if you give 30, maybe 40 overs where your bowlers will have a fair chance of getting the 10 wickets. Zahira skipper, top wicket taker, is looking for a fifer. His teammate Imitiaz Salazar picked up 6 in the Prince of Wales first innings. And Kaumal Nanakara, who's on screen, picked up a fifer
in the ZAHIRA first innings. The respective top wicket takers for the two schools, the two of them. He failed with the bat. He failed with the bat. Somebody who has had 2 hundreds under his belt. Yeah, you were trying to say something. Yeah, both batsmen yet to get off the mark. I'm surprised that ZAHIRA, having been the only side who are in a position to win this match, have not put more fielders under the bat. Yeah, this really I couldn't understand why. I mean, the only way is to pick up wickets. Take a safe option? I don't know. The same thing happened when after passing that 187 mark, even Prince of Wales thought that picking up wickets was not the priority, but saving the runs. They had the field down and eventually ended up 23 runs adrift. Comfortably forward, Kaumal. Yeah, if you do have a fielder in front of the bat, maybe on the offside, he'll have some doubts in playing that defensive shot. Lower trajectory. It's the end of a maiden over, the first after tea on day 2. 35 gone, Prince of Wales, 7 down for 113. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. One of the big reasons Prince of Wales is struggling is the top 3 wickets in both innings didn't do too much other than Vinuja run pull. Tarindu Amrasinghe made 11, Prince Fernando 8, Vinuja run pull 28 in the Prince of Wales first innings. And in this innings, Dinura Fernando 16, Vinuja run pull 32 and Prince Fernando not, but dismissed. There has been only 1/2 century so far in this match. Oh, yes it is. Got him this time. Yasit has picked up another wicket. That's the wicket ZAHIRA wanted. That's the Prince of Wales' 8th wicket. Yasit's 2nd wicket. Induced a drive on the offside, didn't turn. Good catch. Third victim for the wicketkeeper. So Kavinder Dilshan has started his walk back to the pavilion. He has not troubled the scorers. So 90 for 8 effectively. We've still got 24 overs to go after this. And the other thing is, Haritha, there's enough time because the last hour starts at 4 o'clock. So we still have enough time to go before that. Over rate is pretty good. Prince of Wales, 113 for 8. There's a pattern in the second innings. After a 50-run partnership, 3 wickets fell at 50. Then, after a 61-run partnership, 3 wickets falling for 113 with the total on 113. We spoke about this morning, didn't we? Not the easiest wicket to get used to as you come in, but once you get set, it's your duty to finish your contribution and make it a sizable one. Taruka Fernando, the new batsman, right-hander. He's on not. His partner at the non-striker end, he's on not as well.
Still enough time for ZAHIRA to make a match out of this. They are the only side who can win this, unless Prince of Wales come out with some performance in the second innings to turn this around. Gamini, this is a funny game. Full of glorious uncertainties, cricket. Well bowled. He's teasing the batsman. He's not having a silly mid-off. Surely. Yeah, by putting a fielder there, not only you will test his defensive skills, you might have him going at a 1 or 2 on the offside against the turn. He finished the over, 113 for 8. It's a wicket maiden. In favourable conditions, Sri Lanka winning the toss and South Africa losing 3 early wickets, but on the way to recovery. Pretty much the same fact at the second test in Australia, in Canberra. 3 for 20, 3 for 37. Australia winning under 4 days. Actually, the bowlers haven't done that badly, have they? Even in Australia, the fast bowlers had a fair share. But certainly the batting is something that Sri Lankans will be looking for. Pretty predictable. If he's trying to bowl that line, especially Kaumal Nanakara will be half expecting the ball to be pitched on middle and leg. Being a third-year player, I don't think you could probably intimidate him. Yeah, I think he's got a pretty good idea of the situation, Kaumal. He's an experienced character. They're 90 runs on. They need a partnership in terms of overs if they want to get to that safe zone. Maybe 10 overs or so. I get the feeling that the result of this match will hinder upon Kaumal's ability to occupy the crease. It will be a test of survival for Prince of Wales. He's been given another leg before the wicket. And that is Prince of Wales' 9th wicket. Well, ZAHIRA, they still got one hand in this game for an outright victory. The 5th batsman out, LBW, and a 5 for Rifat. Because of this, didn't use his feet, he was planted in his crease. Played across the line and the umpire thought it was going to hit the stumps. As the third batsman dismissed without scoring. Yeah, he was trapped dead straight, wasn't he? Stuck on the crease, looking to play towards the leg side with the turn. 113 for 9. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு உகந்த சர்க்கரையற்ற முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த பெலிபன் விட்டாஜன் நல்ல காரணத்திற்காக ஆரோக்கியமா இருங்க. Four wickets have fallen with the total stuck on 113. He's elated. ZAHIRA skipper, 5 wickets for him. That was the first attacking shot by Kaumal. And missed it completely.
So in 5 overs, they've lost 4 wickets without any addition to the total. Pretty much has been the norm of the game since yesterday. Both sides losing wickets in the cluster. So 90 runs on. We've still got 23 overs to go after, including this one. And like I said, there's plenty of time as well. We've got enough time till we start the mandatory overs, the last hour. We've got 45 minutes. It's only not even 3:15 yet. So overs will not be the factor. Over rate has been pretty good. Bat sensibly, Taruka. Between the two of them, they added just 3 runs to the total in the first innings. The non-striker was unbeaten on 1. Went for a big one. With the spin. Missed it. Missed everything, to be honest. Buys. Prince of Wales will take that. Either they need, like I said, either 5 to 10 over partnership, or they need about 20-30 runs to get into that safe zone. 8 buys so far. Soon as Taruka saw that ball, he was going with the spin. He's looking for that flight. Again, going against the turn. It's a matter of time the way he's batting, isn't he? Yeah, ZAHIRA toiled hard against Lumbini, couldn't pick up the last wicket at home in the previous game. They conceded a first innings lead and couldn't win outright. Credit has to be given to ZAHIRA. They came to this game as heavy underdogs, didn't they? It's the first time Papara.com is showing both schools in play. 38 completed. 117 for 9 Cambrians. Five LBWs, 4 in the previous innings, 2 before that. Wow, that one nearly ricocheted back onto the stumps. Didn't really have any force on his defensive shot. That was pretty much behind his body. So you could understand trying to defend the boundaries, but I think the better option is to pick up the wickets. So they push the field back, the ZAHIRA skipper. Unless the sneak goes to slip or the ball pops up to forward short leg. Especially when you're on top, you need to create opportunities to get a wicket. And having a fielder there, as you said, will probably create some doubt on the batsman's mind to play that defensive prod. End of the day, ZAHIRA is at a win-win situation here. Even if they do get runs, that was. See, they're leaking runs now. Given off the bat. I really think, I mean, if you put 2 close-in fielders, you'll open up the outfield and the batsman will be tempted to play across the line. He's taken 5 wickets, so it's difficult to play with his confidence too. So Rifat Rizwan is successful because 5 overs would make a difference.
Definitely. The way it is right now. Even if they bat without scoring a run, still going to put ZAHIRA under pressure. Induce the drive, straight to extra cover. The target still remains under the three-figure mark. Prince of Wales 119 for 9. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර data හොඳටම use කරලා. ඉවරු වුණොත් ටග් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටග් ගාලා? නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ ආ? දන්නේ නෑ? නෑ, ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්නේ නැතුව ටග් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. They batted for just under 48 overs in the first innings to score 187, Prince of Wales. Losing wickets, different situation in the second essay. That one didn't turn. Taruka yet to get off the mark. He has faced 11 deliveries. Taruka and Naduka, both second-year players, opening bowlers for Prince of Wales. Yes, those runs matter. Yeah, that was a poor delivery from Yasit. Taruka just had to get some bat on it. Passing that leg gully fielder. No stopping there, especially on that side near the scoreboard. That's lightning quick. Downhill. So now the target has just gone over the three-figure mark. They'll need 101 from here on in, the way it is. Six and over on this ground is gettable. Or the short of the target, it really doesn't matter what the rate is because you can't really get out in that period of time. So you can have a good red-hot go. So that's why I said if these two can bat for another 5 overs and in the process steal another 10 runs, it will be interesting. He left the ball and he's taking a single. Umpire will have to go for some exercise. So 40 completed, 123 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම All you football fans, there will be plenty of action later in the day from the Sukurdasa Stadium. The 17th stage championship decider matches, couple of them being played back to back. The 13th Dialog Champions League Inter-Club Soccer Championship. There's Colombo FC and Navy Seahawks. And the Army Defenders and Blue Star Kalutara. Two other rescheduled 16th stage matches also at Navalapiti and Kalania. There must be pressure on the bowler too, as the captain. That looks pretty close as well. Umpire indicating the height was the problem. He got the batsman to play across the line
He had the right intention. He got the ball to skid through, deceived the batsman on that count. Every ball is a new danger for the last pair. Cambrians fighting, backs to the ball. They can take a cue from the Zahirians, who added 19 for the last wicket. Without a run being scored, it's still exciting. Live action from Moratuwa. Beaten comprehensively on the offside. Playing for the turn was Taruka. Lucky to be out there still. 124 for 9. අදනම් කතා කරනවා මම. Hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් අය ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 222 සිට සති සහ මාසික ප්ලෑන් රැසක් ඇක්ටිවේට් කිරීමට #670# ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Yasit with a couple of wickets. It's been economical. I really think, they should have this forward short leg or silly mid-off, more silly mid-off. Just let the batsman know that there's somebody under his nose. Yeah, I think mentioned many a times during our coverage, Harita, it's very important for a schoolboy at this age to be aware of what is happening around you. Every time when the Prince of Wales batsman is defending, there's a lot of cheer from the dressing room. So that just shows you where you are at the game. Every time when they're defending, they're happy. So you need to make them do something different. Because as of now, Prince of Wales are not on the driving seat. And they're leaking runs behind the wickets on either side. Every run for this last pair gives them more confidence. And the time. Steely determination. These are 2 wickets taken by Yasit. One was the stumping. That was the last one caught behind. Still plenty of time to go in this game. Yeah, still. He's bowling in the right areas. 42 completed, 126 to 9 Cambrians. In case you are wondering, South Africa recovering to 80 for 3 after being something like 20 for 3 under overcast conditions and losing the toss. We would congratulate Vishu Fernando for picking up the first 2 wickets. More so, Osanda Fernando and Lasith Ambuldenia for their test debut. Ooh. He wasn't staying down, was he? That's a good delivery. Quicker.
Taruka played for the turn again. He's coming close, not close enough. Rifat. Ooh. Both are relatively tall, so they have the advantage when they come forward to get close to the pitch of the ball. Inside edge again, just passing that short leg fielder. No chance of a run. All the practice sessions with the bat, the fast bowlers given a batting turn, all that is important now. Yeah, that's the beauty of our modern day cricket. I don't mind being a tail ender. Those days, if you were a tail ender, you don't bat. You'll be lucky to get a batting turn during the week. But now you will get equal share. On the back foot uppishly. For the second time in this over, close but not close enough. 43 gone. A maiden over, 126 for 9, Prince of Wales. So they've hung there on there for 6 overs now, the last pair. I said if they bat 5 overs, they batted 6 now. They have added 13 runs for the last wicket. Ooh, got bat to ball. Yeah, that's not where you want to bowl, particularly to that side from the pavilion end. That's another boundary. Bowling round the wicket. Oh, beautifully played. He was prepared to play that shot. Nimithias, despite picking up wickets, is expensive once again. He took 6 for 82, and under normal circumstances, that's a lot of runs. Now 2 for 51. He's going at more than 4.5 runs an over. Defending away from his body. I like the thinking, trying to create this angle round the wicket and pitching outside off stump to the right-hander. Still not out of the danger zone. Certainly not. There is still half an hour to go before that mandatory last hour, which you will get 15 overs. That's about the length that he needs to go at. So if you get the wicket now, you take 10 minutes away for the innings changeover. You still have a good part of 17, 18 overs, or maybe even 19. 20 minutes plus the last hour. They'll have to go at runner ball to win from here, if they do get the wicket. What if they bat till 150? Well, that pretty much takes the equation of ZAHIRA winning. The scales will tilt towards a draw, pretty much. .44 gone, 130 for 9 Cambrians. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම
So as we come back, ZAHIRA College striving to pick up this last wicket of Prince of Wales. 130 for 9. Taruka is on 4, Naduka is on 9. They're holding up proceedings. Rifat trying his best, 5 for 43, the captain. Oh, very lucky. Gets a bit of a bottom edge, sort of dragged it towards behind that wicket keeper. Does not matter, they won't mind how the runs come. Trying to get further and further away from ZAHIRA at the moment. But what a tremendous performance by ZAHIRA overall, Ranjika. Indeed, rightfully said there. Tremendous bowling effort from ZAHIRA College. And it's just unable to get the last wicket at the moment. Yes, when that 9th wicket fell, they had approximately around 23 overs left. And they were just 90 runs ahead, in fact, Prince of Wales. So if they got that last wicket then, they probably would have had 20 overs to get 100 runs. And the game would have been really, really interesting. But these two players have managed to drag on proceedings here. And very unfortunate for ZAHIRA. Remember, they had a close game against Lumbini where they were 1 wicket away from outright win. Showed solid defense. Once again, soft hands. So Taruka Fernando, 2 in the first innings. Naduka Fernando, 1. These are the two Fernandos in action. Leading by 109 now. So they've added important runs. Shot on the leg side. Swiveled away for a single. Middle of the over, 45 gone. Prince of Wales 133 for 9. Yes, that's the match summary so far. Prince of Wales 187 in their first innings. ZAHIRA College 210 they made today, getting a 23 run lead with Dillar Saminda scoring the only half century of the game, and Arvind Rajan the 35. Kamal Nanekara picked up 5 for 62. Prince of Wales struggling, 133 for 9. Ranpool 32. Devaka Peters 28. Passing the Pathum 28. Rifat Rizwan 5 for 46. And Imtiaz has been a touch expensive, 2 for 51. Yasit Nirmala 2 for 7 at the moment. Trying to get this final wicket. And the news down in South Africa at Durban. South Africa, after being put into bed at lunch, 83 for the loss of 4 wickets. So good news for Sri Lankan fans so far in that first test match. 2 wickets to wish for Fernando, 1 apiece to Suranga Lakmal and Kasun Rajitha. Session won by the Sri Lankans. Good so far for the new skipper. Everything right, getting everything right from the word go. Winning the toss, getting the early wickets. Yes, South Africa built up a good partnership there, du Plessis and Bavuma, but just on the brink of lunch, du Plessis strangled down the leg side. That was a big wicket. And this is an opportunity, just speaking Ranjika, for Sri Lanka, because South Africa are playing just 6 batsmen and Vernon Philando will bat at 7. So they have gone with 6 and the all-rounder. So it's an option for Sri Lanka. Oh, that's a beauty. Mahadi. Loop and turn for Mahadi. So I'm pitching, gripping and turning away from the right hand. Yes, played at it. He's very, very lucky. There you go, another flighted delivery. Gets his bat down in time. These two have really showed some grit, fantastic resistance. This is how you should bat. They are telling their top order. Show some fight. 20 from 52 balls, this partnership. It's more than the runs, it's about the balls that they've eaten up in this match. They managed to stay out there for 53 balls, so almost 9 overs. Yes, the time is playing on the hands for ZAHIRA College. They are desperate for that final wicket. End of the over. 46 completed, 133 for 9. Okay, she's ready. Yes, I'm ready.
Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited. A range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. Yes, you could see the side nets there. The under 13s hard at practice, doing their drills. I was just watching them practice, Ranjika. It's interesting to see which is such a small space, just the two side nets, and they have to be inside the boundary line with that such a small space. How much they have utilized. You could see everybody in pairs doing their drills. The wicketkeeper with another guy, others doing some batting practices, one at the side net, hitting it into the net. So much of activity around, and these days how coaches really use the space and what they have, so many new things coming in even for the younger ones. Rifat, skipper, has taken 5 wickets in this innings. Got few wickets in the first innings as well too. 7 wickets altogether in this innings, in this match rather. Yes, he's had a good game with the ball, just scored 4 with the bat. But this final wicket, if you can get this one, bowl Prince of Wales out, Fat will be very, very happy. Oh, gets the bat down in time. Naduka Fernando this time. Just keep attacking the stumps. I think that's the way to go when you're facing these tail-enders. You have to make them play. That's not the way. You have to make them play. Get them on the front foot, mix it up. That's how you get a wicket off a tail-ender. So at the moment it's very difficult because these two are just offering a dead bat. They are not interested in any runs at all. All they want to do is just hang in there, and the runs will come in that fashion. Once again could be a call buys, 4 runs in fact. 4 buys, unfortunate for the wicket-keeper. He's had a tough day. He's got 2 brilliant stump-ins. But this turn and bounce, he's found it difficult at times, and another valuable extra runs for Prince of Wales. It's been deemed runs, I believe. There wasn't a sign from the umpire. So that's a buys, yes, definitely. So extra runs, they won't mind it, Prince of Wales. At the other hand, ZAHIRA, they want that wicket quickly as possible. Anything that goes down to the boundary with slow proceedings up. Pretty much flat at the moment, Rifat. Not trying to spin the ball, just darting it in. It's the end of 47, the Prince of Wales 137 for 9. So Mahadi, the left arm, to continue. Gets the outside edge. Mix up, but they're back. The field not gathering the ball at the first attempt. Getting enough time for the batsman to scamper back rather. Taruka. It's good bowling from Mahadi. He's hitting the right length, right line. Just make sure that you
keep bowling in that area, testing the batsman. So sometimes when these tailenders bat like this, it's really difficult, isn't it? Doesn't matter how many good balls you bowl, they get away. They miss the outside edge. They somehow block out the straight delivery. It gets really frustrating. There you go again, kept a bit low, but outside the off stump. They're watching the ball very, very carefully, both batsmen. You could see closely watching the ball. Tight defense. Very focused. Gets it away. Is it buys? This time no runs at all. Five dot balls in the over. We wonder how many overs are left to Ranjika now. 82 on the board, and we are yet to enter the final hour. It's the end of another tight over maiden from Mahadi. 48 gone, Prince of Wales 137 for 9. So change of bowling, Aravind into the attack. One of the heroes, or the hero with the bat for ZAHIRA today with the 35. They're trying different things, trying to break the partnership. Good thinking by Rifat. Desperate situation for ZAHIRA College. They tried out their A bowler, Imitias Lasa, couldn't get the wicket, and skipper was trying, and we had Mahadi on the other end bowling tightly, but they've just been unable to get the wicket. Now it's chance for Arvind, the hero with the bat. Starts off brilliantly, tossed up, turn and bounce, but no chance of an LBW there. Hit him outside that off stump, but that definitely had some turn. There you go. Oh, good delivery. Needs to give it that bit of fear. I thought Yasit earlier on was, though he picked up 2 wickets, he was bowling a touch too quick. Now this is much better. Drags it a touch short, gets away. Now Duka picks up a single. You could see ZAHIRA College, they are touch frustrated now. Oh, very close there. Wanted to leave that delivery, but figured out that it was turning towards his stumps. Taruka, the last moment, getting some bat to it. Yes, he's getting a lot of turn. Aravind into his first over. It's coming round the wicket now. Changed his angle. Oh, very well bowled. Played it late. Once again, like I told you earlier, washed it very carefully onto the bat. Tense times for the batsmen. Both Aravind and Mehdi have been bowling really well. This time, of course, down the leg side. Easily left away from Taruka. Closing in on the 50 ball mark. 47 deliveries he has faced. Important knock from these two batsmen. Oh, once again turn, but on the back foot, staying tall there. Taruka, 49 completed, 138 for 9. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television
So 50th over of this innings, it has been slow going. Mahandi to bowl. Bangladesh have Mehendi Hassan. We have a Mahadi here for ZAHIRA College. Very watchfully played. To full in the location, easily managed by Naduka. The Fernandos, the two heroes so far for Prince of Wales in this innings. Once again, too full from Mahadi. It's easy to negate the spin when you're bowling too full. You have to pitch the ball a bit further down the pitch. Yes, and I think he's bowling a touch too slow as well. You need to sort of get it quickly onto the batsman, especially if you're trying to get an LBW with his tail enders. They always try to stick their front pad out. Here he's putting a touch slow, a lot of time for the batsman to adjust. These all important deliveries going by. Every delivery that goes by will be a relief for Prince of Wales. Not so for ZAHIRA. So another dot ball. Another maiden, almost completing a maiden, Mahadi. 2 on the trot early on. Will this be the third one? Ah, that's out. Is that out? That was bad. Yes, indeed, inside edge to the pad. Close call. That's the closest he got, Mahadi. But he'll have to wait for the reward. I'd love to see that one. Probably if you could, of that replay of that one as well. It was very, very close. Umpire thought a bit of an inside edge. Mahadi wasn't happy. These are the wickets today in this innings. Yes, that was the first to fall. And then a run pull was out LBW. Prince Fernando going for a sweep earlier on was given out LBW. Mendy stumped. That was unnecessary. And then we had Tarindu Amar Singh, isn't it? He came down the order. That was the key wicket of Pasum. Then Devaka. And this one was of Kaumal Nanekara. So those were the wickets to fall today. They almost had the last one as well. Got close in that early over. Inside edge saving Naduka. Arvind will continue. Shot. And that's pulled away for a boundary. Shot on the pads. Easily pushed away to the square leg boundary for a boundary. Yes, stood up to be hit. Obliging. The batsman very easy, even for a number 11, to get that through square leg for 4. Welcome runs. Stam flights it, a bit of turn into the right hander. So I wonder if you could get that replay of that last ball of the last over. Close call there. The umpire signaled that it was an inside edge. Once again, shows solid defense. (29 of 81 deliveries now this partnership. This time leaves it alone too far outside that off stump. 11 of 52, 10 of 34. The number of deliveries they have faced has been important aspect. Again outside the off stump, trying to cut it away. Misses it completely. One more ball left in the over, saves the umpire. Ends with a dot ball. Good bit of field in there. The slip cordon. 51 gone. Prince of Wales 142 for 9. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඩේටා හොඳටම යූස් කරලා. ඉවරු වුණොත් ටක් ගාලා ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරගමු. ඉතින් මගේ පැකේජ් එකේ ඩේටා ඇඩ් ඔන් කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක්
ටක්ගල් මෙහෙම නහයල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ දන්නේ නෑ? නෑ ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add-on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add-on package. There you go. That was that shout for LBW. Was there an inside edge, Ranjika? Very tight, I believe. Both bat. And I think the bat also hit the pad along its way down. I think it made the double impact with the ball and bat both. That's what the umpire has seen. Yes, very, very difficult split second for the umpires. Credit to them. It's a hard day out there. Not easy. Mahdi continues to bowl. And then Naduka. He blocks it out once again. These two might get a promotion in the batting order in the next game. The way they're batting. Should be probably, looking at the way the top order just fell apart. Then these two batters deserve a chance as we speak. Another boundary, I believe. No, it will be cut off the longer part of the ground. 2 runs nevertheless, 2 valuable runs added. So Mahdi dropping it short, and what is happening at the moment, the not two regular bowlers are operating. The regular bowlers are Imtiaz and Rifat, the captain. We see Mahandi with Aravind now bowling in tandem. So this is much easier for these two batsmen, because every over there is a loose delivery, 1 or 2 loose deliveries, which are either short or too full. So Zahira have to just keep trying to take in away and try to get that wicket. There you go, another full toss. Easy. Yeah, probably should bring back the strike bowler, Slasa, back into the attack. Yes, sir, they have to do that. You see, 2 full tossers in 2 deliveries to end that over. 144 for 9. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Bowling change, the captain back into the attack. I think they heard us again, Ricky. Definitely. It's the need of the hour at the moment. You need your best bowlers bowling here. Does not matter how much tired you are, probably, because they are the ones who probably can get a wicket. But that ball stayed a bit low. And was in the air for a while as well. Back to the bowler. He's almost popped it back, Taruka. Got to keep bowling wicket to wicket in this at this occasion. You have to make the batsman play, and with the variable bounce, it could create opportunity for the bowlers. It's a touch too full, that last one. He needs to bring it back a bit, let the ball turn. You see, once again too full. Easy for the batsman. Just pushes it through that cover. Then look at the timing. Excellent timing once again by Taruka Fernando to pick up another boundary. Too full, too much outside the off stump. Easy pickings for the right hander. Just got right to the pitch of the ball and timed it to perfection towards that vacant cover region. No chance for the fielder in this outfield. Yes, he has to keep it straight, but also bring back his length a touch so he could get some turn. That's better. That's better. There you go. Better length. The earlier 2 deliveries, it was too full. It was easy for Taruka to measure, to control the spin.
You need that little bit of space for the ball to turn, grip, to beat the bat, hit the pad. Sam too short. The quicker one. He has to be smart, Rifat. Can't afford to be easy to read. You have to mix it up. You have to mix it up smartly. And most importantly, you have to get your length right. Is that a chance gone big in? Definite bet on that. Not quite sure whether it carried to short leg. From the expressions, it looks like it is, but it's gone down. 53 gone. The Prince of Wales 149 for 9. Well, Ranjika Haritha, our colleague, co-commentator, predicted they'll get to 150, even though it's hard fought. They will get there. And Prince of Wales have now 149. Just got a lot of predictions right today. Actually, we were speaking about always. the Sri Lanka match as well. He said Vishu Fernando will take 2 wickets. And rightfully he did. Comes with the experience, isn't it? So many years. So many years behind the mic, in front of the television camera. Experience says it all. Takes a lot of work behind the scenes to get it perfect as well. Hard working. Haritha will be happy with this fight back definitely of Prince of Wales. He loves these games where it goes down to the wire. Zahira fighting. Oh, beauty. That's a beauty. Too good for Taruka Fernando. Big turn and bounce. Jumped up. Took off from the pitch. And Taruka had no clue whatsoever. Currently the lead is 126 and that's a rank full toss on the leg side. Well, the ball runs away for a boundary. He bowled a perfect delivery. Then he bowled the poor one. Let off the pressure. There you go. And all he needed was to get some bat onto it. Paddled it away. Behind square. He's getting the odd boundary. He's moved to 20. I wonder if this is his highest score this season. Batting at number 11. Leaves it alone. They'll get another run. Buys every run counts. That's the end of the over. 54, is it? 54 was completed. It's 154 for the loss of 9 wickets. The spring of madness is upon us. Gear up for the celebration of the pinnacle of schools cricket. Get ready for March Madness exclusively on thepapare.com. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුල්
දෙපවුලට සතුට සදන සිඟ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Six Nations Rugby 2019. 15 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV. But why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialogue. Dialogue Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. සිසිල් පැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව යළිත් තර්කය ආරම්භ කොට තිබෙනවා. මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තව දෙවන ඉනිමට පන්දුවර 54ක් අවසාන වන විට කණ්ඩලු 9ක් දෙවි ලකුණු 154යි. දැන් මෙතෙන් සිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ අවසන් කාල හෝරාව. තරගය නිල වශයෙන් කාලය ගණනය කිරීම අනුව 5ට හරියටම මේවා සනිටුහන් විය යුතුයි. මේ සහිරා විද්‍යාලයේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය මේ නායක රිෆාද් ශහදුල්ලා සහ ඉමිතියස් ලාසා සමවන ශමාස් සමගින් එක්ව පිටිය සකස් කරන ආකාරය මේ තරගය දැක බලා ගැනීම සඳහා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට ප්‍රේක්ෂකයන් රැසක් පැමිණ සිටිනවා. විශේෂයෙන් මොරටුපුරේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඒ දෙකේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ සිටිනවා. මේනිට නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා නදුක ප්‍රනාන්දු සහ තාරුක ප්‍රනාන්දු සහ මෙන්න නවක පන්දු යවන්න දිල්හන් රමීස් තවමත් එක් පන්දුවරක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් කර තිබෙනවා. මීට පෙර සහිරා විද්‍යාලය භාවිතා කරේ ඔවුන්ගේ දඟ පන්දු යවන්නන් දැන් අවසන් කඩුල්ල කෙසේ හෝ දවා ගැනීම වෙනුවෙන් දිල්ලාන් රමිස් කැඳවා තිබෙනවා. සහිරා විද්‍යාල නායක රිෆාත් රිස්මාන් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු පමණයි මේ අවස්ථාවේදී යනවා ගන්නට වග බලා ගන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාත් දෙවන ස්ලිප් කලාපේ යොදවාගෙනයි දිල්හන් මේ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කඩුල්ල ආසන්නෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ කඩුල් රකින්න වෙත. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාරුක ලකුණු 21ක් ලබාගෙන මෙන්න එම පන්දුවේ පුනරූපණය. එතරම් හානියක් නෑ පිටිකරුවාට. පිටිකරුවාගේ වැරද්දක් ඒ අවස්ථාවේදී සිදු වුණා නම් තමයි ඒ සම්පූර්ණම වාසිය පන්දු යවන්නට යන්නේ. මෙන්න දිල්ලාන් රමිස් නැවතත් තාරුකට පන්දු යමිනු යම් කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. රිෆාත් රිස්වාන් නායකයා පන්දුව රැගෙන කඩුල්ලට යොමු කරනවා. අද විශේෂයෙන්ම සචින් මේ තරගයේ යන අතරතුර අපිට දකුණු අප්‍රිකාව පැත්තෙන් සතුටුදායක ආරංචියක් තමයි අසන්න ලැබෙන්නේ.
මෙවැනිට දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ කඩලු 4ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ චමුදිත ලකුණු 89කට දිවාහාරය සඳහා තරඟය නවතා දැමූ දමන විට තමයි ඒ තත්ත්වය තිබුණේ. දැන් වෙන පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථකව පන්දුව පිත්තේ ගැටනේ උනේ නැහැ. ඉහළ නැගුණු පන්දුව රිෆාත් රිස්වාන් නායකයා මා නිවැරදි නම් නායකයා තමයි පන්දුව රැකගත්තේ. අපි බලමු කවුද උඩ පන්දුව රැකගත්තේ කියලා. මේ අවස්ථාවකදී පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා නමුත් පිටේ හරි හැටි පන්දුව ඇතුනේ නැති එකයි ඒට හේතුව. නිසි ඔහුගේ කල්මැනීමේ තරම් දුරට සාර්ථක වුණේ නැහැ. එදී තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් දැවි යන්නේ තාරුක ප්‍රනාන්දු ලකුණු 21කට. එදී රිෆාත් රිස්වාන්ගේ පන්දු යැවීමේ වෙනස් කිරීම සාර්ථක වුණ බවත් අපි කියන්න ඕනේ සමුදිත. ඔව් පන්දු යැවීමේ වෙනස ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරා සහිර විද්‍යාලේ නායක රිෆාත් රිස්වාන්. නමුත් තාරුක පිළිබඳත් අපි කතා කරද්දී ඉතාම වටිනා කියන ඉනිමක් මේ තාරුක මෙවැනි තත්ත්වයක හෝ ඉනිම ආරක්ෂා කරගන්නට අපොහසත් වූවා නම් යම්තා දුරට මීට ප්‍රථමයෙන් මීට සල්ප මොහොතකට ඉහතදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ඉනිම නිමවන්නට ඉඩකඩ තිබුණා. මේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය විනිජ රන් පූල් 32යි ඉදින් ෆර්නෑන්ඩෝ වෙනස්කමක් සිදු කරා. ඉදිරියෙන් ඔහුට පිටිකරන්නේ දෙන්න අවස්ථාව ලබා දුන ඔහු 16යි. යලිත් ප්‍රින්ස් ෆර්නෑන්ඩෝට සාර්ථක වන්නට අවකාශයක් නැහැ. නායක සුවත් මෙන්ඩිස්ට 1යි. තරිඳු අමරසිංහට 1 ලකුණයි. ඒ වගේම පසින්දු පැතුම් ලකුණු 28යි. දේවක පීරිස් ලකුණු 28යි. කල්ජු දිල්ෂාන් ලකුණු ලබා ගන්නට අපොහසත් වුණා. කෞමාල් නානායක්කාර ලකුණු ලබා ගන්නට අපොහසත් වුණා. තාරුක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 21යි. නතුක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 12යි. එහිදී චමුදිත වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ පසින්දු පැතුම් මැද පෙළ සවිමත් කරා පළමු ඉනිමේදී වගේම මෙන්න සහිරා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මෙහිදී රිෆාත් රිස්වාන් තමයි සාර්ථක වූ පන්දු යවන්න. ඔහු පන්දු වාර 23ක් තුල ලකුණු 51ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව ඉමිතියාස් ලාසා සහ යසිත් නිර්මල කඩලු 2 බැගින් දවා ගත්තා. අතිරේක ලකුණු 15ක් සමගින් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 154ක් ලබා ගත්තා. සියලු දෙනාම දෙවි. අපි බලමු සහිරා ඉනිමේ විශේෂ සමාන වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා. ඔව් විශේෂයෙන්ම විනිජ රන් පූල් සමගින් දිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියේ. යම් තාක් දුරට ඔවුන්ට සාර්ථක වන්නට අවකාශයක් ලැබුණ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක වූයේ මේ ප්‍රථම කඩොල්. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 2ක් වන විටදී පිට කඩලු 5ක් දැවී ගියා. ලකුණු 2ක් තුල. ඔව් එතනින් තමයි ඔවුන්ගේ පීඩනය නිර්මාණය වෙන්නේ. එහිදී රිෆාත් රිස්වාන් සහ ඉමිතියාස් ලාසා අන්ත දෙකෙන් මොරටු අන්තයෙන් සහ රවතවත් අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳින් පීඩනයක් එල්ල කරමින් වැඩි පීඩනයක් ගෙන දෙමින් පන්දු යොමු කිරීම නිසා වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ මැද පෙළ ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ වැටුණා. නමුත් පසින්දු පැතුම් එක්ක ඉතාමත් හොඳ සාර්ථක සමතාවයක් ගොඩනගන ගත්තා. දේවක පීරිස් කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා සමග එක්ක මැද පෙළ යම් ආකාරයෙන් සවිමත් කරා. මේ දේවකගේ දැවී යාම ඉන් අනතුරුව නැවත වතාවක් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ පසු පෙළ බිඳ වැටෙන්නට වුණා. රිෆාත් රිස්වාන් සහ නායක රිෆාත් රිස්වාන් සහ ඉමිතියාස් ලාසා ඒ වගේම යසිත් නිර්මල කඩලු දවාගත්ත. මේ අවසන් කඩුල්ල යම් ආකාරයක ඔවුන් දෙදෙනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැංගුවා. ලකුණු 113 දී තමයි ඔවුන් එකස උනේ. ඉන් අනතුරුව මෙවැනි තත්ත්වයකට වේල්ස් ඉනිම ගොඩනංවාලන්න ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. මේ දක්වා තරඟ සාමාන්‍ය පිළිබඳ අපි කතා කරොත් කාසිය වාසිය මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ නායකයා අයින් ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීම තෝරා ගන්නවා. පන්දු වර 47යි පන්දු දෙකක් තුල ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 187කට සීමා වෙනවා. එදී පසින්දු පැතුම් ලකුණු 46යි විනිජ රන් පූල් ලකුණු 28යි පන්දු යැවීමේදී ඉම්තියාස් ලාසා ලකුණු 82කට කඩලු 6ක් බිඳහෙලන් සමත් වෙනවා. ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ලද සහිරා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු වර 81යි පන්දු දෙකක් තුල සියලු දෙනා දෙවි ලකුණු 210ක් වශයෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම සනිටුවනවා. එදිල්සර ශාමින්ද 53යි අරවින්ද රාජේන්ද්‍රන් ලකුණු 35යි. එදී කවමාල් නානායක්කාර ලකුණු 62කට කණ්ඩු 5ක් දවා ගන්න සමතුන. මීට සල්ප මොහොතකට ඉහතදී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම නිමවට පත් වූවා. පන්දු වර 54යි පන්දු 3ක් තුල ඔවුන් ලකුණු 154ක් රැස් කරන්නට සමත් වුණා. එහිදී විනිට රන් පූල් 32යි දේවක පීරිස් 28යි. වගේම පසින්දු පැතුම්ටත් ලකුණු 28යි. පන්දු යැවීමේදී නායක
රිස්වන් නායකත්වයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් පිළිබිඹු කරමින් ලකුණු 51කට කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. එසේනම් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ට ලකුණු 132ක ඉලක්කයක් සපුරා ගත යුතුයි. ඒ ආකාරයෙන් මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිම නිමාවට පත් වුණා. යලිත් මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 132ක ජයග්‍රහය ඉලක්කයක් හඹා යන ඉනිම හා එක්වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සම්බන්ධතාවය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙතට. Dialogue Gaming Game Hero presents Space Rider Star Hunt. Now everyone can be a hero. Register now for the biggest mobile gaming tournament in Sri Lanka and win big cash prizes. 3 million in prize money up for grabs. Visit Google Play or the App Store, download the Space Rider Star Hunt game and subscribe to enter the tournament. Dialogue Gaming, the #1 gaming experience with Sri Lanka's fastest network. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. ඔබ යලිත් එකතුව සිටින්නේ සිංහ කුසනාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරග මාලාවේ B කොටසේ මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මරදාන සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ අවසාන දිනේ සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවන ඉනිමත් සමගිනුයි. ලකුණු 132ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් ඔවුන්ට හඹා යාමට සිදුවෙනවා මේ ඉනිම තුලදී. විශේෂ තරගයක් අපේක්ෂා කරන්නටත් බැරි නෑ සචින්. සහිරා විද්‍යාලයට ලකුණු 132ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් ලැබී තිබෙන්නේ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයෙන්. තවත් මිනිත්තු 50ක පමණ වේලාවක් ඔවුන්ට ලැබී තිබෙනවා.
ඔව්ද විශේෂයෙන්ම සුවිශේෂී වූ තරගයක් අපිට අපේක්ෂා කර හැකි. මොකද තරගයේ නිල වශයෙන් නිමාවටපත් වන්නට තිබෙන්නේ පසුරු 5:05ට. නමුත් දැන් තරගය ක්‍රියාත්මක වීමට තවත් නිල වශයෙන් පන්දුවාර 12ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ පන්දුවාර 12 තුළදී තමයි මොහොන් ලකුණු 132 ඉලක්කය සපුරා ගත යුත්තේ. පිතිකරණයේ වෙනසක්, ආරම්භක පිතිකරණයේ වෙනසක් මොහමඩ් ෂදුල්ලා ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා පිළිට පැමිණ තිබෙනවා. යසිත් නිර්මාල්ගේ කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ඔහු නීති ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිලි පොයින්ට් පන්දුරකින්නෙක්, ලෙග් ස්ලිප් පන්දුරකින්නෙක්, බැක්වර්ඩ් ෂොට් ලෙග් පන්දුරකින්නෙක් සහිතව කවුමල් නානායක්කාර දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පළමු පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් කවුමල් නානායක්කාර රවතාවත් අන්තයේ සිට දැවී යමට ආසනව විනිසුරුතුමා ඇඟිල්ල ඔසවනවා. දැවී යනවා දෙවන පන්දුවේදී ෂහදුල්ලාගේ නිම අවසන් වනවා. ඉතාමත් තියුණු තීරණාත්මක තරගයක පෙරනිමිති දැන් පහළ වෙමින් පවතිනවා මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාල ක්‍රිකට් පිටියේදී. මෙන්න එම දැවී යාමේ පුනරූපණය. මම හිතන්නේ අවස්ථාවේදී කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ගෝනට මොසු කරන පන්දුවටම එකවර හොඳ ඉපිලීමක් සහිතවයි පිතිකරුවා වෙතටම පැමිණෙන්නේ. කෙසේතත් දුර්වල ප්‍රතිපහාරයකට උත්සාහ කරේ. ඒ සාර්ථක වන්නට අවකාශයක් නැහැ. මොහමඩ් ෂදුල්ලා දැන් දෙවි යනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම. What do I do for a living? I live for a living. Way out in the wilds of Alaska. Experience real-life adventures. It's a completely life-changing experience. Escape the ordinary. You're just surrounded by mountains. You feel really tiny. Got excited. නායක පිතිකරුවා මොහමඩ් ෂමාස් යලිත් පිතිකරණයේ වෙනසක්. තුන්වන පිතිකරුවා වශයෙන් තමයි මොහමඩ් ෂමාස් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් මොහමඩ් ෂමාස් දකුණතින් පිටහසුරන ක්‍රීඩකයා. පළවෙනි මේදී නම් මෙතරම් දුරට සාර්ථක වීමට ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න කවුමල්ගේ ඊළඟ පන්දුව ග්ලාන්ස් කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පළවෙනි මේදී ෂමාස්ට රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 14ක් පමණයි. මෙන්න පෙර කඩුල්ලේ දැවී යාම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා. මෙන්න තවත් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක්. නමුත් එය එක්වර රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නෑ ඉදිරියේ පන්දු රැකගත්තා නම් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුව. අනිවාර්යෙන්ම. කවුමල් නානායක්කාර තවමත් මෙම පන්දුවාරය තුල ලකුණක් ලබා දී නැහැ. යසිත නිර්මාල් සමගින් ෂමාස් මේ වෙනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටින්නේ සහිරා විද්‍යාල දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන්. අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් ලබාගෙන ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. නොඉඳුල් පන්දුවාරයක නිමාව සහිරා විද්‍යාලය එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 0යි. ලකුණු 132ක් හඹා යන සහිරා විද්‍යාල ඉනිමේ පළමු කඩුල්ල ලකුණු බිඳුවේදීම දැවී ගියා. මෙන්න නායක සුවත් මෙන්ඩිස් මොරටු අන්තයේ සිට ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් පළමු පන්දුව යැවීමේදී ඔහුගේ පියවර මැනීම තරම් සාර්ථක වූයේ නැහැ. මෙන්න නැවතත් දිව එනවා මොරටු අන්තයේ සිට ගුණට මුසු පන්දුව පිටතට දඟ කැවෙනවා.
විශේෂයෙන්ම මොහමඩ් ෂමාස් මුල්ලිනිමේදී 4 වෙනි පිතිකරුවා වශයෙන් තමයි ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියේ. බලමු නමුත් මේ දේශීය පහසු තරගයක් නෙවෙයි හොන්ට පන්දු වාර 12ක් පමණයි ඉතුරුව තිබෙන්නේ. තියුණු පන්දුවක් ලකුණු 132ක ඉලක්කයක් හඹා යාම සඳහා විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කොට තිබෙන ආකාරය අනුව අපිට කිව හැකි ඔවුන් යන්තාක්තරකට සූක්ෂමව දෙයම දියත් කරන්නට සාධාරණ ආකාරයක් පිළිබඳව දැන් චමුදිත දෙපිලම බලන්නේ තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගන්නට නෙමෙයි මේ තියෙන වාතාවරණය අනුව සාහිරා විද්‍යාලයට තවත් ලකුණු 132ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජය ගැනීමට. ඒ වගේම වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට තවත් කඩලු 9ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජය ගැනීමට. මේ බී කාණ්ඩේ තරගයක්. ඒ නිසා ඉතාමත් තියුණු තරගයක් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මේ දැන් පැවැත්වෙන තරගය. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. තමත් වේගෙන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන චමුදිත දැන් පන්දු 5ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන්. නමුත් ලකුණු පූර්වයේ වෙනසක් වන්නේ නැහැ. සහිරා විද්‍යාල දෙවනි ඉනිමේ මෙන්න අවසන් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව සහිරා විද්‍යාලය එක් කඩුලක් දැවි ලකුණු බිඳුවයි. Are you or someone you care about prone to heart-related illnesses? You can now rest easy with Avid Heart. Avid Heart lets you get a medical-grade EKG anywhere, anytime. Save a life and give yourself or loved ones peace of mind. Approved by the National Medicines Regulatory Authority. Avid Heart. Heart health at your fingertips. Purchase your Avid Heart device today for just $23,000. අවස්ථාවේදී යලිත් සාර්ථකයි කවුමල් නානාකාර දැන් ඔහුගේ ආක්‍රමණය වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පෙටිය තුළ දියත් කරන ලබන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මොහමඩ් ෂමාස්ට ඉදිරියෙන් ක්‍රීඩා කරන ලබා දුන් අවස්ථාවෙන් හෝ ප්‍රෝචන ලබා ගත්තේ නැහැ. අපි පොන්නපනේ බලමු. වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. තාමත් ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරන්න තිබූ පන්දු පහර හෝ හරවා ක්‍රීඩා කරන්නටයි උත්සාහ කරේ. ඒ තමයි ප්‍රධානතම හේතුව කඩුල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වන්නට. කෙසේතත් මොහමඩ් ෂමාස් දැවී යනවා ලකුණු ලබා ගත නොහැකිව. තාමත් සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. කවුමල් නානාකාර තාමත් හොඳම තත්ත්වයක පසුවන්නේ. අරගුණට මුසු කරන පන්දුවේ හොඳ දඟ කැබීමක් ඒ අවස්ථාවේදී තිබෙනවා. පිටිකරුවාට අවබෝධයක් නැහැ පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය සම්බන්ධයෙන්. කෙලින්ම ඔහුට යම් තාක් දුරට ඉදිරිපාදේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාරකට ඔහු යොමු වූවා නම් ඒ ආරක්ෂා වන්නට ඔහුට අවකාශය තිබුණා. වැරදි තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙලින්ම ෂමාස් ලබා ගත්තේ. පැහැදිලිවම චමුදිත මොකද ෂමාස් කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට සාපේක්ෂව. එහෙම වුණාම ඔහු වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේවැනි අවස්ථාවක වුන් කළ යුත්තේ කඩුලේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කර ගැනීම. මොකද තවත් මිනිත්තු 30කට ආසන්න වේලාවක් තිබෙනවා. ලකුණු 132ක් පමණ ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වන්නේ. කෙසේ නමුත් කවුමල් නානායක්කාර ඔහු ක්‍රියාත්මක කළ පන්දු 7 තුල කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී කඩු 2ක් දවා ගත්තා. එය තමයි ඔහුගේ සුවිශේෂීත්වය. මේ තරගවාරය තුළදී තාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටින කණ්ඩු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක්. චතුර දිලුක්ෂණ අංක 4 පිටිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. චමුදිත දැන් මේ තරගය ඉතාමත් තියුණු මාවතකට පැමිණ තිබෙන්නේ. තවත් තියුණු පන්දුවක් සචින් අපේක්ෂා කරන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම මෙවැනි අවස්ථාවක් තුළදී නිරන්තරයෙන්ම පන්දු යවන්නාගේ ඉලක්කය සහ පතිතය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබීම වැදගත් වෙනවා. චමුදිත දැන් වෙනදා පැවැත්වෙන දෙදින ක්‍රිකට් තරඟ හා සසදා බලනකොට මේ තරගය ඉතාමත් බලන්නට ආසයි. නරඹන්න ආසයි. මොකද ඉතාමත් තියුණු තරගයක් පැවැත්වෙන්නේ මේ වෙනට මොරටු වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලය සහ කොළඹ සහිරා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ තරගය. පන්දුවාර පන්දු දෙකක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. නමුත් තවමත් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබී නැහැ සහිරා විද්‍යාල පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන්. කවුමල් නානායක්කාර
කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂත්වය තියෙන සචින් මේ තරගවාරයේ තුලදී ඔහු තමාගේ පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තව එකදු තරගයක් හෝ ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයක්වත් අත්විඳ නැහැ. ඉතින් මේ තරගයට පෙර මේ තරගය ඔවුන්ට කෙසේ හෝ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් එය ඔවුන් මෙවැනි තත්ත්වයක් හොඳ හැටි කළමනාකරණය කර ගැනීමට සමත් වූ සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක් වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී දැනටමත් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම පරාජයට පත් වී අවසන්. ඒ නිසා ඔවුන් දැන් බලන්නේ කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ක්‍රිකට් පිටිය තුල පූර්ණ ජයක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒත් සමගින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව සහිරා විද්‍යාලය කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගෙන කඩලු 2යි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන පන්දුවක් අවස්ථාවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. එනිදීම අනිවාර්යයෙන්ම පායින් ඉන්න පිට සෑහෙන්න තියෙන පන්දුවක් කියන්න පුළුවන්. පායින්නටත් වඩා බේල්ස් වලටත් උඩින් තමයි ඒ පන්දු මොවා කිරීම සිදු කරන්නේ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. මිනිසුතුමා එකෙල්ලෙම එම තීරණය නිෂ්ප්‍රභ කරනවා. මේ වෙනට තවමත් සහිරා විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. චමුදිත පන්දු 21ක් අවසන් වෙයි තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිමේ. මෙවැනි ආරම්භයක් ලබාගත් විගස මේ ආරම්භය ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය අනුව අපිට සිතෙන්නේ මොවුන් ලකුණු 132 හඹා යන්නට නෙවෙයි උත්සාහයක් දරන්නේ. කෙසේ හෝ දිනේ ආරක්ෂාව ඔවුන්ගේ නමට ලියා ගන්න තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් චමදිත මොකද දැනටමත් පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය ඔවුන්ගේ නමට ඉදිරියෙන් සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් සහිරා විද්‍යාලය මා සිතන ආකාරයට ඔවුන් කිරීමට සැරසෙන්නේ මේ තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගන්නට. නමුත් වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයට එසේ කරන්නට බෑ. මොකද ඔවුන් පළමුවෙනි මේ ඉනිම පරාජයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ තරගය කෙසේ හෝ පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් වෙත රැගෙන යාම ඔවුන් හමුවේ තියෙන වගකීමක්. දැන් කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ අවසන් පන්දුවටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. යසිත් විශේෂයෙන්ම මේ නායක සුවත් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු යෑමේ හොඳ පන්දු සංකලනයක් අපිට දකිනවා. විශේෂයෙන්ම ගුග්ලි පන්දු වගේම පිටතට දංකවන පන්දු මේ ආකාරයේ හොඳ පන්දු සංකලනයක් ඔහුගේ පන්දු වාර දෙක පුරාවටම අපි දකිනවා. කෙසේතත් පන්දු වාර 4ක් අවසන්. තාමත් සහිරා විද්‍යාලය ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කොට නැහැ. පන්දු වාර 4ක් අවසන් වන විට තාමත් සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කොට නැහැ. නිල වශයෙන් අද දිනේ නිමාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තවත් පන්දු වාර 8ක් යොමු කළ යුතුයි. දැන් කවුමල් නානායක්කාරගේ පන්දු පිටිය සැකසීමේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් 3 දෙනෙක් සමග ලෙග් සිලි පොයින්ට් පන්දු රකින්න යොදවා තිබෙනවා. පිතිකරු ආසන්න ඔක්කොම සියලු පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩුළු රකින්නාට අමතරව තවත් ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙකු පිතිකරුවා ආසන්නයේ රැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා චතුරට වැඩි පීඩනයක් මේ පන්දු පිටිය සකස් කර තිබෙන ආකාරය මම දැන් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් හොඳයි. මොකද මේ වමතින් පාදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයාගේ පන්දුව දැන් මොහු left arm round the wicket ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. බොහෝ විට පන්දුව පිටතට තමයි දඟ කැවෙන්නේ. ඉතින් හින්දා දඟ කැවීමත් සමගින් පිටත අග්‍රයේ වැඩි උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නට තමයි මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරන්නට නායකයා වගේ බලාගෙන තියෙන්නේ. ස්ලිප් කලාපේ රැඳී සිටිනවා නායක සුවත් මෙන්ඩිස්, ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු, ඩිනුර ප්‍රනාන්දු,
අද ෆර්නෑන්ඩෝ කෙනෙක් තමයි දකුණු අප්‍රිකාවේදී හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින්නේ. ප්‍රනාන්දු මේ මිනිට දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන ක්‍රිකට් තරඟේ උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෆයින් ලෙග් කලාපයෙන් පන්දුව 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒත් සමගින් අතිරේක ලකුණු 4ක් විනිසුරුතුමා සංඥා කරනවා. සහිරා විද්‍යාල දෙවන ඉනිමයේ ලකුණු සටහන් ආරම්භ වෙනවා මෙතෙන් සිට. පන්දු 27කට පසුව තමයි එම පුනරූපණය උඩ පන්දුවට ආසන්න අවස්ථාවක් රැක ගැනීමට තිබුණා. රැක ගන්නට තිබුණු අවස්ථාවක්. මොකද ලෙග් ස්ලිප්යේ පන්දු රකින්න අවධානයෙන් යුතුව සිටීම වැදගත් වුණා. මෙවැනි අවස්ථාවක් තුළදී ලකුණු ආරක්ෂා කරගන්නට රකින්නට වග බලා ගැනීම තිබෙන වැදගත් වන ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් සචින්. ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් ෆස්ට් ස්ලිප්, සෙකන්ඩ් ස්ලිප්, තර්ඩ් ස්ලිප්, සිලි පොයින්ට්, ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් යන ඒ ස්ථාන පහේම ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා. හොඳ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහයක් දරා තිබෙනවා. නමුත් ඒ පෙර පන්දුවේදී පන්දු රකින්නට තරම් හානියක් වුණේ නැහැ. මොකද පන්දුව පිත්තේ නිසියාකරව වැදුනේ නැහැ. ඒත් සමගින් පන්දු අර පහක නිමාව සහිරා විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දෙවි ලකුණු 4යි. Six Nations Rugby 2019. 50 matches, 6 action-packed weekends. 2nd February to 16th March, live and exclusive on Dialogue Now, channel number 1. Dialogue Television, Sri Lanka's number 1 television experience. So ZAHIRA hanging on there at the moment. We are into the 6th over. 5 for the loss of 2 wickets in their second innings, chasing 132 for victory. This is after Prince of Wales were bowled out for 154 in their second innings. It was the late order, the last pair that hung on there to take Prince of Wales to some safety. ZAHIRA needed 132 in 12 overs. Are really struggling at the moment. Suat Mendis and Kaumal Nanekar have really piled on the pressure, bowling brilliantly. And ZAHIRA need to survive another 7 overs, including this one. Haritha, great game, isn't it, so far? Yes. The dismissal of Shamaz. He was unlucky in the first innings. And this was a really poor shot selection. Yes, because this side relies on him. He didn't bowl much. In fact, didn't bowl at all in the second innings. Yeah, it has been a great game as far as the cricket is concerned. Oh, another perfect delivery. Going straight on this time, Suat Mendis. He's rushed through his overs. He's supported Kaumal Nanekar really well, just kept on the pressure. Oh, there you are. I was just saying he was bowling wicket to wicket, keeping on the pressure. Shortish delivery, missed it completely. Chatura trying to pull it, probably not enough, too close to his body to pull that one, not short enough. And rushed onto him, caught in front, third wicket down. This is not good for ZAHIRA, 5 for 3. Second dismissal LBW in this Zairian second innings. Yes, he's out without scoring. 16 deliveries. 5 for 3 ZAHIRA. Now, no more fighting for one TV. Make every room in your home a TV room with a Dialogue Television Home Bundle. Get your second Dialogue Television connection for as little as 500 rupees a month with a saving of up to 50%. So Prince of Wales really dominating at the moment. ZAHIRA did that in the second session. Between lunch and tea, they were in control of the game, and now Prince of Wales has taken over. That would have hit leg stump. This game has been up and down. One team dominating one session, the next team taking over. And it has been a good game of cricket, like Haritha mentioned, as we have the new batsman walking in. That is Mahathir Namis. Yeah, he remained not out on 16 in the first innings. Batted at number 10, Haritha. Yes.
They had a 9th wicket stand of 22 and a last wicket stand of 19. So they held their two senior players back. Imtiaz Slasa has been pushed back, and Dilsar Shaminder, who batted brilliantly in the first innings, their chief run getter this season, has also been held back. Yasit Nirmala's second year player is on strike. Picked up 2 wickets in the second innings of Prince of Wales. So 6 overs have been bowled into the 7th over now. Kaumal Nanekar has picked up 2 wickets, not conceded a run yet. The non-striker is playing his 4th year for ZAHIRA. That's neatly played away. That would be a boundary. Probably the first loose delivery he's bowled in this second innings, and Yasit has neatly played that way towards fine leg. Yeah, he had timed it very well. That ran down to the boundary. It was downhill all right. Quick played with the angle and the speed of the delivery. Well played. Yeah, just a while ago, Fauzul Hamid dropped into the commentary box area on our invitation, a former ZAHIRA captain. Very colourful character who went on to play for Moors in the Premier League. And he's chairman of ZAHIRA. He's chairman of ZAHIRA because he provides the resources for a lot of activities there, especially sports. We all know him as the fashion designer. Yes. Founder, not exactly founder, he's chairman of Hamidias. Yes, and you need people like that, isn't it, to help in your school, the old boys coming forward. Yeah, during my time, Fauzul Hamid of Hamidias and Sumal Pereira of Access played a lot of softball cricket at Karagampitiya and Athidia. Yes, the Evil in general, known for his softball cricket. Quite a lot of players have come over the years playing softball cricket, very famous. Those Nadimala sides, isn't it? Especially in the years gone by. Exactly, Kalboid and Kaudan then. The two teams. And which team were you a part of, Haritha? I was part of Karagampitiya, Hill Rangers. Played right round. Played for Athidia. 7th over still in progress. You could see 5 fielders around the bat. There's a silly point, 3 slip fielders, a leg slip as well. Really attacking Yasit and Mahdi. Oh, he's got the outside edge, he's given out. Mahdi was a touch surprised. He's taking a slow walk back. He sort of left it alone. He thought he left it alone, but the umpire decided there was some part, maybe glove, maybe it crushed a glove. The wicket keeper and the slip fielders were certain. They heard a noise. Mahdi and Namis has gone for naught. Kaumal has picked up his 3rd wicket. 7 overs completed. It's a 10 for 4. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ අයියලා ඇවිල්ලා ගෙදර data හොඳටම use කරලා. ඉවරු වුණොත් ටක් ගාලා data add on කරගමු. ඉතින් මගේ package එකේ data add on කරන්න පුළුවන් නේ. ටක් ගාලා? නෑ. ටිකක් වෙලා යයි. අංකල් දන්නවද? ගොඩක් අය ටක් ගාලා මෙහෙම නහය අල්ලන්න පුළුවන් කියලා දන්නේ නැහැ. දන්නේ නේ? නෑ, ඒකයි ටිකක් වටෙන් යන්නේ. ආගත්තනේ. ඒ වගේ වටෙන් යන්න නැතුව ටක් ගාලා My Dialog app එකේ data add on කරගන්න. Dialog home broadband within අඩුම අඩු ගානට add on package. The Prince of Wales spinners are creating havoc here down at Moratuwa at the moment. 3rd wicket for Kaumal Nanekar. He left it, but I think it was he was a touch too late. Probably brushed that bit of a glove on the way through to the wicket keeper. That's the noise they heard. Certainly there was some noise. The umpire decided he was a goner. The 4 batsmen dismissed have not opened their account. And this must be some sort of a record in school cricket. At the top of the order, right? This is their main player here, Dilsar Saminda. He was the hero of the first innings. He needs to bat these 5 overs remaining in today's play. He probably bat so. He fielded well too, picked up 3 wickets, 3 catches rather.
in the Prince of Wales first innings. And Shahadullah had 3 victims behind the stumps in the Prince of Wales second innings. Sir. But it was his half century that was the feature. Still be disappointed the way they batted here in the second innings. Yasit has hung on there. He's played correctly. He's played the ball on its merit, not tried too many things, not tried to play those horizontal shots like Shamas did. And we saw the earlier batsman being LBW as well, Chatura. He's played very straight. Centurion Delsara at the non-strikers end, top scorer with 53, the only batsman to have got into to the half-century mark in this match. It has been dominated by the bowlers. The spin bowlers, in fact, we saw 6 wickets to Imtiaz, 5 wickets in the first innings to Kauman Nanekar, and 5 wickets to Rifat in the second innings of Prince of Wales batting. And now 5 wickets between the spinners as well, 4 wickets in fact, and that's 4 runs. 2 shot by Suat Mendis. Leg spinners tend to bowl that loose delivery, and Yasit has put it away. 8 overs completed, 14 for 4. For the record, ZAHIRA in front in this game. They made 200, they led the Prince of Wales, they got them bowled out. I mean, the home team bowled out twice. Definitely. These 4 wickets in these 8 overs probably just a dent in them a bit. Yeah, they also had the highest scorer in Delsara Saminder's 53 and the 6 wide 2 for Imtiaz Zalaza, the best bowling figures in this match. But as I said earlier, that last wicket stand for Prince of Wales between Taruka and Naduka, the Fernandos, 41 runs. Yes, so that in contrast really saved the, delayed the inevitable for ZAHIRA, took the game further and further from them. But I just wonder the way ZAHIRA has batted in the second innings. If the game were probably a bit more overs, we'll say maybe 20 overs to play, what would have happened? It would have been anybody's game probably, Haritha. Yes, but that last wicket stand saved the home team. Yes, overall it certainly did. They were in lots of trouble at one stage, looking down the barrel when that 9th wicket fell. They were just 90 runs ahead, and there was around 22 overs remaining. And if this batsman goes without scoring, then is the story. He's been the best batsman in the first innings. He'll be looking to get off the mark. He survived 5 deliveries so far. Kaumal Nanekara is really turning magic here at the moment, using all his experience. He should take his time. He's trying to bowl too quickly. Anyway, those overs have to be bowled. It's 9 gone, 4 down for 14, ZAHIRA second innings. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම. That was the juicy full toss by Suat Mendes. 10th over in progress. We have 3 including this definitely remaining mandatory, but probably we'll get a couple of overs extra. Another good delivery, tucking up Yasit. He's batted sensibly. At least there's a sense of urgency and intensity in the game. It can end in a draw, but
The live coverage gets value for money. Yes, certainly we had a good game. This is what we need for school cricket. Exciting games, competitive games. Prince of Wales came here as the better side favourites, but ZAHIRA have pushed them against the wall. And that is what is good to see. Fourth innings in progress here in this match. Prince of Wales won the toss, selected to bat 187 all out after being 101 for 6 at one stage. A touch to shot and very well played by Asit. He'll just pick up a single, but that was a good looking shot. Will bring Dilsara on to strike. Then ZAHIRA replied with that 210. Bowled out for 154. Prince of Wales in their second innings. Leaves it alone. 10 overs completed. 15 for 4. We take a look. That's the Prince of Wales College where we are. The summary. Prince of Wales batting first 187. Passing the baton 46. 6 for 82 to Imtiaz Salazar. And this guy Dilsara Samin, they held on to 3 catches. Yes, he did really well. Followed it up with that 53, the only half century of the game so far. Kaumal Nalekar, 5 for 62, continuing his good work. And that 35 from Rajendran really helped ZAHIRA to get over that target. And Prince of Wales in the second innings bowled out for 154. Vinuja Ranpol, first innings 28, second innings 32, batted well. Yes, and that has been how he's played most of the season. Unfortunately, Haritha has not gone on to make those big scores. Got the starts, 30s, 40s, and given his wicket away. Yeah, he plays good shots around the wicket, on the front foot, on the back foot square of the wicket in front. They'll pick up a single, is it? No, decides against it. Cannot afford any mix-ups, no need. It's just hanging in there. Runs are not important at this moment. They should understand that. Be very, very careful. Not for a few drop catches in the Prince of Wales first innings. Oh, bowled him. Played the wrong line. Dilsara Saminda out for naught. Well, Haritha, you have got your 5th duck. Dilsara Saminda, he was out fox there. You could see Kaumal Nanekara slowed down his pace. He really slowed that up. And Dilsara Saminda played way too early. He had already gone and played his shot by the time the ball arrived, and there was a big gap. He could not adjust. The stumps have been knocked back. 16 for 5, ZAHIRA College. So 16 for 5. There you go. The star of the first innings, Dilsara Saminda, had to go for ZAHIRA College, the half century. And look at that. He has already played down the wrong line. Slow, went wide off the crease was Kaumal Nanekar. Angled it in. And that is intelligent bowling. The small changes, minor subtle changes, Haritha, make a big, big difference. 5 ducks in a row. You think I should get into poultry business? Well, Imtiaz Salazar, the hero with the ball. He has a lot of work to do, I'll tell you. When you say a lot of work, the way things are going on, this 2 to 3 overs is a lot of work for ZAHIRA College. The side got bowled out for 8 runs against St. Thomas's. It's a St. Mary's, was it St. Mary's K-Gall, if I'm correct? I don't know whether the first 5 batsmen didn't open scoring. Yes, there was, I think, 8 ducks in the innings. I don't know if it was the first 5. That overall, yeah, there was 8 ducks in that innings. Kalana Perera picked up an 8-wicket haul for the Mount Loniya Thomians. Likewise, Imtiaz Salazar had picked up an 8-wicket haul in an innings this season. But all that is in the past. 4 for 6. Bat till 5 past 5 today. Yes, and 4 for 6, looking for his 10th wicket in the match. Kaumal Nanekara. Got bat down in time. It was in the air though, away from the fielder.
Not convincing. Imtiaz Salazar is off the mark, but I'll tell you, his heart would have been in his mouth that time. See, the pendulum has swung both ways in this match repeatedly. That's why this game is all that interesting. In the 10th year of their sports coverage, papare.com, privileged to show this match to you live streaming. The first time the two schools have been featured this season. Yes, ZAHIRA for the first time. Prince of Wales' second game this season. I think, Haritha, you were away holidaying. Oh, yes. You were enjoying the beaches of Bali. You forgot about us, forgot about the cricket Never for mind. a while. I saw the crater, the smouldering crater. Oh, another good delivery. Fantastic over by Kaumal Nanekar. 11 completed, 17 for 5. I want to be the star of the show. This is not how I wanted things to go. For the 5-0. Is my daughter in there? Right. Yeah, it's her. There's been a complication. New Hawaii 5-0. Hey, partner. Big day for us, buddy. Jump! You're invited to a new season of madness. She's throwing us a last supper. How to Get Away with Murder. Watch all series on the same day as the US. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. So thank you, Ricky, for correcting me on that. Prince of Wales. Well, they can go out with their heads held high, though being led, playing at home. The same feeling that ZAHIRA couldn't win against Lumbini at home without picking up that last wicket for 4 overs. Yes, it is. Now Prince of Wales' chance here. We'll probably have another couple of overs after this, though this will be technically, we'll say, the last over, but you could go until 5-5. That's the mandatory time. Unless, of course, the batsmen have a hamstring pulled or cramp. Yes, something like that. Imtiaz, can he hang in there? Oh, foolish delivery. Gets a bit of batter onto it. We'll wait for the umpire's signal. His signal leg buys. Full onto his boot, but probably sliding down the leg side. Going with the angle. Yes, certainly. I think they have given coach Disanak enough heartaches. Yes, I think, well, we'll come back to that. How many hours? 4, 6. Out of the 13 hours roughly of play, 12 hours ZAHIRA played brilliant or very good cricket, Haritha. And that 1 hour they sadly fell away, and it is this final hour of play. I think you'll have to consider that with the last wicket stand also. They batted for about 1 hour. Definitely. Frustrated ZAHIRA. That time they didn't look like getting out until the medium pacer was brought in. So there you go, the 12 overs have been completed, 18 for 5. අදනම් කතා කරනවා මම. Hi. සමහර නෙට්වර්ක් අන්ලිමිටඩ් කිව්වට කතා කරන්න පුළුවන් අය ලිමිටඩ්ද? ලක්ෂ 130කට වැඩි ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ඩයලොග් පවුලට ලිමිට් නැතුව කතා කරන්න. ඩයලොග් බ්ලාස්ටර් අන්ලිමිටඩ් රුපියල් 222 සිට සති සහ මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට #670 ඩයල් කරන්න. ඔයත් මූවී එක බලන්න එනවද? Code out. Bavumada. So 13th over about to start. A lot of cricketing happening around the world. Down in South Africa, Sri Lanka playing their first test match there in Durban. 119 for 5 it seems. 119 for 5. Oh, Haritha, this time Kaumal Nanekar has proven you wrong. He's got his 5th wicket. The 6th one of ZAHIRA. And Imtiaz has to walk back. Easy catch for the slip fielder. This is, I'll tell you, this is incredible at the moment. What's happening here? ZAHIRA crumbling in hips.
Congratulations. Well bowled, Kaumal. He's out for 1. 18 for 6. Well, 18 for 6. 4 wickets remaining. Probably will have, including this one, 3 overs. An easy catch for Stuart Mendes. That's a perfect left arm spinner's dismissal. Pitch, drift, turning away from him. Had to play at it. Rhythmika, left-hander. He has a big smile on his face. Well, I wonder what is he smiling about. Haritha, if he is the funny side of it, he would have thought, I will not get to bat in this game. Would have been relaxing probably. And there you go. Within 12 overs, he's out there. Make sure that this and another one will be what will go on. Well. 18 for 6, probably the worst batting display Zahira have had in a long time. I don't think they have batted this badly this season, definitely, but even in the last couple of years. It's a slow turner, but definitely not a bad wicket that they are losing wickets. Just the pressure. And the approach, I think the approach as well. Once they lost the first 2 wickets, they just sort of got onto the back foot and didn't really get going from there onwards. They should have played their natural game. They haven't done that. Oh, look at the bounce. Look at the bounce and turn. He's all confused out there. Kaumal Nanakara, he's bowling brilliantly. Just see. Quicker through the air. Forced the batsman onto the back foot. Ooh. Did he get bat onto that one? I think it was his tummy. He's a burly guy. Kaumal Nanakara 5 for 7, certainly I think his best figures this season so far. He's had a few 5-wicket hauls, but this one certainly by far his best. Richly deserved. Oh, yes. He got it on the tummy. Take your time. Yes. Call for the spray. That's where the experience comes in. No, play in the right spirit, boys. Is Zahira going ahead? So far the match has gone off very well. In the first innings, he played a very poor shot. He was the first wicket down today. Played away from his body, cut one straight into the hands of the backward fine fielder. This time he manages to block it out. He's a back foot player, you could see. He's hesitant to come on the front foot with those close-in fielders around the bat. He would have been probably told by the coach, nothing else but block. I think they need to get Yasit on strike from here onwards if they're going to survive this. Gets it away. I hope they come back for 2. They'll get 1. Yes, so they'll come back for 2, so he's off the mark. It's not the runs, he's off strike now. Yasit will have to take strike for the next over. 13 completed, 20 for 6. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම. Stuart Mendes continuing. He will be hoping to get through this over quickly. So if they can get another over in. So that's another dot ball. 90 wickets for the season for Kaumal Nanakara. He'll be hoping to get to that 100.
He should. We should congratulate him and hope that he gets there. The last time, so I wonder if last season, if any left-arm spinners picked up 100 wickets, the last I remember was a couple of years ago. Lasith Ambuldenia for Royal picked up 100 wickets, and today is making his test debut for Sri Lanka. Probably off the pad. Miflal Amin took 100 for St. Peter's. St. Peter's. Of course, it was a different type of bowler. Yes. In fact, he took in consecutive years 100 wickets. There you go, full toss on the leg stump. That's an easy one. He'll pick up a boundary. Is it? No, just the 2 runs. I think there was a Thomian Pavan Ratnayaka who took 100 wickets a couple of years ago. So Pavan Ratnayaka played last year as well. Left arm spinner. So now there are 2 more deliveries remaining in this over. Will this be the final one? Pitch, another pitch of a delivery. Yasit survives. His 41 deliveries has been gold for ZAHIRA. 42 deliveries now he's faced. He's been the only one that has shown some sort of a resistance. Blocks it out. Blocks it out. What will the umpires say? 1 more over remaining. 14 completed. 22 for 6. Okay, she's ready. Yes, I'm ready. Impressive CV, but why do you want to work here? Is your unlimited package limiting you? Be really unlimited with the largest network. Talk unlimited with more than 13 million Sri Lankans with Dialog. Dialog Blaster Unlimited, a range of daily, weekly and monthly plans. Dial #678# to convert your package or get a new connection. It's always been my dream to be a part of a blue chip company. So Kamal Nanekara will most probably bowl the final over for the day. Very watchfully. But this has been the most exciting game I have If they done. block the next delivery, still there is a chance. Yes, definitely, Haritha. I was going to say this has been the most exciting game I have commentated this year for the Papare.com, Batsman.com this season. Drink some water. Yes, certainly. There you go, outside that off stump. Left alone, Rhythmika. He's lost his smile now. I'm sure he's going to lose a few pounds by the time he gets off the field. If he blocks the next delivery, I want him to smash the 4th ball for 4. Blocks it out, blocks it out. They can't lose from now. They can't lose from now. Technically, it can happen. You can be run out of a no ball. Highly doubtful of Kamal Nanekara ball in a no ball. Survives that as well. 2 more to go. He could have smashed it for 4, but his coach told him not to play. He won't be able to come inside that boundary line. I'll tell you, he'll have to go off somewhere else. Not to the dressing room. There you go, Haritha. He's lucky he didn't hit that well. It would have been down the throat of that long on fielder probably. That's his instincts, not the advice. Now this is the final one. Blocks it out. So that's the end of the over. And the umpires will call time. There comes off the bails. Well played to both teams. Great cricket. Prince of Wales College, ZAHIRA College. Real entertainment. Full 2 days of exciting cricket. We have had 4 innings. And Prince of Wales 4 wickets away from a huge victory. ZAHIRA dominated, or played well, controlled the game for the most part. But the final hour belonged to Kamal Nanekara and Prince of Wales. And what a game of cricket we have had. ZAHIRA College survived, and they'll take first innings points because of that lead in the first innings. That will be very, very valuable for them. This is a group game, a tournament match, and they'll be happy with their overall performance. But this batting display, they will have a lot to think about how they're going to face these situations in the future. Prince of Wales, they have done well. They could
go off the field with their heads held high for the tremendous bowling performance in the second innings. Great game of cricket. We were fortunate with the live coverage, the telecast and the streaming from Moratuwa. Yes, there you go, the batting card. Yasit Nirmala, he was unbeaten on 14. The lone warrior, duck, 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 duck. Those 5 ducks there. Shahidullah, Shamaz, Dilrukshan, Namis and Samind. Imtiaz Slaza managed to get 1. Ridmika Nimesh held on for 11 deliveries for his 2 runs. 5 extras in those 15 overs. 22 for 6. They had 2 batsmen anyway. Rifat Rizwan, Centurion, Aravind scored 35. Kaumal Nanekara 5 for 9, 8 overs, 5 maidens. Look at that brilliant stuff. Suat Mendis supporting him, 7 overs, 3 maidens, 1 for 8. The 2 leading spinners, the 2 senior players, taking on the responsibility, and by far the best bowling figures for Kaumal Nanekara this season. Yeah, he took 10 wickets for the match. Congratulations to him. He's 10 short of 100, a landmark for any bowler in school cricket or any cricket by that wonderful performance of 100 wickets. Yes, there was not much in to do in this highlights package. You could see that was today morning. The first wicket to fall, that was of the left-hander. Ridmika? Yes, and then there was Rifat. Was LBW for 4. Shaminda played some good cricket, and that was Dilsara after making a 53. Then Aravind smashed his way through. So that 35 runs, which Haritha mentioned, was a telling point. He was out LBW after making 35. And Mahadi did well with the bat. He went on to make a 16 not out. That was the last wicket of Dilhan, who was out caught long on for 4. They were bowled out for 210. And then Prince of Wales started off their innings. That was Ranpool opening the innings with Fernando. The openers put a half-century stand. They batted reasonably well. That was the first wicket. Dinura Fernando, he was out caught, and then the LBW's Vinuja Ranpool was out. This was Prince Fernando. He was out for a duck as well. 3 wickets falling for 50. Then Suat Mendis went for a walk and was stumped. 4th, Tharindu. That was Vijay Singh. Yes, came down the order because of an injury opening the first innings. Then Pasindu made some runs. Is Pasindu Pathum and the left-handed Devaka. That was Pasindu Pathum who's out stumped, and then Devaka Pereira, LBW. Followed by Kavindu. Kaumal Nanekara was LBW as well. Wickets fell rather quickly, and this last wicket partnership, this is what held them off. 41 runs. They batted for 18 overs. And then the story of batsman coming and going for Zahira, Shahidullah, Shamaz, Chatura. Yasit played well. I thought he did a reasonable job. Mahadi, Dilsara, and Imtiaz, last one out. Those were the 6 wickets to fall. 5 of them to Kaumal Nanekara. And exciting game of cricket. We had Prince of Wales won the toss and batted first, 187. Pasindu Pathum had a good game, 46. Vinuja Ranpool, 28. Imtiaz Salas, as we said, 652. Rifat Rizwan, the captain, contributing 2 for 33. Dilsara Saminda had 3 catches. He was also the top scorer when Zahira batted. They did very well with the lower order, taking them ahead of Prince of Wales. 5 for 62 for Kaumal Nanekara, bowled very well. And Aravind Rajendran, 35, very important knock. Yes, Prince of Wales, 154 in their second innings. Vinuja Ranpool once again getting a start, 32. Devaka Piri supporting him with 28. Rifat Rizwan, the captain, picking up 5 wickets, 5 for 51. Believe me, at 113 they lost 4 wickets without any addition to the total. Yes, Yasit Nirmal picked up 2 for 7, and Zahira College, as we said,
Just the 15 overs, 22 for 6, and Kaumal Nanekara 5 for 9. Swat Piris 1 wicket. Kaupal Nanekara finishing off with the 10 wickets in the match. Match ending in a draw, but ZAHIRA College will take those valuable first innings points. So that's it from us here from Moratuwa, the Prince of Wales grounds. I'm sure, Haritha, you will enjoy the game. A lot more games to come. Yes, and we will also focus on a lot of action that will start from the last week of February and the March Madness thereafter, the school's big match season. Here it is, the Thurston Isipatana, the last week of February at the SSC grounds, followed by the Joe Pete at the Pisara, and during those same 2 days, the Battle of the Maroons in Colombo at the SSC grounds, the Anand Naland. Then the Royal Thomin at the SSC grounds, 7th, 8th, 9th, the big match in Jaffna between Jaffna Central and St. John's. The same weekend, the Battle of the Blues in the Hill Capital between Trinity and St. Anthony's at Katugastota. In the next week, 2 matches, Richmond College and Mahinda College at Gaul, the Lovers Quarrel, and the Battle of the Maroons on the Hill Capital between Kingswood and Dharmaraja at Pallekele. Plenty of action as Papare has the 10th year celebrations. Yes, the limited overs games will start with Isipatana taking on Thurston at the PSR on the 3rd. 16th March, Royal versus St. Thomas's, Battle of the Blues at the SSC. Then we have on the same day in Askeria, Trinity taking on St. Anthony's. On the 17th, Malyadeva College, St. Anne's, down at the Velagadar Stadium in Kurunagala. Ananda versus Nalanda at the SSC. St. Joseph's Peters at the SSC on the 23rd, followed by for the first time on the papare.com, Sri Sumangala College versus Moratuwa Vidyalaya at Moratuwa Stadium, and then DSN Anayaka versus Manama College at the R. Premadasa Stadium. So far, that is the lineup we have of the March Madness. It has been exciting. It's going to get even better as the days and the weeks progress here leading up into March. So it's a goodbye from all of us from the commentary box, all of us assisting us in the production for the papare.com. Until we meet again, it's a bye.